Там бункер, ну, тебе надо посмотреть, это очень Здорово. интересно. Приветики. Алло. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Сейчас, секунду. Здорово, Дрейк махтал от души. Меня не слышно, что ли? Алло? Да слышно все? Здорово. Чё, как он? Да, сойдет. А у вас как? Меня охуенно, как всегда. Класс. Кайф. Да. Теперь я начал банан кушать, конечно. Как ты умудрился? Да, я тут просто сам себе печенюшку взял, там банан взял. Хотел так покушать. Тут жена вообще-то бутерброды с салатом принесла. Охуенно. Чё, куда? Псай, здорово. Не, я бесплатно сам себя захуярил на улице. Чего? Ты лысый? Ну да. Я постоянно так Ты... стригусь, в основном. А. Это просто жена настаивает и душит меня, чтоб я стригся как человек. На лысо постригся? Ну да. Чтоб на лысо постригся, она тебя настаивает? Нет. Она наоборот настаивает на том, что нормально, А, нормально стричься. я вообще такой А думаю, что я... про первый раз, чтобы женщина просила, настаивала мужа стричься на лысо. Не, я не могу, мне не нравится лысые в плане, что, блин, мне надо, чтобы если я трогаю, то я трогала волосы, а не гладкое что-то. Я не знаю. Тактильно мне как-то лысые это прям, я не знаю, короче. У нас соседний на желтый чел. У меня пушки нет, я иду здесь посмотрю. Меган есть. А это кто еще? Его чел забирает, слушай. Тиммейт, да? А, нет, на них приехали, лол. У меня Томик, поехали. О. Здорово, Лежи. Да я ничего не имею против лысых. Я имею в виду, что я против мой, например. Все, ты сказала, что лысые плохие люди. Ты обалдел? Ты обалдел? Извинись. Я не говорила такого. У каждого свои вкусы. Кому-то вот не нравятся толстые девушки. Чё теперь, блядь? Никто же не осуждает их. У каждого свои, блядь, эти предпочтения. Мне вот не нравятся лысые. Но я не знаю, я говорю, что мне тактильно. Мне надо, чтобы у человека на голове волосы были. Потому что, когда ты трогаешь вот эту вот гладкость, такое ощущение, как будто, я не знаю, Не, короче. ну Не гладкость. хочу. Я же вообще Тут X8 есть, надо не на этой тебе? же. Не подбритый же. Я сейчас про гладкость, только про голову говорю, если что. А не то, что там могли подумать, что я люблю, блядь, заросли какие-то везде. Нет. Тебе нужен Охуеть. X8? Нет. Зачем? Почему? Куда я М-ку свою скинула? Эх. Разделась, блин, с вами, блин, М-ку Ты скинула. перевела. Да. Чего? Тебе Да. X8 не надо, да? Не-не-не. Ничего не надо. И все хорошо. Все, пока, говорит. Куда пока, блин? Нам же с вами не жить, я же не в этом плане. Я говорю, мой мужик не будет лысым. Вот.
Вот про это говорю. Пока ты так говоришь. Нет, тут не про... Если с возрастом начнет терять волосы, значит, сейчас сделают пересадки волос вообще изи. Со своего лобка там будет. Ой, что? У нас есть люди еще. Ага, зашел. А если твой, допустим, любимый мужик скажет, я люблю лысых? Чё? Лысых девушек. Че, нался его быстро? Пускай идет. Нет. А вдруг? Так пойдет любить лысых. В чем проблема-то? Я тут при чем буду? Ну ты же и любишь его. Как это, блядь? Не, пока еще нет, Нет. еще нету старта. Песни. Какого старта? PGS. Сейчас же турнир. Стримил. Вчера один день пропустил, блядь, Виннер сетку. А где второй? Я убил их уже. В смысле? Они скончались. Понятно. Спасибо за фоллоу. Жвачку нечаянно приклеила, исполнила мечту свою. Нет, так не работает. Тут лута много. Пощипать волосатиков. Где-то еще были, да? Не знаю. А что, ты слышал кого-то еще? Ну да, где-то на этой стороне кто-то стрелял. Господи, почему мне ничего не лезет? До них. Так они убивали, нет? Типов как Не-не-не, это до них где-то вот здесь вот стрелялись. Может, перешли в эту сторону? Я тоже не знаю. Мы не в зоне, нам надо ехать в зону. Где они? На тачке же были. А, это возле того ангара. это там, да. Тачка есть. Это там. Ты теплак нашелся? А? А, я поняла. Не, ничего. Теплак. Нет, уебанский прицел. Осуждаю. Осуждаю. Максимально осуждаю. Камча. Такая. Такси. Бля. Ганс-продеров. Охуеть. На метке двое. Ой, блядь, ебать, я вылезла. Блядь. Ты им нужен. Ну, Блядь, куда? сори. Блядь, я что так хуёво этот? У тебя что-то развернуло. Да, да. А я не знаю, нам походу колесо пробили. Возможно. Потому что какой. Спасибо большое за 69. 69. БТР колесо тестирует. Да. Хо-хо, тестирует. БТР вообще имба, типа АФК аппаратура. БТРы можно с сишки взорвать, либо тох. Панцерфауст. А то наружил баткине. Бля, на викенде падает. Вчера, сегодня.
Ебанская карта. А чё Мирамар чисто не регаешь? Там же Манчестер Мирамар будет. Да там, говорят, боты одни. Да нет, ты чё? Там наоборот. Ну, на дуо я не знаю, но по идее Ну, там наоборот посмотрим. играет. А вот и шоколадка? Какая шоколадка? Просто уебанский викенди. Старый был лучше намного. Ну, Викинги мне ни сейчас, ни раньше вообще не нравилось, если Ну честно. всё. Раньше подвоз Горока, блядь, это просто самый охуенный геймплей для Ну, файта был. Там просто подвоз-то, да. мужицкий дождь был чисто. Да. Раньше в кастл там постоянно падали, сейчас вообще нахуй никто не падает. Один склад пойдет, блядь, на этом спасибо. Виллы почему-то еще выше, туда наверх вправо убрали, хотя он вообще центральный кем был, блядь, вот здесь вот. Какого хуя его туда переместили, я вообще не понимаю. Бля, сори. Блять, ламбер. Так, поехали, короче, нахуй. Да. Сюда. Нахуй? Да. Ну, поехали. Так, ну давай через ангары. А нихуя? 4 типа падали. Ну, в начало падает. Куда ты, блин? А? Б. Да. Куда ты падаешь? Могли здесь залутать и пойти к ним. Да. Сейчас ты меня Я одного один. оставишь. Я держу дистанцию. В смысле, я? Да, ну ты чё? Ага. Чтоб меня кто-то перестрелял? Да ну нахуй. Мгм, давай. Вот, Пели пошел. Вот и все. Еще двое. Они тебя пушат тоже? Не знаю. Я кушал. Они поди в том доме дальнем. Угу. Эти ближние были. Да, дальний вот бегает. На метке иди. Перегита. Красный пиздец на метке. Раз. Блять! Нахуй, блядь. Другой в доме. Слышь, хорош. Блять. Ладно. Ничего. Ой, Ты такой не быстрый переживай. бежишь, блин. Все хорошо. А, ты чуть не успел. В смысле, не переживай, меня почти добили. Еще чего? Почему они на меня оба смотрели? Так Да, ну дебил. да. Да у меня перезарядка была, блин, надо было поменять пушку. Надо каски найти. Неплохо. Тебе бусы нужны? Ну, у меня 1-2 есть.
У меня 4 энергетика. Касочка. Хоррора не был, да. Не, хоррор я же не играю. Я ебать очкошник. Чё ты не играешь? Хорроры. Хоррор? Yes. Хорроры, да. Ну, страшилки всякие. Да я знаю, что такое хоррор. МС, да. Здесь мне здесь говорит, очка. Да, ебать, это голодный. Чё, мы куда-то идем, нет? Не знаю, пошли. У меня есть магазин квадратный, если надо. Что у тебя есть? Магазин квадратный надо? Ну, этот, на Не. ДМР СР. А, у меня икса нету нормального, прикинь? Нет, уже нету. И аптеки нужны. У меня 9 метод. У меня одна аптека. Смотри, мы не в зоне. У нас впереди не лутанные домики. Я тут немножко пробегусь. Опять бинты. Я сюда полутаюсь. Давай, я тут тоже пробегусь. Так, X еще, если у тебя тоже лишний будет. Что за прикол, а? Вся, вся. Турнир городят-то. Турнир бэкэта. Мне через 20 минут было. Пойдем турнир смотреть. Да, тачка едет. Уехали? Да. Нет, подожди. Уехали. Они сэкономили, съебались. Вообще икса нету, конечно, это интересно. У меня есть ключ карты. Знаешь, что это такое? Да. Здесь у нас есть близко. Вот, Здесь на моя доке. метка. Да. А где-то этот должен быть. Снегоход, я хрен знает. Тут вообще нету ничего. Пойду на дороге посмотрю точку. Ты чё орешь? Ты тачку сделал себе? У тебя нет нету машины. бензина там? А, ты уже... Да. Вот так ебать, там в дека место ебутся. Почти туда. Смотрю. А на чем? Тачки нету. Зачем подсматривать, если можно присоединиться? И строить полноценную групповуху. Они сделали бы хотя бы в паблике, ну вот, как это называется, вот этот аэроплан. Почему не могут добавить немножко бензина? Ну это же бред. Люди не бегут, например, в зону синенькие, нету тачек. Вот хотя бы на этой хуйне можно было бы полетать. Согласен. Но мне кажется, просто аэроплан слишком имбовый. Не Допустим, те, кто хорошо умеет играть, они все возьмут аэроплан. И с него будут просто бегающих покемонов убивать. Покемон. А кто ты из Покемон. покемонов? Я? Да. Мьюто. Мьюту Ну, или это Мьюто? Мьюту вроде, да? Его зовут. Мьют это в детстве что-то такое Ща, говорили. хочу А так быстрее он Мьюто. пробежать, может икс есть. Ты нашел себе какой-нибудь? Да.
Я нет, у меня X2. Ну, помоги хоть. Быстрее перебежать. А ты что, где-то аэроплан видел, да? Да-да, там сзади по дороге. Нет. Что, пошел заправлять, что ли? Да. Ой, там тачка. Нам надо залутать еще этот. Как его? Ключ-карту. Забыл? Ну, золотая. Опять сесть. Кто стреляет? Это ВДК. А, это Окей, где? драка не делают. Да. Бля, у меня сестра доширак заварил. Капец, это такой классный. Ебать! Мне больно, мать. Кто тебя бьет? Что происходит? Тут разъехались. У меня чел. Как он здесь взялся? Ты его добила, а дело Сколько- еще есть? Да, нет, он еще лежит. Хуй душа. Откуда он взялся? В спине какие-то хуесосы? Меня еще не убили, блядь. О, С нашего места, блядь. нормально. Наверное. Тебе нужен компенсатор и магазин? Нет. Че, полетели? Иксовку нашла? Будешь стрелять? Нет. У этого тоже не было, прикинь. Я тебе могу 4 дать, так как ты будешь сзади сидеть. Хочешь? Да какой сзади? Подожди. Блять. Ты будешь настреливать. Тачка Ты едет будешь еще. снайпером. Что, тиммейт? Я нашла их себе. Обалдеть. Он Вот остановился? он на метке. Ну, да, это это тиммейт этого чела. недолго плясал. Чел. Нам надо... Нет, давай без хуйни. Это Да нет, да давай на аэроплане. Аэроплан это вообще Я имба. не умею на этой хуйне кататься. Ну, не Да, хочу. Я с я коряком, буду, блядь, я понимаешь? тебе СЛР дам, ты будешь летать и Да стрелять. какой нет. Да. Ты чё? Не Нет, ломайся. нет. У него тоже есть ключ-карта, кстати. Ну, забери тогда. И 8 есть. А? 8, у меня 6 есть, я взяла уже. С коряка буду стрелять. Ну похуй с коряка. Ну, этот надо. Надо на аэроплане. А ее можно, кстати, починить? Подожди. Да, Тебе рыбки. 8 дать? Не надо. Ну все. Все, садись на заднее этого. Сиди. Я ее починила на фул, прикинь. Хорош. Так, где у нас? Заметно, да? За границей. Блин, у нас еще эта штука тут. Или где-то еще. А, нет, в другом месте есть. Погнали в другое место. Какое другое место? А, ты про это? Ключ? А, у Да. нас же 2 теперь. Ну, это мы там вот. А в На каком метке. другом месте-то? Больше нет. А, ну, не синенькой. Да там пурга ебашит, поэтому. Под нами чел, видишь, вот вон он бегает. Прям под нами? Вон сидят на метке. На двоечке. Ну нахуй, работай. Сейчас. Да, блин, твоя эта штука мешает. Вот сейчас не мешает, видишь? Скорость снизил, работай. Ну нахуй. А ты говоришь, блин. Хуйня. Все четко. Вон на кастл поднимается, походу. Здесь смоки. Какой-то бичуган стреляет по Ты нам. так быстро. У нас чел Да, вижу. А, это труп. Хорош.
Сама ты труп. Взяла, убила. Сережа, привет. Тачка едет, приди. Сейчас поедем на метку. Пошаримся, что там есть. Чела вижу. Работает. Блин. Или это не чел был, ложись за деревом. Блять, нет. Куда за зоной? А, ты хочешь, ёпперес это. Ну да. А ты что думала? Дараши. Нет, я не буду играть. Я сейчас буду вот смотреть. И кто тут? Хуйня ебаная. Нахуй мы сюда пришли вообще? Я не знаю. Подожди, я бусты хоть возьму. Иди. Я ключ-карту выкину, потому что уже нету нигде нам залутать. 5. Так у меня в Нихуя. Дискорде же и в Стиме везде блок стоит. 6. Ехала! Блять, ебаные кочки. Тихо. Нет. Да, все нормально, все нормально, Давай все мы нормально, всё нормально. починим ее, нет? Да, да не нормально все. Сейчас Надо ебаные в зон, кочки, потому сейчас. что у меня 3 бинта всего лишь. Мне 6 аптек. Ну, аптеки ты не завязываешь на лед? Да заюзаешь? Че нет? Хьюстон, Хьюстон, нам хуёво. Ты чё? Не упал. Ну ты вообще... Ебать ты меня кинула. В смысле кинул? Я думаю, мы сейчас упадем, и она взорвется. Я ж не знаю, как работает, когда ее это... А, да? Того самого. Капец ты быстро Сереж, спасибо за съебалась. рисапчик, за 19 приветики. Привет, Витюша. Я чисто твои ноги услышал, ты вот и все. Блять, у меня приложение в банке высветило. Я думаю, мне деньги кто-то закинул. Это хуйня какая-то. На метке хуярится. Функция. Давай Приветик. метку закроем. Давай. Никто не донатит. Ой, сори. Но Пушки висят твои? мне закидывайте. Ей не надо. Тут, конечно, мне надо. Я безденежная. Я Я еще не тоже. получила зарплату с новой работы. Долбоёб, блядь, с МГшки зажимает. Смог и поднять. Капец, у нас тут это через холм. А он спину работает. Тихо, у нас близко, чел. Ну как близко? Нам надо вправо идти. Есть смог? Ебать. Ну это, блядь, хуйня какая-то. Криса. Да не, он нормально делает. Это пулемет не будешь, когда вот лежа стреляешь, у него отдачи вообще нет. Он, кстати, стрелял, по-моему, не переключенным этим. Ну да, он без скорости. Просто обычно метит. Так, все, спасибо за игру, я пошел смотреть. Уже началось там, наверное. Давай, пока. О, через минуту начнется. Так, сейчас я приду.
Слабый, слабый. Сербера хороши, но они же прошли вроде, не? А, это просто вчерашние хайлайты. Пошло-поехало. One final chance, one final opportunity for 16 teams to try and bag themselves a spot in that grand final. Welcome, ladies and gentlemen. Вчера в QM, кстати, прошли, если кто не в курсе, наши русские. В последней игре там подсобрались. Кстати, пирожки там, чтоб перо прошли, им 3 поинта не хватило. 3 килла. А так они в последней игре топ-1 взяли. Они там конкретно в заднице были, но не смогли. Of course, on them. What are they going to be capable of doing going into this? It's a good question. Let's take a look at how everything breaks down. Of course, we've concluded our group stage and winners bracket as well. We now find ourselves in at the losers. After these 2 days, we will have 1 day off before we move into that grand final, where we'll play 18 games out to determine who is going to be our PGS2 champion. And of course, it's all for that grand total of the 2 million smackaroonies here, Avenger. It's a lot of money on the line, of course. Right now, there's still a huge difference. This is also where we decide if you get 20,000 for 24th, or if you move up and get a little bit more further and get a little bit more of those moolah. No, for sure. And also, there was also some extra special prizes that we've looked at, like MVPs, unstoppable teams, everything in between here. So far, server seems to have dominated that. But here we are with the format as a whole. And as I say, we all lead up to those 18 games for the grand final. 16 teams will participate there for the chance to strike out at the lion's share of the prize pool. So far, so good for some of our GPT teams. Not so much for some other ones here who now find themselves in at that lower bracket. But we've already moved teams through like servers like Therathon 5 as well here into that winner. So here is what we're left with the losers. And again, mine, it does bear repeating. The lobby is excellent even here in the losers. Yeah, definitely. And I was talking to some of the Lunosity guys, and they're like, there are actually some really, really good teams. We have our PGS one champion, we have our defending world champion here. Of course, it's going to be rough for these guys. It's only 12 games. You need to have a good start. If you don't move into today and have a fantastic start, your morale could be completely destroyed by tomorrow. Could be. Of course, as the road to PGC is here as well. We have got lots of points on the line. But again, for the most part here, these teams are just thinking mostly about survival and trying to get to that grand final and get themselves a decent spot. There's not going to be any PGS points for these teams if they don't get to the grand final. So it's definitely get up here. And here's the players to watch, brought to you by LG Ultra Gear, because we've got guys like Xiao Bei and Uber. And Uber is kind of an anomaly here, because for a long time, I mean, we say it in the back, this guy is the GOAT. Like, when it comes to the overall length of PUBG esports and how it's worked out. However, in the winners, didn't look so hot. No. Твайс, ага, надо. Да. Ну, на Нави еще похуй мне. Но Твайс Характер надо. Twisted Minds. Ой, это стрельбе Характер надо. Фема, здорово. Здоровенький. Вчера, кстати, с ней играл, или позавчера.
points is just absolutely insane. While we take at the Game Club Awards here, Гладиатор гейме кликает. some of these guys, Ну, доктор, это что за хуйня? wants to get in this. They don't Team even have one 55. team in there right now. So if you have two top 8s, you need to get Мирамар, the grand Таега, finals Эрангли, Эрангли, to Эрангли. be considered for the Club Awards. Два Мирамара, Millions более-менее. to be distributed. По идее, отборочные точно так же должны были играть. Они, блядь, Эрангли, Мирамар, Таега. Currently find themselves in third. Вот это еще более балансное. Everything's breezing by. Че играть не даешь? Так я сам уже последнюю неделю, наверное, почти даже не играю. Да и если играю, то чисто к знакомым залетаю. Четвертым там обычно. В соло вообще не играю. Да и сам не собираю. Я обычно просто к кому-то залетаю. Ну, захожу. Вчера вроде не сидел с кем-то, и я вот к нему залетел. Поиграл немножко. Не вчера, а позавчера. As they are just yet. So Tego again, it's a wildcard map. You have to get your points on the 10 other maps, but it's still super fun to watch and see. You know, as we talked about yesterday with the mortar, it's like having a bolt action. You can have that opening knock, but you need to move in on it and really take action on it. You got to get your Spotify playlists on, as you can also check out Spotify as well at home. I know probably everybody in the world probably uses it anyway, but you know what? We got to keep it going here for PGS2, for a game as a whole. But yes, so talk to me. I want specifics here. Who are your eyes on coming into this losers bracket? Definitely 17 gamer, right? Так, сразу включаем So there's also карту. some of the teams where we're having high Maps. expectations to them because what we saw in the group stage, right? The Expendables, Tyloo, second and third place. All right, well, it is time to get things rolling here for PGS2, the losers bracket. As I said, do or die here. You have to make top 8 or you are done. Всё. Let's go. Все приготовили. Эта хуйня неинтересная. Вот и сейчас я вам скажу. Я недавно подписался на одного человека. Вот. Зайдите, подпишитесь, это доктор Куэмы. Их TeamSpeak, допустим, вот здесь вот, где они выиграли. Потом еще как они приехали. Как они там живут туда-сюда, короче. Welcome everyone here to the PGS2 lower bracket. Of course, my name is Godspeed and I'm joined by Toby, and this is going to be do or Зайдите, die for подпишитесь, all of и these teams, as it is может their вам last интересно chance будет to посмотреть. qualify into the grand finals. Last chance indeed, and with how many good teams we have placed down here currently, in my book there is no saying who's going to come out on top. All these teams have had top performances in individual games. They've had 17 плюс на морали. There's a reason they're here. They've also had bad performances, but it's just, I mean, this has got to be the most stacked losers bracket we've ever had at a global event. 4M. And even something that you Не, mentioned 4M не пройдут. on the pre-show, you know, very briefly, Слабые. is the fact that all the Chinese teams are in here, which I would not have expected, especially when you look at a team like 17 who won PGS, Нави, блин. especially when you look at a team like Нави должны пройти. which is now a super team essentially, and it just Не то чтобы должны, а обязаны. Petrichor Road, another one of those teams. Tyloo, again, how good were they in the group stage? Couldn't bring it together in the winner bracket, which again shows you how stacked the winners bracket is. Вот прикиньте, вот так вот часами стоять, вот как девушка. Это ж пиздец, заеб. And that's the thing, right? Because normally you go, okay, as we saw in the interviews here as well, Вот. losers bracket at the end of the world will be fine. Вести Майнс. Teams that are participating Бля, in что-то с Моником. I made a tweet last night where I pointed out some of the teams that I was thinking, like, wow, they're really gonna go out and do something. It was only after I posted it that I realized, wait, I put 9 teams. Like, at least one of them can't qualify. There's no way all these teams that we almost would take for granted was gonna make grand finals are gonna be in. There's literally one team too many. So this is
definitely, I mean, definitely going to be, at least, if anything, a very good indicator of what the grand final is going to show us. Yes, I agree. And even looking at this as well, we got to talk about the teams that actually did play in the winners bracket, right? Because they got those extra rep, they got the extra games. Teams like Twisted Minds, who came in straight from, you know, the group stage, they haven't been able to play, so they've pretty much been sitting in spectator mode and just kind of watching everything. Friendly Fire, another one of those teams. Forest Gaming, right? All these teams that didn't really get a chance to play as we now head into our very first map here as we go into Miramar for lower bracket. Yeah, I'm curious to see if the teams that did not play are able to immediately start the ball rolling, or if it's going to take them a little bit of time because they didn't get the extra reps in the winners. And now there is a reason Loser break. say that we've been speaking quite a lot about, but one of the teams that we usually mention in that region that we haven't, Day Trade. Even Day Trade is here, and how are they going to turn this one around? I feel like every single team outside really showed up out of the APAC region. I feel like this is their time to really... Юстягус команда здесь откатывает. Но слишком много сильных команд. Слишком много. Претенденты на престол почему-то в лузер сетке играет. Охуеть. Но главное, чтобы с лузер сетки вышли. Иначе, прикинь, отлететь это вообще обидно, наверное. Зона какая будет? Я думаю, Кабрейра будет. Вот сюда наверх ебанет. Тайлуты, Нави, 17-е. Твистеды. Обязаны пройти. Вообще обязаны. 4AM тоже, по идее, но 4AM так. На отборочных себя хорошо показали, а потом что-то обосрались. Центральный ватер. Это по дефолту опять сюда уйдет, смотрите. Вот между SRM и 4AM. Вот здесь вот уйдет, мне кажется. Вот опять надо вот эту сосиску занять SRM или кому-то. Just like that, they can't put 12 games together in the winners bracket. But that's the thing, because that is Na'Vi. Первый лор тоже должны ебашить. Но они что-то себя очень плохо показывают. Что на отборочном, что это. Слабо. Слева вверх-то. Не гадали. Sometimes it takes them 2 games to bounce back. Sometimes it could take them an entire tournament. I've casted tournaments where they didn't make grand finals this year. During the rotation tournament, they're like one of the PGC point tournaments of the year. They did not make finals in. And for Na'Vi, I mean, if they don't make finals here, if they don't rack up some PGC points, they're not gonna go to PGC unless if they win the next. Фор, ДДТ, ФФ, ДК точно не пройдут. Без шансов. So yeah, for Na'Vi, we're definitely going to be just looking to see if they can just maintain their members throughout the first couple rotations, because as you said, and as we know, as long as they can just do that, the amount of second places they got in group stages, the amount of team fights they were actually winning and dictating, they should be able to do that. So as we now look at another team that's been kind of, you know, struggling in 17, right? This is a team who won the last event. We know how disgusting they were in group stages. Winners bracket, not so much. Not so much at all. Again, I mean, it's hard to be a team that frags out, a teams that play comfortable when you have 2 APAC teams just farm. And the funny thing is, as much as I say that, Expendables, they're here as well. I mean, they're one of the 2 teams that really have been farming alongside Cerberus, but these winners bracket games, it became a 3rd on 5 show. It did become a 3rd on 5 show, which, I mean, that's a whole other conversation. With how amazing they've been, is Menuda not going to take some shots into Sheila. Sarvam, a team that, you know, I feel like... Нави едет. СРМ встали на наиболую позицию. Они стали сверху на ватер и... Эти, двушка сосиска. Обеспечили себе и верхнюю зону, и нижнюю гейвкарды. На Вилар едут. На Виларан каргатейнерлер. Под заправкой. Нет, пока встали.
17 едут, ТЕшки едут. Сейчас, возможно, ебка будет какая-то. Тайлу через минус. ФФ вообще фул вверх улетит. ДДТ слева. Эльпоза. Я через кратер еду. Фор вообще через Оазис тоже заезжает. Интересно. Бля, 17 как-то хуёво завернули. Они под Нави едут прям, на Нави. 17-е. Под Батулина ДДТ заехали. Мне кажется, Батулин кого-то будет убивать. Over the course of this tournament, the rest of the team haven't really had a whole lot to go off of. And speaking of Mamu, here he is trying to make his way up the hillside. Issue is he has Batulin set right up above. So weird to see Batulin in a high ground position like this on Miramar. Hashtag sarcasm. Oh man, yeah, no, he's always up in these high ground positions and he is very much aware of DDT, but that's going to be an easy knock. He's going to find it. Let's see if he can get the flush. He will not, and they should be able to recover that. Yeah, they shouldn't. I mean, the thing is, for Batulins, he knows that the rest of the team is there, but how much do you dare? How much are you willing to risk? The flush is coming through. Oh, he actually gets it. The bleed out goes through. It's his teammates shooting from further out east. I believe it was Spiro trying to take some shots in towards Spaceman as he continues his journey forward. So trying to get the safety, not quite as easy as DD team would have hoped for, but also again, I mean, DD team, a team with literally no land experience. There's a few of the teams in this tournament, Saben being one of them as well, and we talked about just before, but I think it would be unfair to expect like master performances out of DD team, especially when even though we have good teams, those good teams are playing. Нет, так и не смогли. And the other thing that kind of interested me in the interview from DD team is the fact that Cold immediately said, like, we kind of expected to go to losers bracket, right? Yeah. Which I wasn't a big fan of. I mean, obviously, like, yes, if you know that you have a lack of land experience, like, hey, it's going to be a little tougher, but you know, I would have liked to hear, like, you know what, we were gunning for winners bracket, but we just happened to go in lower. So that already tells me where they're at mentally, but you know, the fact for that remains that they could adapt and they could make the adjustments necessary, but so far the start not that great, especially with Mamu going down first. And if we were to look at their playstyle and how they performed in China compared to how they do here, again, I mean, as I was gonna say with Так, 17 не торопится. У них близко и Нави, и ТЕ, опасно. Слева, справа еще Перо и Тайлу стали. Сейчас зона очень много решит вообще. Русский платяк. Еще пирожки сзади встали у 18-х. Печально. Came up victorious in the end, and while you can't take, I mean, away a win from any team, no, you can't. It's still just in the fashion that they came about the win. If you're relying on having every single circle play in your favor and having to do something to reap those rewards, you're not going to come out victorious because not every single game is going to play out like that. You have to claim it yourself, and that's what DD team did in China. That's what. Кинегалар курдук ингесери. Кинегаты ингертах без техничности без. Бля, Макс. As a player as well, the quicker you do get into those gunfights and you start to get the adrenaline pumping, right, and you get the experience on land. I mean, even if you've already had experience, as soon as you win your first gunfight, you get an opportunity. Okay, all right, I'm here, I'm ready to kind of warm up, we're getting things going, and yeah, we just really haven't seen that from Sarve. I will say that Sarve actually had a group stages. They had a nice game. That very first Miramar where we saw Tyloo win with the emergency drop, and I was like, wow, okay, Sarve actually is going to play their game here from EMEA, but not been the case. And DD team again in that vein. And the biggest issue for DD team, I will say, Toby, is the fact that play edge in these lobbies is a massive mistake if you're not used to it because there are so many established strong teams here. And also when we're throwing the caveat that emergency pickups is the thing, we had no clue how that was going to Так, 17 стакнулись. Few teams use
use them compared to regional play, but use them 40 секунд до зоны. so edge play not the same at all. Прикинь, сейчас фул вниз, вправо, вот прям под 17-х ебанет. А? Вот это будет облом жесткий. Или по дефолту в центр уйдет просто на СРМ. Сейчас узнаем. На нахуй. Off of some mediocre first games, quickly read, wait, no one is doing this? Why aren't we just doing it? Like, just send it center. Why do the center teams get to maintain their splits for so long? What if we just jump in, punish them, take away their spots, and get the wins off of it? Well, speaking of send up, that is exactly where Twisted Minds are going to find themselves off of this Western shift. Yeah, Twisted Minds very happy with this shift, as you do see Batulin still on that same high ground he was earlier, and they have a nice approach as well, as long as they can just get Batulins through this kind of awkward rotation here by E-Arena, but this circle specifically, Toby, has so many different elevations. It really does. And one of the worst aspects of it is that all the players pretty much exclusively are coming in from the southeast. You saw how even the teams up towards the northwest are still wrapping down in that direction. The split of teams is going to be something along the lines of 2 or 3 teams in the northwestern half and the entire remaining like 13 teams down towards the southeast, because they're going to go to all... Ну-ка, Foreign Agreement или Нави? Кто сильнее? And one of them could potentially go out very early here in game number 1. Бегай комментарий. Хорошо. Мы их купим. Меха бегал, ты бегал, нас надо. Gün hayın ночью. Günde böyle mi oynuyor? Тисяч вперед. Buradan TVC tarafı tahtar. Oo, hala. DB sakat alır. Куда ты лезешь, блядь? Карула ходя. Блядь, непонятно, как у него ДБ сработает, что ли? Ты слепой, тебе вообще до пизды. Слепой ты, не слепой, да, у тебя нету отдачи. Просто стой, да, в сторону двери, просто ЛКМ нажимай и похуй вообще. Долбоеб ебаный. Нокнул и вправо, бля, под него вышел, блядь. Ну это, сука, деградация, хуй его знает. Как бы он хорошо не играл, это, бля, самый ебанутый мув, который он мог сделать. Тейлу заехали на заправочку. О, бля, баги хуево. Не попадает. Алешка, ну, Java, бля. О, сыканули, бля, $3 нахуй. Заднюю дали. Smart from Navi. I like that they're that they're pulling off. They've already lost a member. They realize that 4 AM is not going to stop this push. They lose one. They lose full. Like as soon as they lose this outside compound or outside building, I should say the 2-story that Alia died in, they lose full control of what's going on. That was the wrap opportunity. That was where he could hold off the longhouse for them to run the other way. But now they lose it. They say, you know what? Let's back off. And that is something that I like to see from Navi. They have never been a team that overcommit to fights. They know when enough is enough, and they'll get out of it wisely. Yeah, so they at least have 3 alive. They have sent it to that kind of little bunker building, and they will be able to flex out a little bit, but I do still worry about the approach, especially when you have a team like the Expendables there just on their south side. We're very much aware that a team is probably pulled up in that direction. Definitely. Next circle popping in 5 seconds. Going to be very interesting to see where it goes. As you said, it's very hard to traverse this area of the map, and with teams already now being so much piled up. How is this one gonna work? Sabem sat very good in this one. Да, дефолтная зона, блядь, на СРМах. Просто дефолт. СРМ выиграет здесь, если их не запушат. Твисты тоже красавчики. Выбрали тоже охуенные позиции. Здоровенький-то. Деньжи чемпион. Привет, Гейнг, чемпион. Надеюсь. Надеюсь, так оно и есть. 17-й удар.
dip off completely. Petrichor full speed up the hillside, claims the spot ahead of them. That is where they would have really wanted, because yes, you have twisted minds in the compound just 17 более-менее нормально. Могут я сюда играть спокойно. opportunity to scout further forward and then make your play. But 17, off of a little vehicle mishap, has to disengage. And we do see as well, Rello has fallen to Delwyn here. The Expendables are going to be in the remnants. Я FF. Ну, FF слабые, их все закроют. Another team that would love to punch their ticket to the grand finals as they are now coming in and they're going to commit to this fight. Toby in a first knock coming out from Roth. Nice pull up here, great read from Friendly Fire, seeing two vehicles leave earlier now. That is a good call for them there. In a 4v2, it works their way. It shows Chewy ain't done just yet, and Summer finds one as well. So a little bit of help coming over the top as the entirety of Petrichor now pulls up to assist. And that was beautiful there. Nice little assist, as you said, and 2 members down for Friendly Fire. A nice nade gonna get some damage onto Mill, and the knock is gonna come out as well. So all of a sudden, Friendly Fire starting to come back in this fight as they did open it up. 2 for 2 so far. Chewy, the only one up close. Yeah, Blue Zone Raid is gonna do a lot of damage. At least the Sharpshooter should fall to it. Comes through, finds the flush on one. That's Roth making his way on in. They do still have Summer up the hillside. He's very limited in how much he can help with. There are only so many angles he can really do anything from. And I think Friendly Fire is aware of that. So they're really trying to isolate, not trying to allow for him to get more impact in this one. Первый раз $3. Минус пирожки. Favors here for Friendly Fire. Yeah, that was huge. They should be able to recover Pixel now, and I'm sure they've realized that E-Arena was able to get that knock, and so Summer is going to be all by himself, and I really like that E-Arena just kind of getting a little aggressive, even just try to be a little proactive, find those kills. I wish they would have done a little more, but even still, that was nice for them. It's about racking up those points early. I mean, if you can get 2, 3, maybe even 4 kills before you've really had to do anything, like just taking third-party shots at a distance over the course, especially when we're only playing a best of 12, that can be you making top 8 pretty much just off of that alone, because your bad games will still be like 4 or 5 point matches. We'll say from experience, stealing kills feels very nice. I'd imagine. Especially when you see tracers coming in from all angles, and it's like winning the lottery. Ебать, и так в туалете сидит, нахуя перестреливаться, блядь. В чем логика? О, бля, машина охуенно встала, просто пиздец. Да сядь за машиной и все. Да, СРМ, блядь. Это и самая ебанутая зона. Максимально оконченные. Exactly. What do they dare do? Sabem again, a team that when they get the circles, they don't like to do much until the very end game. But with a lobby that's so frag heavy like this one, if you go out with like, let's say, second place with 1 or 2 kills, that's just a 7-point game. And yes, I know 7 points, you'll take those in the week. But if this is your one chance to get a double-digit game, and you won't get any other chance like this, you need to capitalize. And they know how devastating the circle is for the teams around them, and they know that they need to get some points. But again, вот это решение. Teams that are more proactive, it's kind of hard to get kills from that compound. It is. There's some weird angles. You can't really engage towards the south either. But now, 4am, we saw them before. They found Aliyah. Now they need to find the entirety of Tyloo. That's crazy. Takes the first shots forward. This is what I was worried about. Again, this gas station is a great position, but when you have a team pushing, it's kind of hard to flex out, especially with Game PT on the other side of that. As we also see, looks like HSMM is coming in from a wide wrinkle on the east, but yeah, Xiaopian as well on the back side of this. Blue zone grenades, they're going to start herding Tyloo into angles that they are more favorable for. Exactly. Force them into select few positions and then nade the hell out of him. Xiaopian spots one, can't quite get the knock on Shen, but Shen turns and a double headshot comes through, and that is Xiaopian down. Да куда ты, блядь? Дай рикошетом от машины, блядь. В чем проблема? Absolutely demolished. LG didn't have a nade, didn't have a blue zone or anything to lob down to try and isolate, and unluckily, that's them down and out. That was also really smart from 17 though. They keep Вроде бы про команда, где? Почему они не умеют кидать рикошетом как гранаты, блядь? Просто ебучим рикошетом. Это же очевидно, блядь, супер просто. Two knocks still on that southern side of the building, and now Tyloo knows they need to make a committed play. They need to make the play while they have the opportunity. 4v2 wraps around the side. First one. Куда выходишь, блядь? Finds one more and returns, so just like that, it's a 2v2. And what a beautiful spray there. That was massive in order to keep 4am alive. As you said, Crazy and Shalu have been flushed. Xiaopian is so low, 1
HP and HSMM on the backside, just trying to provide as much cover as possible. This is huge for them though, because it was Navi shooting from the other side, trying to force them off, but now Expendables are taking the fight to Navi, so a lot of reaction fights happening. Teams rev out, they try and make a play off of it, but those same teams are getting backstabbed. The Navi feeling the hurt for it for one, but for 4 AM, it's huge that they have forced over. Нави закрыли. Because of it, fall. They hear the fight down below, they flex out, but instantly Expendables are there to backstab. Чисто ПЕшки разъебали Нави по дефолту. Тейлу зажались. Тейлу тоже тупинвер. Не, что 2-2 с двух сторон пушить, типа, они берут и с одной стороны выходят толпой. Practically instant summon, 1v4. How many do you let through before you start shooting? No. First one shot at, backs off, 1 HP to work with, and that's the blue doing the work for him. So some a little bit of a punch there, but not enough to take down the entire anticlimactic. He's just letting Mighty know, like, hey, just remember, I was there. Check every tree. You will never know where I am. And DDT actually doing quite a bit of damage here now to 4 AM. They've been kind of taking shots at this Нет, fight тут as well as дело не в размене. Жестко тупо не игнорить. Exactly, Expendables flex out, they take full control, and now they can be the ones to peek on over the exact same spot that Navi did just before. Бля, спорим, Тейлор выиграет. Эту карту я ставлю, что Тейлор выиграет. Как всегда, пиздец нагло, вообще уверенно играет. Ебашит. 17-х разъебали. Я в заднице. So very nice from Arena. Love to see some proactivity there and as well as some aggression. Playing edge, playing slow initially, but knowing when to strike, and they've now done it twice. First on the compound, up towards the north, and now on the shack, just down below. We talked about it. Some of these teams that kind of lacked that proactivity, the aggression before, definitely need to show it here. So Arena starting off very well as we now see shots. Twisted Minds have been kind of taking their time on this high ground, coming from the west, as they are going to find a knock here, and they do need to clear these teams out because they know they need to kind of play this. Тейлу, ну это отборочный же будет. Они на отборочных, да, типа, ебать трахали, но здесь они что-то это... Что-то неуверенно играют. Слабо. Don't think so. No, gets the flush though. At the very least, that will be a point going their way. And D plus key now in a world of hurt as they still need to rotate in. And Game PT, just the benefactors of this, just able to hold them out so effectively. Very nice stand here from two, make that one player now as Daka goes down. Hello trying to touch and weave, make his way across the streak through the smokes. He wants these points confirmed. They want the extra amount of points coming through as... There's just nothing he can commit to it. He knows that he's in trouble. He knows that Twisted Minds has the angle. He has to back off. Yeah, just back off, get the res, do what you can for the time being. As Zenith now trying to get aggressive, but again, Twisted Minds not letting that happen. And this is a team, honestly, I would be the most afraid of because you know they do their homework and you know Batul. Ну, Тейлор еще Тейлу разъебали. Доели даже. Все, зеленый свет для твистов. Они знают, что в Декалор только максимум один чел. Да? На нахуй. Виситер хорошо. Прям хорошо начали. Спину Твистер Хайтелер. Тейлор лучший, блядь. Бля, сзади Дейдрелер. Ну-ка, Делвун, разъеби их нахуй. Вот так вот нахуй. Куда лезете, блядь, бомжи ебаный, Дейдер? Вы против тех идете, блядь. Блядь, взял на где? Охуеть. Легчайшая для СРМ.
of time now before Twisted Minds is able to take out DD Team and pretty much take control of the entire circle at this point. Twisted, a beautiful array of plays here. Spaceman gets the knock on one. If only he knew there's points to be claimed right down below him. I don't think he has the idea of exactly where the opponents are over on that other side as Emo Pick gets blown up. And again, let's just look at the amount of control Twisted has as we now look at this nade coming in. It's gonna bounce beautifully, but the knock isn't there. Not gonna be enough. He's gonna try and see if he can get himself some more. Again, 2 knock players right down below, but no one is seeing it. No one has an idea of what's going on. Spots Poochels in the end, but at least he got the rest on up, so there is still Belmoth alive behind the rock. And he's doing so much damage. This is massive for them, even though the rest of his team is dead. If he can just get a few more points, that's another placement as well if he can just get Day Trade out of the way. Nice aggressive smoke there by Belmoth, shooting it all the way up to where Spaceman is, trying to isolate the angle, trying to allow himself to wrap further forward, and now he's fully committed to the rest because of it. Twisted, though, they realize this, right? They are starting to just kind of take a peek at the compound that Sarvim has been in and make sure that they're not able to flex out because, again, they have complete control of the north. Exactly. Belmoth gets the rest up to 1. Now we go over to the other guys. I mean, how are they not dead yet? There's still not players on Day Trade. And at this point, you have to imagine that they're going to bleed out. Yes, Norrens is going to be the Бам, сюда поинт для Тайлу. Сюда поинт для Тайлу, нахуй. PAPZAN ошибка, СРМ было, это было. Не, я вначале же говорил, то, что СРМ выиграет, скорее всего. Потому что у них слишком неплохая позиция. Дефолтная зона же. Потому что, видишь, они в full комфорт сидят, и у них потерь нету. А ты, Еларин, допустим, уже минус килля. Слишком много потерь. Я слышал, ты попу ставил. Ставили, да. Я попу не ставил. Нихуя себе. Олег Макаров, здорово. И кем бы он топал? Топал бы тогда, но... Победный Тоха слишком плохо играет, я не знаю, это Лулар. Слабо играет. Ты, Елар Чейдер, но видишь, их наказывают за это. Sure, but I mean, again, the flex for the kills is there. We'll see how many they have once we actually do get to them. But yeah, Day Trade somehow surviving. I mean, again, you called it the use of smokes was very good, well done by Day Trade, cutting off aggressive angles there as they were able to do to deny DD Team the ability to wipe them as they were just down to 1 minute. Какой, блядь, 60%? То, что они выиграют, это 90%, наверное. Out as well. This is an issue though for Sarvim. Look at this global army, 9 bullets. I think he landed and looted here. He literally has not left the compound. Spire, хорошая. So they haven't had a chance to loot anything but these 2 buildings, which of course is going to be very limiting. Spire. We don't know exactly how much 762 he has to work with, but for Schiller, hopefully can take out the players down below now. With at least the player spotted, you can see that he's going to be marked as well. That should be, you'd imagine, a kill come through once that smoke dissipates. Да и вообще от зоны упал, блядь. Походу ему Батулин в голову дал и наткнулся он за зоной. Хорош Батулин, Спайра. Time he might be able to buy Batulins though, just kind of staying, leaving Spiro where he has to. Spiro has to just play the bait right now. If Batulins can peek on over and get something done with the Groza, that would be absolutely insane. As I say, that shots do come through, but Spiro falls. It's going to be, I mean, Groza works really, really well up close, but at that distance, you can't really fold anyone for not hitting it. Ambitious is the word I would use there. Exactly. Batulins now knows that he has to back off, and this one is all just in the, at this point, in the pocket of Sarvim, and they should know this, and you'd have to imagine. Solos, yeah. You'd have to imagine that at this point they start flexing out again. I mean, no reason to hunt it. You still get off to a good start here in losers. There's a lot on the line. Don't want to finish bottom 8. That's you out of the tournament. And if the last win they had on a wrangle is anything to go by, at least they went a little more aggressive this time around. Schiller flanking out. They've cleared off the edges, and they know now that Батут тащи. Но, к сожалению, не выиграет. Я говорю, это ебанутая позиция, ебанутая вот эта зона. Вот эту зону вообще надо нахуй убрать, блядь.
постоянно сюда тянет, блядь. Я еще в начале игры сказал, когда вот эта центральная зона была, я сказал, что сюда уйдет зона. В самом начале сказал. И СРМы уже тут стояли, типа. Я и тогда и сказал, что СРМы выиграют. Если к ним зона уйдет. Белмарт первым умирает, по идее. У него зоны нету. Да, умирает. Ну. Все, Батугин соло. А прикиньте, затащит нахуй. А? Прикинь, соло Батугин. Especially if they're not careful and they're a little overzealous in their push. So, not impossible, but still very much difficult for Batulans as he will find one. Damage done to the second issue as headshot comes in return. They know that one connected. That CC over the top and they will claim it. We said that that kind of luck doesn't strike multiple times. Топ-2 с киллами, да, нормально. Не так охуенно, конечно, как хотелось бы, но сойдет. Ничего сказать за Twisted Minds. But they did flex out there. They did get some kills, and I feel like they did enough in that compound. Exactly. And in this compound in particular, you have no reason at all to try and do anything else. So great game, great win for Sabim as they come up victorious here in game number 1. But still also a very good start for Twisted as we saw. Even the Expendables were able to get quite a few kills there. And Daytrade did manage to make it all the way to the top 3 as well. So for those teams, again, a very nice start. And again, to double down on what Batulans was saying, we have to play smart PUBG. We have to be wise about in the way they were controlling the compound, not leaving until they knew exactly where everyone was, wrapping around the northern side as well. They did exactly that. Не, просто, блядь, вот это вообще бред ебаный. Просто им с зоны повезло, хуй его знает. Вот такая игра вообще не должна учитываться. Вот тут Али вообще затупил, как долбоеб. Я не знаю, что он сделал. Нахуя это было делать? Он мог отойти на второй этаж, блядь. В чем проблема? Мог, блядь. But I like how Twisted Minds played. Like you're getting out of the compound, then you're taking control, and they're trying to kind of sweep. But I felt Лысая башка, дай пирожка. Березки, ох. But overall, it was just a slaughter. You saw so many pull-ups on small shacks, so many pull-ups on situations where it's like, this is necessarily not the best play, but it's going to get you 3 to 4 points if you succeed. Yeah, not bad at all. As you say, with Twisted Minds kind of holding down a lot of what was going on the low. Он мог, но не смог. Daytrade was kind of the last remainder, very far away from them, as we take a look at some of these final moments from this game and see how much kind of angle Twisted Minds was able to force down on some of these players at the bottom. Of course, you know, Batulans tries to go for it towards the end, but it's not to be the case. There's just too many guns looking his way. But he managed to get 4 kills, and he started up very early on to have that high ground. Very classic Twisted Minds, scouting for information, trying to get some of these fantastic compounds, right? Yeah, very well done, very well done. So let's talk about some of the other teams that were trying to kind of move on through this game. I guess, you know, Daytrade technically was able to survive for quite a long time on their side of the circle. And it's not exactly the easiest spot to survive in when you've got a lot of teams kind of looking that way from water treatment, those kinds of angles. And in general, like, when you have that southern side, there's not that many teams that actually played south. There's way more Что-то пиздят, как будто что-то знает. Я в зону. Слишком дефолтная у нас, слишком открытая зона. Там надо либо поменять позицию, то есть чтобы люди могли играть. Более играбельные типа позиции еще там делать, добавить что-то. Либо вообще убрать эту нахуй зону, потому что это вообще бред ебаный. Долбоебизм максимальный. Вот считай, вот СРМы там сидели вот с самого начала и просто сидели и все. Просто АФК сидели и всех стреляли. Я считаю, что это такого не должно быть. Вот это называется просто рандом ебаный. Еще в лузер сетке, вот в решающей игре вот такая вот хуйня, прикиньте.
Это же дефолтная хуйня, то что вот они сейчас возьмут, получается, пройдут, да? Они сейчас пройдут, получается, на этот. Допустим, из лузер сетки выйдут, попадут в финал, блядь, и на финале будут просто хуи сосать по дефолту. Yeah, we're not looking at them as the champions. They need maybe a little bit more kind of carving and refining to be able to 17 поинтов, блядь. 213, ТЕ11, это же хорошо. ДДК это хуйня, ЕА хуйня, Тайлу 4 только, 17 4, Нави 0, Пиро 3, 4М 2. Хуйня какая-то. 13, of course, they got a lot of kills going there. Tuli's on 4, good to see from him. So they're able to also drag out a little bit on the other end, though. Navi and Forest and 0. Yeah, and LG only getting themselves 1 point as well. They got rocked up on hard and fast. That was not easy for them to deal with at all. I will say as well, focusing a little bit on other teams that did pretty well in this game, the Expendables already started racking up the kills here. And of course, if we remember them from group stage specifically, I want to focus on, they looked fantastic. In the winners, not as much, but the fact that they got themselves 11 points here, really also kind of controlling the south side of that ridge line, which is an all-important feature of this kind of final circles here, Martin. The dip that they're able to play, and also, as I said here, the control that they had on the southern side was crucial for them to go far. Yeah. And Doc Juice, of course, coming in and popping off. He's been having some really good times. Tanwo too, also looking really 40 секунд сейчас игра будет. The team that they have had, they're the team that had the best day so far, 67 points, and their best day in group stage. But yeah, big surprise for them to come into winners, and they just weren't ready and prepared for the meta change. You're gonna see way more, you know, passive playstyle, center heavy playstyles, 4 guys strong. You're gonna see way more players left alive towards the end, and they couldn't really push through that. So let's see what they're able to do in the losers. Let's get to it then. Here's Miramar once again here, our final Miramar for the day as these teams try and rack up the points in the losers bracket. Thank you very much, Martin and James. I can call them that because they're my friends. And I know that. You can do that? Wow. We are going to be heading into the last game of Miramar for the day. And as you and I were kind of actually just talking about it just before, you know, we got the throw from the desk. You know, there's a lot of areas of Miramar where it's just not great. You know, the endgame circles are just not conducive to any good gunfights or really any, like, kind of crazy rotation. Давайте, зона. Как думаете, куда уйдет? Я считаю, опять на Кабрере, вот сюда, налево, фул вверх ебанет. Вот у меня сколько поинтов? 13? Вот СРМ, который сейчас топ-1 взяли, у них 17 поинтов. Нормально. А Дарова легенда. Difficult to play, and that's what we saw. The whole ridge line being able to maneuver net the way the Twisted Minds did in this game. I think seeing those sort of plays out of really hard to play areas are always phenomenal to watch. Yeah, and as we now look at the drop against similar planes, so mostly to the north, but a lot of these teams are going to be able to flex to go exactly where they want to. And I'm now kind of, you know, it's just been one game, but already looking at the leaderboard again, looking at Navi, but also LG. I'm really just wondering when this team is going to wake up. And that's the thing, right? Because you're saying it's just one game, and it is just one game, but it's also how many bad games, when you're already in kind of on a downhill spiral, how many bad games can you take? How many punches can you take straight to the face with a 0-point game before all your next games, even if you have things working your way, start becoming bad games because you just ain't there at all? And especially in a lobby like this, we always Все мы PUBG, Виктор. Надо быть пуджом, чтобы хорошо танчить. Кстати, вы в курсе, что чтобы похудеть, нужно 100 раз пукнуть? То есть на 1 килограмм. Если вы в день, получается, 100 раз пукаете, то вы похудеете на 1 килограмм. Видите, сколько проходит? Здесь сейчас играет 16 команд, из них 8 команд проходит. Это последний шанс у них.
Last chance на финал. That's probably more it. But then look at winners bracket as well. Though. Look how close and tight that top 8 was. It was separated by I think like 5 points in 5 different teams. So again, it's not going to be ideal for these teams to really have multiple bad games in a row. Oh no. I mean, I'll call it already now. Coming into the last game, game number 12 Ну-ка. of losers bracket. Сейчас в прямом эфире Where the likes of C-Next 7 or 8 умрет. teams can make it in Чекайте. or not. Probably, yeah. Because of how close I'm anticipating this to be down the line. And the fact that Sabim got the first win here, which I don't think is something they're necessarily going to be replicating over the course of these next 12 Sure. games. That's just going to make it even more close when some of these bottom teams that could potentially be all the way out of competition start racking up points early. They will maybe get caught up by some of the other teams down the line, but they will Ебать still повезло. be in the race because they've had 1 or 2 really good games. Right, and that again, that's also the kind of the mentality shift that you get when you do win a first game like that. Oh, CC, He's shooting him with a vector. he still got hit. I love the fact Бля, that с вектора CC was работает. allowed to just run into Zenith's compound, loot half of it, Take and the leave, vehicle. take his car, and leave again with no punishment at all. So as we also kind of look at the circle where CC have gone, this one is going to be centered up Повезло. to the Не умер. northeast of Picado. This area is actually, again, there's quite a lot Говорил, of Дарова. various elevations. Obviously, Graveyard going to be Где пруфы, да. big component. Доказано We учеными, do see Виктор. Nami with a nice spread there, and even the Так Expendables что is gonna be to their пердеть не south. вредно. So, a lot to play as we see most Скажи, in here. Arena, когда we'll вот just kind of go for пернешь it смачно, here on the west as they и do кто-то have скажет, that фу, это же So, вот типа плохо, туда-сюда, ты скажи, да нихуя, это полезно. Now, while Sharp Shot Скажи, is, я так худею. trying to clear different compounds, different angles, and we're talking about all these rotations. I just once again want to remind everyone that I strongly advocate, and I think I talk on behalf of everyone that watches PUBG on a regular basis, and us talent as well, that you should have your map open. Always have availability, always have access to a map stream, because while we're seeing Doc2 sat here in the compound, it's so important to know what is happening all around the map as well. So do exclamation mark map in the chat to get it up and have it on Так, the second monitor, have it on the чекнем second browser ротацию. window, whatever it may be. Always smart to be able to hop Блять, back я and мышку forth потерял. to keep track of what happens, especially in and around the time when new circle pops. That can be really important in order to understand exactly where fights are taking place and why they're taking place. As well as just Тайгу looking заехали, at LG, speaking of Тует нагло стоят. forests cornering They're hunting him. KF99 is Твисты опять хорошо стоят. have a Murado on the Опа, тут погоня вообще. faster than that Bronco. Oh, never mind, he ran into Oh, one is lost. He's touched and we've won. Oh, Hunter's taken out as А, well. занесло, блядь. Managed to not Ничего, pull блядь, the дробать не умеете. is stuck there. Oh, he got a tire though. That's gonna be very. I mean, the He's Bronco's going to already. fire. He's going for it again. He lost the tire. He lost the tire. They're on the worst. The hell Ебать, тут ловят. На нахуй. This is a gazelle being hunted by lions, or I guess by deer in this case, as KM is trying to, as the best of his ability, stay put, but That was almost. Бля, со всех сторон просто. That was almost mean to watch. it was like what, being on a safari? Yeah, it was For a brief watching moment. lions, as you said, hunting the sickly Yeah. gazelles in the back. That was The actually young kind of gazelle that just couldn't brutal. run Oh my with the group. goodness. Oh, unlucky start there for KM. I credit him for staying alive as long as he did, but in the end, the Lions got the better of him, and now 777 in trouble too. We just saw Delvin get taken out, so Expendables, not something you see too often. Тайлу красава. Casualties this early on in the game. Yeah, they've generally been very good at keeping not only members alive, but having LG просто ТЕшников запушили. АФК. 4 ебала. Place they end up sitting in, right? Because they were in a 2-2 split, but the issue is they allowed, I suppose you could say, for Roth and for Friendly Fire to wrap in between their split. Then they said, great, we'll just flex back towards the compound that LG is currently in. But here comes LG, takes it away from them, and all of a sudden, you find yourself with 2 players out in the middle of the open because Итму you're куда trying глубоко. to come down to one compound. As soon as you leave, LG very wisely Правда, spots жирные the именно. cars leaving the compound, come down and claim it. И не то и раз игры. Много перед уже трабл с ЖКТ. Метеоризм. Да. Это да. Я так прикинь, бля, сюсте перда не играли на этой же дикеде, бля. Аюе. Я хайвер, бля. Эх. Обновленный Мирамаши пока только на, ну, типа, на тесте. Блин, на скримахе новый Мирамар играется. Это где-то в сентябре им бить до колера. Новый Мирамар.
2 minutes 22. Кальяна. I also do want to point out and kind of bounce off what we were talking about earlier, though. Ну там много позиций поменяли. Whether you're an aspiring, Охуенно стало. player or even if you're just playing pubs, watching the map screen, watching Лично мне нравится играть Мирама. timings, but some of the Новый rotation Мирама. of these teams can give you such Намного a good охуенный опыт. indicator of why they're rotating and then just how to rotate in your own Ныркуган позициялары толгон бытыр, более играбельный он бытыр. of the map that you're playing. Местами он Very категорий highly бытыр. recommend, as Toby said, exclamation map. Check out the map screen in tandem while you're watching these games. It really does help out quite a lot. We get to see once again the deer somehow ganging up. We'll call it the deer ganging up on the rabbit. The deer ganging up on the rabbit, as they do both have animals in their logos. I feel like it was very fitting. I just did not know that deer ate rabbits. But now we know. The more you know. I guess they do. Yeah, the more you know. As we look at another little split. 17 хорошо сидят. As wide as we saw. ТЕшники отъехали, но сойдет более-менее. The last game did Нави лучше деколорлар. 0 points, but at least this time they have ФОРМ тоже хорошо сидят. dead center. They have a nice split here. And they СРМ в жопе. have a lot of room to work with. So they are going to desperately Твистер лучше деколорлар. not only just to get points on the Тайлулар более-менее. just to get their mental right, that confidence they desperately needed because Перолар тоже хорошо сидят. as you said, they pretty 17 хорошо сидят. They came out of the gates in group stage. Фордер еще с Чумасери только едут. Were wrecking every single team that tried to kill them. Of course, except for the last team on the server, because they didn't get a lot of second places. But outside of that, I mean, they were Сейчас зона looking as прокнет, good увидим. as Na'Vi as ever, though. Чё They к were чему. looking at PGC form Na'Vi, and well, even man, lose it. not really, not really. But again, I mean, going back to what we were saying and what we have kind of been saying over the course of this week, we are now in the second half of the tournament. This is a long tournament. It's a long time for players to be on land, to keep their health in 20 good секунд. shape, to keep their mental in good shape. If you have a little bit of an issue between players at the start of a tournament, having to sit every single day with that teammate for 2 weeks could be a really, really, really difficult thing to do. Now, I'm not saying that there is any of that on Na'Vi, just in general, that there are so many things playing a factor that is not just, oh, can he frag, or oh, does he do this or that on the server. It's a long time to try and stay on top in a tournament like this. And again, not that this is an issue they're necessarily having as we see this circle shift towards Picado, but I can tell you from experience, even just a small disagreement amongst teammates can snowball into something much bigger, especially if someone is making mistakes in the server and you've already had that conversation with them. And yeah, so that can definitely be a factor as well. And it's just maintaining the mental and just remembering why you're there can be a massive boon to the mental health of these players as they do go into a long-form tournament like this. Exactly. Circle, as we saw, hard shifts down to В итоге самый охуенный дек 17 долларов. Навилар охуенный доллар. the issue is there ain't a whole lot of route there to play. It's kind of in the corner of the Dorito down towards, well, between Picado and Chumacera, and you have to commit already now. Are we playing uphill or are we playing downhill? Because that's the problem with the circle. That's the issue right there. So much space in the circle as we're seeing all these teams try and maneuver through. That is just what we're seeing right here. An open slant. And because the face of the hillsides go up like into this valley, with teams sat still on both sides, you can't play that. ФФ2 охуенно заехали, кстати. You kind of play off the side of the other, but here with teams on both, that's like half the circle that right now cannot be utilized at all. And you're seeing the main issue with that, even just with rotations, right? It was, I do think we saw Game PT up in the air, but as you saw friendly fire coming in, I mean, not only does your side 17 прям охуенно сидят. on you, but the other side, we see Twisted Minds there to the ridge on Power Grid can also very much see those rotations. So even just coming down, and this can be very difficult, but Batulins now has some neighbors as all 4 members will jump, and he is going to parachute the hell out of there. Batulin says thank you to the devs for adding emergency parachutes. На Батулина 4 типа упало. Just like these, Хуёво. normally you would have a bike up there, but one Batulins just does not do it against an entire Game PT. This is going to cause issues, though, for Twisted, though. Definitely. Game PT have a wonderful angle there to kind of work and pretty much just harass Twisted as much as Не, ГП красава. At the very least, they do have a nice split that they can go to in the north. I mean, one thing is harass, another thing is if Охуенно позицию забрали у Батулина. they now have zero info to go off of. For the next 1 minute and 30, they're going to be blind as to what's happening down in, let's call it for now, the Picado Valley. Sure. Because they've Чисто отжали у Батулина позицию. to scout further forward. And also, as you're saying, Хай на бортный крылья Дана. when it comes to playing anything outside that compound. Yeah, especially when they do have a team like, you know, I mean, they don't know it, but we can see Day Trade above them. We also have Sarvum coming in on the backside of Power Grid, as well as D plus Kia that's going to be shattering Sarvum as well. So this plateau, for obvious reasons, very strong, but it's about to get very crowded, especially now that they've lost all that information that they currently, they used to have. Look at this.
expendables. They were set up by Graveyard. Now, like, guys, so what if this circle hard shifts south and we just make a move 1.5 minutes early? There are only 2 left alive, and they've just fully committed to sending it into the blue to try and wrap all. I think they would have wanted to cross earlier, but now that Shen is there, it makes it a little difficult. But committing all the way around, they got a 2-tire Bronco to try and make this rotation with. So we'll see when we get eyes on expendables again, as they are now trying to make their way through Los Leones. Hopefully they have some jammer packs, because yeah, it's gonna come in handy. They're gonna be very far in the south, but the main issue for them as well, Toby. Ühe tartan. Bahası ühe. Ni vniz. Монитор крали. Первый Ага, еще из-за. Вот это интересно смотреть. Yeah, it's a nice split for Forest. Again, a team that we haven't really seen anything out of. Of course, they didn't play the winners bracket, but showed signs. That's the thing. More so to go back to the whole Therodon Savim conversation that we had before. They're sitting in a wise split. If they get the circle, which sucks. they didn't, then I mean, just again, daring to spread out, daring to play with control shows me confidence. It might not be a lot, but at least it's some guys that dare to do that. And if you're, oh my god, if you're expendables right now, they left the compound on the east side of that circle, and they're in Los Leones. They're looking at themselves going, are you something kidding me? At this circle, I mean, just looking at it, it is so difficult to play if you are not in one of the high ground positions, either where Тинастый красава. or where LG currently holds that massive ridge that turns into Туешниктер east, and so и кикигидер уже бит. now 17 find themselves in a very strong position, but even this will be difficult to hold, especially Видишь, они за зоной катаются. off the top end. So Тейлор. this is, we haven't seen a circle in between Graveyard and Picard. Тейлор встали вообще в имбовое место. Вообще охуенный сели. Имба позишн. Is now 75% because both these hillsides, when you have Twisted on one side, when you have Navi, Tyloo and LG on the other, you just cannot use the face of the hill at all. And 4AM just completely shuts out anything happening in the north side, right? So Day Trade, although they'll be up there as well, I mean, there's no real way for any of these teams to try to make an approach because it's just a massive valley. Yeah. Sure is. So Twisted Minds moving out early, knowing that this next circle should shift away from the western hill, and therefore saying, you know what, let's just make the play before everyone else is doing it too. I like this early kind of prediction of where the next circle is going, playing off of tendencies, and you know what, there's a shack, and we've seen teams win from shacks before, and maybe Spiro and Lou will be able to do just that. And That's Game PT. Game PT with a second drop. I guess they're just kind of eyeing and looking where to go, but this is not one of those circles that I would ever want to drop into. It will not drop into, but also not have to play on foot. Yeah, they don't even have vehicles. That's actually a very good point, using that. So they already used it once. This is their second one now, but my question is, where the hell do you go? And here comes the remaining. Вот Линар, конечно, хорошо заехали, но мы такое. All the way down to Los Leones. We bought a postcard, we bought a t-shirt, now we're coming back to claim our compound. The funny thing is, it's actually still available. Little do they know, of course, but they could technically go all the way up there. Issues now they're running straight into what has become the setup here from Twisted Minds. Ты делай, красавчик. Twisted Minds as well. They also have friendly fire just to their west. LG now eyeing this rotation, taking some shots into them. Duckus has no tires left, and they have just been driving for so long. Kudos to that car. It was on a long journey. Танвольда. Now at this point is all but dead. He's going to be taking out the expendables, trying as they might, will still fall in 16th place. Not a whole lot they could do. Nice effort to try and wrap around. And also, honestly, I like the idea. They know that there was going to be teams vying for that compound should it go up there. So they send it south. Issue for them is circle went the other way. And now Forest down to the southern side, taking the fight to Petrichor. And so far, 1-for-1. Olympus will go down as they are now trading with Nate. Первый Кейлерман, да? Lovely for any of these teams to Бордер вроде бы вообще максимально слабая команда. do a push onto the foothold, but look at this. LG also hears this fight, and they are going to absolutely want to come in and third party this. You say that, but I'm not seeing them making any moves yet. Во, уже сэкономил. Trying to maybe waiting for the perfect opportunity. Issue is circle has just swung towards. А так, зона нету, смысла нету файтиться. Try and see if they can maybe just get some kills on retreat. And now, well, here comes Forest, but they're running straight into Game PT, who has just arrived on that eastern side. Nice drop, honestly. I really didn't know where Game PT was going to go with that, but they find themselves on the southeastern edge, and they have a lot to play now once they pretty much just wipe the teams coming in on the south, which is an absolute bloodbath, by the way. Again, there's so much space over here because it was Expendables who was up here. They were doing a lot of work to try Naviler в зоне. Therefore, no one else really tried to claim it. 33 туралар, 17 драхойный туралар. This is all three. Wait, we can play all this. А так, победный Навилар. But they actually ended up shifting to the south, so yeah, Game PT, nice. Actually, really great play. Yeah,
smart play to just grab over the other side of that hillside, other side of the circle, as Sabam now on the west have to do the same thing. Issue is now with the east and north being as open as it is, that southwest is going to be lit up in just a moment, as we're going to see Petrichor, Luminosity, Андрюха, здорово. friendly fire DD team as well have to try and somehow make their way up this mountain. Форем на чей троллился? Really haven't talked about as well because we really haven't had to, and they haven't had to do anything. It's 4 a.m. Toby. They're sat on the north side. We kind of mentioned them a little bit earlier, but they now have a disgusting amount of control here in the northeast, as they can pretty much do whatever they want. And in fact, look at the spread they have between Crazy, HSMM, as well as Xiaolu and Xiaopian. The thing is, if this circle goes anywhere further north, they're going to be top 3 teams left alive at most, because right now, as you can see, everyone is fighting is down the whole southern side. Masters gets one. That's going to be Sissy down, as there's just nothing else that they can do to try and defend. Он мог, как супергерой, дать хаешку под себя. Taking casualties by the second. Yeah, but LG is also going Как настоящий герой. they're going to take the fight to Forest, as they are stuck in a shack, and they actually have the opportunity here to take control quite a bit of the south. Как 755-й, да? They really have to contest with on the opposite side of the hill is going to be Petrichor. Или кто там был? Also look at friendly fire. Кто на отборочно сам под себя дал хаешку? 2 гранаты зоны, еще и хаешку кинул. Tracers everywhere and every which team on the side of this is Бам! Аля, двоих нокнул. just like that. Убах доедает. Бам, минус дейдер. Забыл, да? Я тоже что-то забыл. This is their attention to get something going. They like playing on the edge. They play really solid 4v4 up close on the edge. It's not been good for them this tournament so far, but we'll see if they can get something going here. Realo first to fall, but Kickstart instantly there to respond. This is going to be a big game here, as long as Luminosity can just get rid of Forest. But look, Petrichor now, with their sights set on the team coming up on the west side, know that they can if they can also get rid of them, this would be a massive amount of control in the south, as Friendly Fire joins the fight. Минус твистеды. Inside this shack, as numerous people try and get him out of it, but not gonna happen. Flood now trying to do damage up above, as Xiao Yang's there to help him too. Petrichor in trouble, as Flood finds the second. Ебать, мясо. Тайлу, походу, всех разъебет здесь. Such a mess, as we now see Tai Lu stepping over, and of course they would, because they see all the fighting happening. Mill trying to do his best to defend, and he will Мул ебашит. Tai Lu with a knock, but he is the last one left for Petrichor. Огрызается в соло. This kill feed. I know it's been busy, but still, they know their knocks all over the place of Petrichor, but they're not making a run for it. Mill hears footsteps and therefore can't really commit to the rest. And now we're seeing the flushes come through on that other side. One more smoke deployed as he tries to get the IGL Summer back on his feet, but they're wounded deadly already. And if anything, this is actually given Friendly Fire such time to recover here, as they should be able to get Roth up as they do. And they're going to be able to push up this as a 4 strong, and all they really have to do is just get rid of the solo of Masters as well as Flood, and they should be able to take the fight to Tai Lu, who has stepped out into the edge to try to clear this. And while all this is going on, 17 has heard the commotion on the hill and go, great, we're the last to cross the rope, but I guess now it's a pretty decent time because everyone is looking the other way. And if Friendly Fire don't catch on to this really quickly, which they do now, you can see them start flexing back the other direction, they're going to be in trouble too. But our eyes stay on Mill. In this 1v3 situation, it's face 5 damage. It hurts like hell. He might just want, I was going to say, try and get the kill here and then die to Мул умирает. Фора 1. Про Фора знает. Но Тайлу решает просто уехать. Фора какого-то хуя начали умирать. А, просто хотели за зону забежать. А чё, смоков нету, что ли? Скорее всего, Лу не поднимут. Или поднимут. А, нет, СРМ пришли в спину. СРМ закроет 4М. Да. Минус. ГП доедает. Лу опять нокнули. Нави. Двоих... Ба, минус Тайлу. Бать. Основное мясо нам не показывает. Хуёво.
the scoreboard. They get themselves the win in the first, and now playing with much more confidence than what we've seen earlier. They have no need to wrap fully into graveyards. They're going to stay on this side of the road, knowing that 17 Gaming crossed before them, so they can play somewhat backs free, at least for now. But of course, they would really want to force Game PT to go the other way, which seems like for now has worked out for them. Fight that I am most interested though is happening here just on the southwest. It's actually going to be between 17 and Friendly Fire. It's going to be a little Хорош 17-й, блядь. Выебите их нахуй. They're in a rough spot here in the low ground as 17 will be able to pour over on top of that. They should be able to recover a little ghost. Yeah, trying to wrap back, and the thing is, there are only 3 in this exact spot. Xiaowu is still over on the other side. He's crossing now, knowing that the threats at a distance aren't really that big anymore. He has to be up close. He has to be there to help defend or to rest a teammate if need be. Little Ghost should be. Да нихуя я не реснулся. Надо просто угла взять и все, и закрыть их уже. We survived, we got the res, we're good for now. They might have gotten their reses too, but let's reset and go back to the same split we had before. Yeah, but most importantly, Xiaowu is actually getting that forward position inside. In the circle, which is very smart. So they do realize that Friendly Fire will be at the disadvantage, and I love this play, as I know you do as well, nodding your head, Toby. Yeah, this was a wonderful reposition. This wrap is going to give them that room to work with and to hold Friendly Fire out from a much better position. They might just want to join him on the other side, try and leapfrog in, as you said. I mean, they got the circle, they can play the dip just on the other side. As long as you don't go to where Daytrade died, they should be all right. And I think СРМ не в зоне. we tied that fight, but now we have И, скорее всего, закроет. Friendly Fire, though, have made their way in on the south. Again, this fight is not even close to being done, as Na'Vi is just kind of hunkered down and FF2 заехали, где стояли твистеры. Вниз ГП. Иди, ДК Ларна с РМ Нархасин рендер. On the other side, not anticipating that one at all. Unluckily for Hella, a lot of damage fun, but no knocks found. And they're sandwiched in between Game PT as well as Sarvam now, who's also coming up this hill. And we see 17 potentially even coming in if they want to take a peek at what's happening on this north side fight, but Friendly Fire is not going to let that happen. If you know there's a place that D+ knows how to fight, that is while prone, that is while playing on the defense. We'll see if this one is going to be a success story for them too or not. Schiller, no utility to work with. It's all down to popping those helmets off as the nade does come through from up the hillside. As you said, D+ Kia, probably one of the best turtle down defense teams we've seen at this event. If it comes to a push, they do struggle, but when it comes to defense, they are absolutely unstoppable. 15, давайте разъебите их нахуй в спину. So much damage now. Look at Na'Vi coming to join. Speed sending it. They know that if they have a chance to clear one side before having to go to the other, they will be so much better off. And now they come. They don't have to do much. Just presence alone is forcing this fight to happen much faster than they really wanted it to. And Na'Vi being the sole team in this now new circle, they have so much control, but that also does pose an issue because if they get too aggressive, they know they will get pushed from the south either by Friendly Fire or even third party from 17. And Na'Vi is doing exactly what I always ask other teams to do: go out and force teams to play, force teams into one another. 10 kills already for Na'Vi as they continue forward. It's just Americano left against CC on the other side. 2 kills waiting for him. Should he be able to find CC as well? Unluckily for Americano, it doesn't have any utility to work with. So even though he knows exactly where he is, can't do much but just prone here, wait for him to peek on over and try and see if he can get the kill. Still, it's just so impressed though with the amount of damage that D+ Kia is able to do even from this dip, a very disadvantageous position. Is still, look at the damage done to Sarvam. Wait, you can rest one. Oh, you heard the calm. Вот, блядь. Nice play there from CC. Of course, unlucky to not have your teammates stay put. Хорош. Force one off, maybe you can run back for Resident. Нет, не хорош. Pixel, oh, I love the range after that M249. Unluckily for Sarvam, even though they forced. А, он все-таки убил, блядь, нихуя. Все-таки хорош. The prone with the M249, it shows you just how disgusting that gun can be at range. Even on 100 meters, it's a laser beam. As look at this Pixel now starting to get even closer to the rest of 17. Now, does he know that 17 is right there? Because he is terrifyingly close to them, and they just. Да, 10 поинтов взяли. So I'm a little surprised none of them are looking in that direction. Now I think they're realizing it. They're hearing the footsteps on the other side too. They have to try and play the surprise rule, but I think Pixel as well is being fed the info that opponents are
just on the other side of this ridge. I'm not sure they did hear him. I know he's close, but not close enough. But he Пиксель, knows very я well. это не играю. 17 also Да. working. There could be a player making that push down He the did hill. prone and fire 50 bullets with him 249 Yeah, 10 it was seconds like ago. it was like 50 meters further south. Right? I mean, I think they have an idea there's someone in the yes, area. 100% you're Yeah. not wrong. As Na'Vi now starting to spread out a little more, they would love to have the rest of these kills and the win, as that would be a massive start here to their day. But Pixel is gonna pop up and find a second knock there on a 17. We've heard, oh my god, and he flashed himself with the tree. That's unlucky, but we'll see if the flash fades far enough, soon enough. Not gonna happen. Little goes, peeks on over, gets one. I was just gonna compliment Pixel, but a mistake. Flashbang is gonna be the end of him, as Melman gets the flush confirmed on Xiao Bei as well. But look at how much time and how much delay that did to 17, but also the distraction from Na'Vi, because the rest of Friendly Fire is on the backside of this in the southeast. Na'Vi currently fighting on two fronts here, trying to deal with both duos at the same time. As Alia is flexing down around the side here, should have kill number 6 waiting. No, example from up high finds him first. Гвардия, 17 и 5 обосрались, я не знаю. Do this one against a very, very warm Na'Vi. 14 kills already, 7 of those on Alia. This is a phenomenal performance. Да, это пойдет, еще 2 килла. But again, you talk about the ability to be proactive. They did not just sit here. They dictated so many fights. They flexed out as soon as the opportunity arose. And so that is exactly the Na'Vi, as you said, we have been expecting this whole time. But even a nice game here from Friendly Fire, able to make it to the top 2, and Pixel doing a lot of work getting them some kill points as well. Also just incredible shout out to Alia. I mean, Alia has really popped off this tournament. I feel like a lot of the good things that has been happening for Na'Vi throughout this tournament has had Alia written all over it. I know he falls here, but his ability to find kills in this game or in the games in the past have been absolutely incredible. Normally Na'Vi is a Uber and a Millman show, but Alia has really, really stepped up here during PGS 2. Yeah, now we do see the knock there, but it's just on a page, and he is stuck between a rock and a hard place, literally, as the blue is going to be right there, and Na'Vi will take a massive kill win here in game 2. Нави за одну игру 26 поинтов. Как вам такое? А? Нави включились. Хотя опять же зона к ним ушла просто. If I'm not wrong, at least it's going to be close to it, but we'll see, of course, as we head into the next games, if they can continue their stride or not. Another team, though, Friendly Fire, some really smart rotations coming out of them here. And that does not surprise me, especially with Roth, right? They were Здорово, able to Спин. navigate quite a difficult Ты part че, лысый опять? Но especially on the south side, dealing with не multiple опять я teams, снова. specifically 17, doing everything they could to try to get Да, rid of что-то зона, блядь. АФК идет и идет. He has just been so fun to watch on lane. He obviously was the Нави даже ничего не делали, они просто сидели и сидели, и все. И просто АФК зона к ним, блядь. as he's been a wonderful pickup for them. Стыдоба, нахуй. As Na'Vi gets himself the win, that was 14 points off. They got 40 points in the winners bracket, but still phenomenal performance. Осталось им еще где-то 40 поинтов набрать. 40-50 и все. И смело уже проходят. To say this actually does make me worry now for the rest of the lobby, as you know, we were wondering when this beast of a team was going to wake up, and coming into a 16 kill game win. А так я вот этого мува не понял. Допустим, смотрите, вот нахуя вот это 17 так делает? Вот, допустим, смотрите, вот они сидят, да, и знают, что у них сзади чел. Почему они не сядут где-то вот там вот под камнем, где-то где Убах там играет и тому подобное? Нахуя его пушить, блядь? Понимаешь, что сверху Нави сидит. Нахуя? Вот смысл был этого, вот этого, типа выйти, типа дать ног. А потом отойти назад, ладно бы он еще взял бы, дожал бы и поинт забрал бы с собой. А тут получилось так, что он типа ногнул, Нави доели, блядь, и их тоже разъебали. Нахуя? Нахуя, если можно было просто под них, под ЛГшкой сидеть, пока, когда вот типы вот возьмут и разъебут этих пикселей. Пикселя убивает, и все, они втроем снизу лежат. Тогда уже совсем другая игра была бы. Возможно, бы что-то сделали. Типа, какой-то глупый мув, хуй его знает.
Тем более они знали, что сверху Нави сидит. У них вся инфа была. Ну, вот Айлу тоже были такие моменты, что зона на них играть. Ну да. Было. Well, you've had 2 days to prepare for this stage in the competition. So, have there been any teams that you've been focusing in on who you thought you'd potentially be facing off against in this losers bracket? No, I don't think so. We don't care about anyone. I thought you were going to answer that. You got some fans in the crowd over there. But, you know, okay, following on from that, you know, this is an extremely stacked lineup coming into this losers bracket, possibly the most stacked losers bracket that we've seen. So has that affected the way that you've been, you know, maybe preparing for this? I know that you don't really care about, let's just say, the other teams coming into this. No, not at all. Then, you know, that's fair. simple answers. بنرحب فيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في المسرح. بنرحب طبعا بباتولنز من فريق تويستد مايندز بعد بدايه قويه في المباراه الاولى، وحابين ناخذ رايه بما انه نحكي عن بي جي اس 2 واحنا داخلين. ما اظن اي حدا كان متوقع انه يشوف فريق تويستد مايندز متواجد معنا في اللوزرز براكت. فسؤالنا انه هل يا ترى او شو بالاحرى صار معاهم بمرحله المجموعات؟ رده كان انه يعني ما كانوا محظوظين من ناحيه الزون، انه عذر معروف به بالالعاب الباتل رويال خصوصا طبعا في ببجي، لكن حيشتغلوا على حالهم وحيشوفوا ايش حيقدروا يعملوا في باقي المباريات. وغير هيك حابين ناخذ رايه بخصوص انه اللوزرز براكت، هل يا ترى في اي فريق كانوا مركزين عليه في باقي المباريات في هاي المرحله؟ لكن رده كان لا، ما بتفرق معاهم اي فريق بنفسهم، هم بالنهايه حيشتغلوا على حالهم وحيأدوا بطل يقدروا يتاهلوا لنهائيات المجموعات باذن الله. واخر شيء حابين ناخذه اللي هو بما انه احنا واصلين على اللوزرز براكت، اللوزرز براكت يعتبر يعني من اقوى сука, Батудин, блядь. Типа понимать. Ебать. نفس الشيء، ما بيهتموا مين هم بيواجهوا في هاي المرحله، هم حيضلوا مركزين على حالهم ويأدوا الاداء اللي احنا متعودين عليه من فريق. Ебать, он что-то дохуя пиздит. باتولنس، وباذن الله نتمنى لك كل التوفيق في باقي المرحله. Thank you. Thank you. Well, Batulins, it was short, it was sweet, but thank you so much for joining us in your post-match interview. We're going to Tego next up, so best of luck in that, and we're going to go back over to the desk to continue the first day of the losers bracket. Yeah. Thank you. No problem. Заебали, не дали челику покурить. Ну-ка, заебал. Ссать хочу так. А на самом деле, когда Непита было, эти комментаторы, да-да-да. Самое смешное, это, наверное, так и есть. Когда он вроде целый диалог сказал, там просто сказал: спасибо за просмотр, типа, было неплохо, и все. О, ебать, 7 киллов. Каждый раз удивляется, да? Цифры видит, такой: о, нихуя! Даже когда какая-то команда топ-1 берет, там, с 3 килами, такой: о, вот это ебать! 26 очков, блядь, прикиньте. Тайлу 4 поинта, Твистед 5, 17, блядь, 7, СРМ 9, бомжи ебаные. Печально, печально. Нави на второе, СРМ на первое. Плейсмент, поинты, типа, выше учитывается. Если одинаковые поинты, то смотрят по плейсменту. У кого выше плейсмент, тот и выиграл. Ну, 17 недалеко. Нормально. Вот, в принципе, Нави, Твисты на втором, на третьем месте. На втором, на третьем месте. 17 на шестом. Хотя тут разница буквально хуйня. ТЕ на седьмом. Тут просто не хватает пирожников и Тайлу. 4М, блядь, ну хуйня, мне кажется, это просто залетная у них. Они обычно всегда хуево играют. Тайлу как так. Да, они что-то это. Что-то обосраны какие-то. Так, сейчас будет перерыв. Получается, там 15 минут вроде.
10 минут, хоть 10 минут плюс-минус. Балан хаян келем. Афагалам келем келем. We've got ourselves 2 games down, 2 good starts for EMEA. That's not to say that it is going to go all Если this way, ну да. as you still Еще have целых 4 игры. players actually coming out. I mean, game Целых 4 игры, а потом еще завтра целый день играть еще. 6 игр. spot, and then go Это как Куэмы. Куэмы, получается, вчера, как? Вчера же вообще на предпоследнем месте стояли, да? Вчера у них... на первый день они вообще хуево сыграли. Максимально все печально было. На предпоследнем месте стояли. А потом они просто на второй день до топ-6, короче, дошли. АФК. Прям запотели, пиздец. Да, 10 минут. Все, 10 минут перекура. Идите покурите, посыте, там чай принесите, покушать, пожрать. Там можете мне донаты закинуть. Было тоже неплохо. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول. يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا مع الحشمه وانت بغراب خفيف اجيب تويستر. انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر. Delicious. Yeah, yeah. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Capture ultra clear detail with a 200 megapixel camera. Care for your eyes with risk-free dimming display. Honor 90. Share your vibe. Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna war? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Leave 'em with nothing. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول. واو يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيفه جيب تويستر. انا جيب لي وجبه الزنقه بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكيت حطلب زنقه حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكيت جيب له زنقه جيب له الاصلي جيب له تويستر. delicious yeah. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi. All new Honor 90. Capture ultra clear detail with a 200 megapixel camera. Care for your eyes with risk-free dimming display. Honor 90. Share your vibe. الحياة لحن، ولأننا جزء من مقطوعة عظيمة تحركنا، تلمسنا، تصنع من لحظاتنا ذكريات بديعة. لأن الوجبة، التجربة، المغامرات
يعطيك بعد جديد في هيلتون الرياض. Welcome back, ladies and gentlemen, to PGS2 presented by Gamers 8. We are now heading into our third match of the lower bracket, and we are going to what's quickly become my favorite map in Tego. It is a phenomenal map. I've yet to see a boring finish to this wonderful peninsula, and I'd be surprised if this next game is going to be any different from what we've seen so far in terms of great entertainment. We're seeing the playing path there of example screen. It's going to be pretty much straight down the middle, so it should be fair for everyone. All these teams are playing on through. We had no commotion in the early game. There was a little vehicle stealing here and there, but outside of that, no big issues over on Miramar, so would be surprised to see if we were getting any sort of hot drops or whatnot during this match too, especially with how much is on the line. Yeah, unless, I mean, you say there was no early game issues, unless you were at KM99 from E-Arena, as we... Oh, well, I mean, it did get hunted by an entire team, but I feel like that was after... But yeah, you're right. It was a little later. It's been fairly quiet games here as we head into Tego, and I will say this, I'm very curious to see if we are going to get the consistency from Na'Vi, or if they were just able to kind of make the best out of that game. That's the weird thing with Na'Vi, right? Sometimes they make that one game just a double-digit kill finished as it was here, and then go straight back to a 0-point performance right next. But as we alluded to coming off of the previous game, a hot Na'Vi is a dangerous Na'Vi, and as you say, they can bring this one through. They might just qualify for grand finals in day one. I mean, I would be lying if I said I'd be surprised if they made it to grand finals, right? I almost expect them, especially in this lobby, to make it to the grand finals. But yeah, obviously a very good start to the day. First game 0 points, second one they made up for that by getting 16 kills and a win, so it's gonna be a nice 26 in their bucket. Скример, да. I doubt we're gonna see any hot drops, honestly, especially coming into a lower bracket. I don't think the teams can afford to have those early games. No, not at all. Not at all. We've had I feel like pretty good variety of circles here on Tego. We've been down towards southeast. We've been up to the northern island. We've been out east towards Kanyong. We're only really missing Shipyard and Airport and that
that whole like northeastern sector of the map. That's the only area that I've still really yet to explore. Ну, друг, где зона? In terms of takeover finishes. So how about that game? Я думаю, вот ДК вот здесь вот где-то будет вот так вот, центральная, дефолтная. Вот так вот ебанет. Давай, сюда. Дефолтная параша в Хосан, от Хосана слева. Давай, ебаш. Нет, верхняя. Absolutely love these northern circles again. There's just so much terrain to play on foot, and it's so conducive to that play style. Really is, and I guess both good and bad. A lot of teams already up on the northern island too. Now, the last time we saw a northern circle, there wasn't really any attempts at bridge camping. As I've talked about in previous broadcasts, it's one of the big differences from, let's say, Rankle to Tako is that around the river, leading all the way from Hapu up towards Shipyard, it's just so open. You can see it here. This is the eastern river, but the other one is pretty similar. It's so open all around the river banks here, and it's just, I think, making it that much more risky to sit around and wait for cars to come to you, because any team that have already crossed on over or that backfills you, there's not that one shack you can go hide in. There's not that one rock you can hide behind. If you're sat trying to camp cars, for starters, they will probably see you from the other side before they cross, and secondly, if you do get shot at from your own side, there's a long way to cover. Yeah, the other issue with that on top of it is just the fact that there's already so many teams rotating that area, right? So it becomes so difficult to kind of hold that, any one of those bridges from multiple teams, especially when you have, as you said, teams on your backside realizing that there is a bridge camp happening, and they can just very easily backfill you and put the damage onto your team. So I'm curious to see when we will see it. I do believe it'll happen eventually. Oh, yeah, for sure. But yeah, it's a difficult prospect to bridge camp on this map, even though you would think there's a lot of bridges to camp. They definitely are. Whether they be double deckers or half bridges, it's with kind of jumps in between. It's plenty to pick and choose from. But again, didn't see a whole lot of commotion last time around. Not expecting to see it this time either as Lyrics. Now, last game it was Savim. Last game it was Savim getting to just loot Zenith's building and leave again. This time around, Lyrics is going to try and do the exact same thing. Wonder if Zenith is going to do anything about it this time. Nope. Wrong side of the compound. Same thing. They're just going to steal some loot and a vehicle away from D plus Kia. As the arena is going to pull off, Lyrics is going to find himself with a decent amount of loot. He's got a 2 helmet, 2 vests, as well as an SLR. Oof, love that DMR, by the way. Easily my favorite. And yeah, he's going to get out for free. What's your favorite DMR, actually? Let me ask. You don't know this, or are you pranking me? No, I genuinely don't know this. SKS all day, every day. What bad after my own Let's see now the nade. Oh, damage number can't find anything. Perfector still finds everything as Sharp Shot Pixel falls. На нахуй. Ты себе трахают. Закрывает мод, что ли? Минус бомжи на FF. That's going to be very frustrating for Friendly Fire. Yeah, he's good night, sweet prince. You've done enough. Actually, you really did it. Так, все, телефон в сторону. Так, карты чекаем. Висиды выебали, FF. LG, SRM. Я с левой стороны. Тайлу еще не торопится, ДТ не торопится, пирожки тоже не торопятся. 17 закрывает мост. Нави пока не торопится, чекает с позиции. 17 должны увидеть. Но возможно стакнуться с ТЕшками. Надеюсь, никто не сдохнет. Нави решили поехать, так как там никого нету. Возможно, сами будут мост закрывать. Так, СРМ твистит 20 поинтов. Ну, нормально, неплохо. Pretty much everyone at this point has made it to the circle aside from Petrichor, Arena, and then all the way in the south, actually, it's going to be Tyloo. Friendly Fire. The remaining 2 Friendly Fire players make their way up Нормально заехали. to the top. I think we have an interview ready in just a couple of moments from Forest. Yeah, we'll wait with that one to be set up. And now, here's Paige and Roth.
chilling. I think they're going to be chilling at least for a little while longer. As Master sets up the emergency pickup. We've seen it work perfectly for 3rd and 5, so we'll see if we can hear as we get a word in from the Master. เสียใจนิดหน่อยครับแต่ก็เราไม่ได้เล่นตามมาตรฐานของตัวเองครับที่ตัวเองตั้งไว้ครับฟอร์มก็เลยแย่แบบนี้พวกเราก็ต้องฝึกต้องกลับไปทำการบ้านให้หนักขึ้นครับแล้วก็ซ้อมให้หนักขึ้นแต่พวกเรายังไม่ยอมแพ้ครับพวกเราจะกลับไปให้ได้ครับพวกเราต้องเรียกขวัญกำลังใจทีมไฟท์ให้ทีมตัวเองแบบว่ากลับมาให้ได้ครับแล้วก็พวกเราต้องเล่นตามเกมที่เราแบบว่าซ้อมทุกวันแล้วก็มาในถึงระดับ global ได้ครับ Yeah, and I really like hearing that from you. You know, we're just focused on making it to the grand finals. Hopefully, we can just support each other and make sure we get there. And yeah, I mean, we did see some flashes of brilliance actually from Forest in the group stages, especially from Scappy. Actually, Scappy was doing a lot of work, getting many kills, and I like this position here from Master as they're going to be able to see so much of what's happening in the circle. Rare times that you wish you had a 15x, but I think for him right now it wouldn't be the worst scope to be in position of. Here with the DD team, they'll be safely crossing on over. And to go back to Forest for a brief moment, I mean, a team that I think probably, if not E-Arena, then Forest is the biggest surprise qualifier. Да, Нави мод закрывает. Мелчич вперед поехал. Ты Ньургун, что он там делает? Сейчас пирожников встретит. Team that has shown, as you said, small glimmers of hope, and just to be able to come back to your region with global experience. Whether you come out in first place or last place, you have sat on lane, you've been on this stage, especially with bad games have gone your way too. That experience can just really boost you when you come back to your region again. Defeat can absolutely be one of the best teachers, right? And especially, as you said, getting all of this experience. I mean, even if they are a team that falls in very last place, I mean, the fact that they were here, the fact that they got to really kind of get a piece of what it's like some of the best teams in the world, that is going to be a massive boon for them to go back into their region, not only just for them, but also all the other teams that maybe came here and got their first land experience. Oh, Xiao Yang jumped Да, Лу машину проебал. Kickstart, but because it did, his car is gonna send its way down the hill. I don't think it made it. Nope, it stopped right there. Нет, so не not even проебал. ordered just yet, but it is sliding down. And Kick obviously with shots being fired towards him before. Here's that double headshot comes through. Xiao Yang torn apart. Beautiful there from Kickstart, but now, I mean, he's got to get back. Yeah, he's not really that close to his team, as we do see Rollo starting to make the adjustment here to try to support Kick. And if they could get rid of Tyloo early, that would be massive. Imagine 118 hitting there. He's going to throw a second one in the exact same spot. This one, though, a little bit too far as it was cooked for a bit longer. Oh, I was just going to say long. That nade didn't go far, and indeed it did not. Xiao Yang not once more. Is this going to be the kind of the go call for LG? Perhaps. I mean, Kick is still set up close. You can see the remaining Luminosity players have positioned around it. Issue is they're also hearing the cast from 17 right behind them. So very quickly, I think for LG, if they don't react now, either push or don't. Дарова, Дарова. Харнд. Не хромаки. Есть программа такая, бродкаст. Тут можешь удаление фона сделать, размытие фона сделать. Можно убрать. Можно свой фон поставить. Ну, чтобы больше информации было, чтобы я сильно не мешал. Делал хромаки типа. Ну, фон удалил. Бам! Нави! Опять Нави, ёбаный рот. Я летят в зону. Пирожки за зоной. Твисты едут за зону. 17-й охуенно сидят, вообще охуенно. И Нави охуенно сидит. Остальные хуй его знает. Twisted Minds is checking in with Lou here as he's trying to essentially backfill friendly fire right now. 4am shooting in the air saying everyone get away from our compound. Твисты неплохо встали.
А, он мне не понравился, микро в видях узел. Ну да, он немножко нагружает, но нормально. Ну как немножко нагружает, но... У меня ПК, ну как бы не слабая, так что нормально. О, ДТ! Эймо пик. Эймо свинья умер. О, ебаный ДТ. Пиздец, нахуй. Хорош, твистеды. Трахать их. На нахуй. 17 мешает. Отъебите 17, блядь. Минус рело. Себе перфектикса нокнул. Надеюсь, не доест. Да, не доел. СРМ, блядь, ну куда вы встали? Ёбушки-воробушки, что ли? Нет, что-то шарят. Пытается кого-то доесть или что он там? Что-то хочет. Видишь, Дарова. 17 топ-1, да. Где? Я говорю... Блять, камера. Так, 17, 203 доллар. А я скажу, что 203 басимиса долларів, звичайно. 203 топ-1, звичайно. 40 тагань, да. 40 мандами хох, но у меня есть кефир. Кефир имбаву. Но домашний 40, конечно, вообще незаменимая хуйня. Долбоебу зону не показали, блядь. Придется зону самому показывать. Ебать. Это, блядь, для 17 вообще имба, хуй его знает. Экзампл нокнулся. Экзампл хуёво. Мил чуть не обосрался. FF, кстати, хорошо заехали. But now look at the D+K as Daytrade realizes, okay, this is not worth it anymore. As look at this circle that split. We were just talking about how difficult that coastline can be to play on both sides of it. Where is Flash going? I love the way the Flash is playing this, and that's why you're seeing Daytrade currently back off. It's outside the circle, they don't need to aggress. And look at where Flash is on the far southern side. He set up a massive perimeter with the... Пероллер хорошо заехали. Фул вниз. Навилары решили справа играть. 17 слева играет. Тайдлор, кстати, заметьте, хорошо сидят тоже. Они могут и налево, и направо спокойно играть. Ты если торбас, сложная позиция. Им надо зону закрывать. 200 торговаться Ирхам было. Ремнер что-то заготовках-то не а? Щелтер, As Hella will go down, but even here, Game PT does have a nice position here just to the off-angle center there to the west side. You do have Sarman in between, but the problem here now is being in center so early, especially in the circle with so little cover, is causing issues as you do see everyone taking shots at them left, right, and center. Again, we are expecting alongside everyone else that this one should go towards the northwest. Perfect X. For any Expendables fans out there, No quite fora. That this somehow
Зона жмет. 4-я фаза будет, кстати. Будет сильно бить. Нок. Мастер нокнуть. Одну тычку. Хорош. Talking about that's so difficult to play. There's not really many rotations these teams that are going to be able to make. They're even going to be safe at that point as everyone is pretty much already set up in the circle. Sure are. 4am having to leave the compound now with blue being on their back. Батулин в упоре. Спайра нокается. Разменивает. Блядь, на твисте только выжить надо. Блядь, Батулин, не умирай, сука. Пиздец. Мастер разъебал. Ну, Батулина не поднимут уже. Фор слились. Батулина поднять. Лук. Да, Батулина доели. Ну все, Тисы там пиздец тут. Фор Энгримен знает, что Тисы сдохли. Ну, то, что они не полные. Они ее запушат. Габелла, блядь. У 17 охуенно. Тайлу закрывает дейдеры. ТЕ проехали, на Вилар закрывают, но ее закрывают пирожки, ДДТ. На Виларга 50 пала. Все хуево. Шен нокнулся. Хорошая хаешка. Зона выжимает, дейдеры. Шена надо поднять. Но у него первый ног, по идее. Там похуй. 17 помогает. Блять, нокта да? Shawu just not wanting to cut Flash any slack whatsoever. No, and why not, right? They are in a little bit of a rough position. 17-й пиздец ДКшит. As you said with Tai Lu as well. And so if they can get as many knocks on this as possible, that would be very beneficial as now it's going to be. Как вы, сука, не прикрываете, ёбаный рот. Not in the favor of day trade. Not at all. Xiao Yang has punched Flash in the backside. He's going to have to get off the angle as too many scopes are looking his way. Nate just a bit short. Давай. Ой, блядь. Хорош. А, тут уже пирожки вышли. Ёбаный Тайлу, нахуй. Как вы вообще смотрите перебежки? Ёб... Просто АФК забежали и выебали. Пиздец. Проебать с лучшей позиции это просто пиздец, не знаю. Еще и 17 помогали. Дяводи. Зуна Алларага ебу. Атаки Алларага дай. Аллара. Че? Это максимально Аллара бить, да? Ага. Карбой сырым нарами АФК Аллар, бля. Чей Аллар. Fortunately, these aren't too close just yet, but they've actually made themselves a nice little vehicle for, I say it's a fort, it's more of a line, but this has actually provided them a decent amount of cover, but this will start to become an issue, especially when you have 17 ФРМ разъебывает. around towards the west, and even 17 might wrap around this, but they also still have to deal with 4. 10 Балларди. 17 будет пиздить ФРМ.
can contain, like if we can clear this entire north side, we're gonna be very, very, very much in a good position to try and make a play further forward. 4am сыптырияч. What is their play? I mean, they know they're not getting assaulted for the team of 17. Their rotation further north is only going to be exacerbated by the problem that is Twisted Minds now in that position. So 17 also pulling up ahead of them. Yeah, 17 just slowly creeping on in. Just one more tree in there. 17 хорош. Хорошо двигается. Try to wrap around them, try and take full control, not allow for them to leave the shack. Issue is Daku has already done just that, realizing quickly that they need to try and do something to 17 on this rotation, or else they'll just get blue zone. Бам, хаешка. Чуть не разъебало. Минус 4am. Себе нокается. Минус 4am. 17 поднимется? Да, поднимется спокойно. ГПшки отошли. Нормально. Curious how many kills now Perfectix actually has. There's 2 more gone his way. It's just absolute monster on the field right now as Game PT has a very interesting neighbor just to the other side of this rise bed. 10 себя нокают. Успели, да? Минус тайлу. Блядь, блин, 17, наверное, закроет висидов. Да. Лу нокается. Но зато ГПшка это Аслер. Бля, 17 надо отписать ГПшек. Худа еще можно поднять. 50 перфектив сотах туда гаматмана. Хорош. Hiçbir сыптыртасыты. Ну, навел крахселер. Но их закрывает СРМ, пирожки. Справа один твистед лежит. Интересно, где будет играть? Им, наверное, надо в любом случае фулл лево играть под пирожек. Has to make his way in, but it's going to be easier. At least he's a solo. Again, I mean, also kudos to Game PT for the way they've been playing this game. Again, proactive out of the shack. We saw them in previous 100%. Games in group stage in particular. Just full commit to fights. They were never really going to win to begin with. Full speed sending it into the middle in spots they haven't checked. Here, they have the shack unlocked. Решили под... Roam out. They can try and take more control. А, нихуя? Ебать тут ЛГшка. По итогу Нави вообще в шоколаде. Do some work, get rid of Perfectus, maybe look to the north. But more importantly, if they can do enough damage to starve them from this distance, they have a mortar set up there, they might be able to take over this position. I mean, at least for Navi, I don't How are you doing? 17 дурень сыптырялар ди. Goes, you know what? I'll take that one. I think he's at 9 kills now, or 8. We'll see 8. That is absolutely insane. Almost finds another sushi now as well. Wu goes down. He's just not done yet. Perfectix keeps on going. And there's no way with the help of GPT, they're actually going to backstab 17 here, and Perfectix is going to stay alive as he does even more damage to the Chinese team in the north. Snakes are dangerous, especially when they are Twisted Minds. So much damage coming through. As Perfectix finds the knock-on example as well. He is just a one-man army dealing with every single threat coming his way with 8 HP coming in. You'd imagine that Xiaofei wins this. Xiaofei, hello? And he's still alive! There you go, in the end he will fall. Couldn't reload, swapped over to the pan just for flair, and in the end he will fall, but so will the Минус СРМ. Туда бомжей. 17 тоже умерли. And they have been playing just immaculately. But now how do they bring this one home? Navi has fought their way on in. Petrico has been down to Ixlift and Mill for quite a while and sat on that southern shore for a long time. They have the numbers, they have the advantage, but can they close this one out? They do take a nice position here. I like this. Going for the north side again. Game PT just have so much control at this point, and with that circle shift, it all but guarantees them
I don't want to jinx them, but I mean, this really is a game for them to lose. It really is. It really is. We've seen 2v4s just last week, or this week, I should say. No, it was last week because it's Tuesday today. In any case, Petrichor, I think if there's one team you don't want to be shooting at right now, that's Navi. You got to somehow correct duos, unite, and well, Petrichor pushes around the southern side. Navi has to somehow get off. Navi has to move first, and Petrichor. Еще и 7 киллов у них. This angle here, you see Petrichor slowly, slowly trying to get this. На нахуй. Хорош, Навилар. The two duos could come together to be a full four-man to kind of get rid of Game PT, so... One of the main issues here is that Game PT are currently split widely 2-1-1, so Hella is in no position to raise his teammate and Ебать, почти нокнул. Instantly. As soon as the knock comes through, they need to suppress while Uber crosses on over, perfectly holding that angle, forcing Hella down to try. Убах, давай, ебошь. And now Uber, while he doesn't have the flush just yet, he's crept ever so much closer and is now inside the circle. And I'm sure not. Гыпылар чумалар. Потравилар-то. The amount of distractions and damage that have been done. Obviously, Daku already falling, and now this pull-up from Uva could be huge as Hella is all by himself. О, бля. Гыпылар сыптырящий. Ёбаный рот. Should they be able to get the flush onto Hella as well? And just like that, the four-man Наверх киллер бата. Не? strong for a long time are starting to fall apart to the duos of Navi and Petrichor Road. Speaking of duos now, it's just down to a 2v2v2 as this fight breaking off to the east side. At least Hush will find Icelef, and PAPZAN will find Mel. So all of a sudden, they're fighting back, and that is Navi out of there. This is a 2v1, Toby. We saw the Game PT win over on Miramar. It wasn't clean, but they brought it home, and here, oh, Hush so close. Mill down to 1.5 HP, but he is at 28 as well. Primes on 8, throws it forward, cold with the nade in hand, but able to get back down behind the rock. And just like that, they have been able to claw back. It was looking so precarious here for the team of Game PT as they now have the advantage here, and they know exactly where Mill is, but they still can't get too overzealous because they could turn this into a 1v1. The fact that they aren't fully committing to this, they know they have a knock, they know it's a 2v1, they know that the Hush knows that it did so much damage to him, and yet they're playing this one passive, allowing one in now. 2v1 guaranteed. Group up, play this one together. You have a P90, and right now you're allowing Mill to deny the damage coming through. We'll see if he does get it through. He does indeed able to get the first hit off, but again, why give him these chances to turn this one around? Full HP once again. We'll see if the P90 of PAPZAN can bring them yet another win. I think they're just trying to maintain a little bit of control. Obviously, there was quite a bit of chaos losing two members. He's using their smokes. Ну-ка, хороший угол взял. He's actually, this is very dangerous. This is something I don't like for GPT now. They've completely lost him again. Aggress when you can. You have a P90 for the same exact. Но его быстро разменяет. Ладно бы у него еще гроза была бы. ГПшки выиграли. Бля, Навилар, ебаный рот. Зато закрыли твистота. Вот так вот, где Юджет. Against that circle on the west side was very impressive. Phenomenal mid game for Game PT and a win, I will say, in the end, but probably not in the fashion that they would have wanted it. But again, I mean, GPT up against the GPTs of Petrichor and Navi, out victorious they come. And this makes for a good conversation of now we have Savim win, now we have a Game PT win. Two teams that we didn't maybe consider to be the top 8 here, but it's just gonna make those final games. Okay, and with the way that Game PT played that, I really do feel like that's going to be a massive confidence boost, right? Specifically because of the way they were able to control the west side of the circle and do so much damage. But we are now going to head into the Бля, Навила крана. Петух так и сам есть. И ты? PAPZAN head едет. Они-то знают, что я смотрю. Also, Hush was able to contain that Petrichor rope, which is super important for him. But yeah, lovely to see here that they're able to pop off with that. I mean, they're defending from so many angles, right? They were holding off so many players, but in the end, them getting that many crates and having that southern side to themselves with that high ground was the winning factor. Yeah, really, really important here for them to get a lot of points on the board. Now that's going to rocket them up the leaderboards here. Quite the carnage of a game, to be perfectly honest. That
Бля, Тайлу ебаный, блядь. А могли же Тайлу выиграть? Они свою победную игру Тайлу проебали. Тайлу и на СБЕР бататл Тайлу бы разъебали вообще спокойно, если бы не вот этот косяк. No, exactly. First, that Western side trying to contain or make sure that 17 Gaming couldn't push over, right? Then they take on Navi, then they take on Petrica Road successfully. Daku also had an amazing game here, but of course, PAPZAN head in a fantastic P90 spray. And again, it's my favorite gun. P90 is super strong. If you have P90 and if you have yourself like an MK, Я им позвонил, сообщил, да. Play here, and I have to echo exactly what you're saying. When you've got a P90, it feels like you're in God mode. Like if you're full level 3 gear and your P90 is like, you're unstoppable. You're never losing a 1v1 or even a 1v2 if you have really high confidence, of course. Terrifying gun, terrifying. So well done here for Game PT to be able to get themselves the victory here. Now there is the potential off the back of that. That might be enough points to start launching them. Хотя бы включили бы, да, Разерсы. Взять, просто включить, чтобы она горела. Больше внимания бы привлекло. А так, просто повесили, блядь, хуйня какая-то. Здорово, Зама. Контрол звука. Honestly, in this situation here, Twisted Minds are down to 2 players. And Perfectus being able to do that much out of that, that was insane. They lost their first player at 16 minutes, used 16 smokes to try to survive and try to have kind of that little bit of control on the northern side. But of course it is, if you mind, Game PT that's able to pop off, and PAPZAN head with 5 kills and 550 more damage. Impressive. That's pretty good. That is pretty good, admittedly, here from PAPZAN. And 2 more players with 500 as well. That's crazy. Good to see. Fantastic. They had 7 points before this game here. О, 5 кулов, это фантастические тухради, ребята, блин, да, это. Я говорю, им любую цифру покажи и все, нахуй, они просто охуевают. PAPZAN хет. On a single player now, so I think it has to be the highest, if I remember correctly. Just unreal though, the fact that he was able to get every single one of Twisted Mind's kills here for this game, that pushes them up to 2nd place for the total kills. Na'Vi is back, and the roller coaster of Na'Vi. I mean, it's hard for us to experience as, you know, EMEA guys, I suppose, but I mean, it's very prevalent. They looked great in group stage, they looked when it came to winners, but now here in losers, they're back again, back on the road again. It's like the Universe card from last time. Like they won winners in PGS 1. Then here, of course, the match leaderboard. 21 points for, if you mind, Game PT, and 5 teams on double digits here, James. That's quite impressive with Na'Vi and 17 Twisted Minds, and Petrica Road, of course, also jumping in there. It's a very top-heavy game. Na'Vi, 42 поинта. 33 бета-лосс. 17-24. Рапорта. Первый лад вернули, 17-й. Тайлу 12. ТЕ 11. Points off of this game, but they got absolutely obliterated. And this is kind of one of those weaknesses sometimes of Tego, that when you take some of these dips and all these people are surviving, if the dip you're playing is not like back, if you're not able to play with your backs free, then you will eventually from somewhere. They're able to crest over the hill, use some utility. Even if they first pull up when there are still 4 guys alive, the first thing you see down is a Molotov. Нахуй, молодой и так наш не помню, кем играл. А Дескин вообще нихуя не понимает, что происходит. Мяне Харрис. Он даже не понимает за игру вообще нихуя. 0 КД крипота. Кто, блядь, с Тайлу? Да, Тайлу только на этих ебашили. Квалификация, говоря. Когда дело пришло до серьезных телодвижений, они обкакались. Зажались. Зажались, либо наоборот. Либо наоборот, надо тут более зажато еще надо играть. Я считаю, это просто бездарно. Допустим, Карбо. Это же глупо. Вот, допустим, возьмем где?
Вот, момент. Смотри, вот, 17-й помогает закрыть Дейдера, где? У Тайлу все охуенно. Вот. Они кидают флешки, е? Флешки роллер и Тайлулар, они куда-то туда смотрят, перелордики. Нахуя? Они же понимают, что тут 4 типа, блядь, и их надо закрыть. 755 сидит, поднимает. Видите, что они делают? Они куда-то не туда смотрят. Вообще не туда смотрят. И потом они смотрят, видишь, один хуй, они куда-то проебываются, пиздец. И в этот момент просто АФК, Белмарт, блядь, просто АФК пробегает. Это что за хуйня вообще? Просто пиздец, нахуй. Как можно было, блядь, допустить такую хуйню? Это вообще просто пиздец. Если бы они тут закрывали доктора Дейдеры, они бы выиграли эту игру просто. Они бы просто выиграли эту игру. С ебейшим перефармом. Они бы просто всех тут разъебали с этой горы. Вот, что они там твоем, блядь, хуйней страдают, я вообще не понимаю. И потом, когда только вот этот Белмарт вот этот нокает, блядь, Белмат, блядь. И только тогда его разменют. Ну это же долбоебизм, не? Это же пиздец глупо, нахуй. Ну и тут уже пирожки подошли. Ну, я считаю, это вообще максимально ебанутый мув был, я не знаю. Если закрываешь зону, ты должен закрывать зону, блядь, а не стоять хуйней какой-то мается. Especially for LG, nothing's really got going all this tournament. No, but they've had a really rough tournament, of course. Going into this, like, they're one of the teams that you Погнали, тиммейтов, да? Я понимаю, это игра подтверден. Да, Заман, хэпкэп. Они на отборочных, блядь, охуенно играли. Сейчас вообще какую-то хуйню делают. They got sick, and you can't really compare it to here. So yeah, I'm feeling sad for them. But again, regionally, they're doing extremely well. They are leading in the PGC points, so they have been doing super good regionally. So we're definitely going to be seeing them again. Максимально ебанутые мувы какие-то делают. But here, in terms of hopes for getting into the grand finals for this, right now with 3 games played, they have to really put pedal to the metal here if they want to get in there. Yeah. 17 хотя бы более-менее начали играть. For some of these stages. Likewise on the opposite side, 4 AM currently and sat down kind of close towards there as well. ТЕшки слишком нагло играют. Их уже за это наказывают. Постоянно их ловят на этом. Давай уже, начинайся. Сейчас ранги будет. Охуенно. Honeymoon period can happen, sure, but at this point of time, they need time. They need to figure things out together as a team. They need to make sure, of course, everything's come together. And now, even here in the loser bracket, like when we started this, I'm thinking this is a team that have to go to grand finals. Like it's such a pedigree, right? They have so much experience. They are so good players mechanically, but everything is just really not coming in to effect for them just yet. Yeah, and as one of the Chinese representatives that's looking to fight back here in the losers bracket, you would expect them to maybe be a lead in the charge alongside 17 Gaming, considering 17 actually won PGS 1. Хорош пиздить, начинайте. 17 Gaming in 5th place here with a 3rd and 4th back-to-back. 17, from my money, feels like a shoe-in to qualify for grand final and maybe make that run back, because they are an extremely elite team across the board. And we'll see if that occurs. If you're able to get 51 points on day 1 and of winner bracket, then you are a team that should be dominating here. I don't know, because you have 9 points the next day. Maybe it's just things didn't work for them. Morale is broken somehow. But yeah, 51 points on day 1 winner bracket, you should be able to go in and completely dominate this lobby here. Yeah, I mean, the thing for 17 for me is that they do feel like the complete package.
Right? If I think about them as individual players, like I would look at some rosters, for example, and I think to myself, this is the guy that you want to be picking in fantasy, for example. But when you're picking Bu мышка тохпатта. Razer Dizador. you could probably go with anyone, and it's going to be a distribution Пиздатая мышка. По крайней мере, раньше была. Легендарная мышка. Но у него брака много. Левая кнопка мыши дабл-кликала и тому подобное. Но в свое время она была охуенной мышкой. We have this control. They could have the entire control of the road. They could then be the four-man team pushing across from the northern side, right? And could easily have taken on the rest of the teams. And of course here, as we get Всё, игра началась наконец-то. there's still lots of other teams trying to vie for position. One team I'm Сколько looking это? forward to seeing here. Результаты. Кто MVP? But right now it is not gaining traction. They need to have a big shift coming in to Erangel. One I do want to talk about is the region that they are from, of course, who kind of bridges the gap between our EMEA and NA rivalry. It's Friendly Fire, who find themselves in a decent position so far with that second place with the 6 kills that they got. They are honestly for me like if Это убах было, да? Перфектикс. Огненный убах параш. Бля, убах стабильно ебашит вообще. Тя эта команда там в жопе была, ангиби на убах басигдра. One good game, they need to have more here. 14 points for them so far. I like that you mentioned that Roth was almost angry about how his group stage went, and now is kind of trying to push himself in the right direction alongside the rest of his team. That's great to hear. The last 2 days, streaming. У Шена 0 киллов, чтобы вы понимали. But in terms of like the members from Friendly Fire as well, whilst we're just looking across all of these teams getting ready to go into Erangel as well, is that you've got again, if you think Шен все свои силы в отборочных потратил. and then picks like a guy that has always been touted as one of the guys that you would kind of people in our region respected his skill, but he never quite found his spot on a roster, you know what I mean? No, he was always together with some of the players that like they had the pedigree, they had the potential, but never really popped off. And I was actually happy to see how well they were able to do throughout America. So like again, I always talk about Pixlic thinking about like he's a mechanic. ГПТГО, Химес MVP, Убах лузер MVP. We've seen it again and again. Like, his decision making, he thinks out of the box. Убахтин старичок плая, легенда. The guys that we're talking about. Pixlic was the first guy. Легенда, который ебошит. А так Химас, да. Химас стабильный MVP был один. Но Мехнавар был лузер дорога, Убах MVP был ого. Yeah, I mean, Roth coming into this and a second place at PGS 2020. Убах играет как робот даже в паблике. А также Данаводе. Данаваларге. Данаварчи дыра. It's funny to think about like what he's been able to achieve. And again, he's an in-game leader. And he was like, I didn't feel like I was performing well enough, both on a mechanical and like Соберутся, надеюсь. but also on my in-game leading. So now he had to really feel like he had to step up to that case. And Я за твистов. Твисты таркетах-то по идее. По факту я вообще за 17-х, но 17-е слишком бездарно сыграли Виннерга, он на Тоха, блядь. Тохаты, блядь. Отборочный торга. Слишком бездарно играет. Что-то, не знаю, чего-то не хватает им. Yeah, and also like it was, as you said, extremely close for them, and Shin popped off in the group stage. All right, thank you very much, Avenger. Thank you for biding our time as we have got ourselves Erangel on the way. It's the grassy pastures here at PGS2. Да, да, групповая стадия там, что-то вообще максимально хуево сыграли. Я просто хочу, чтобы Батулин выиграл.
I'm worried for some of these teams. I mean, we just had a deep dive into 4 AM here, Godspeed. It's not looking good for them. Oh, it's not, especially as the desk was saying, you know, a team with such a pedigree, right? Half of that team being world champions as well. GPT taşır dereka bedavdi type'da. Yeah. Ya GPT derbe pine başı. Кырбет onları. Раньше всегда за Джинджи был, но потом Джинджи слишком много изменений, а потом в данный момент у Джинджи есть игрок бездарный, как Еджи Янки. Максимально какую-то хуйню творит. Окей, никакой не бомбанер, бля. С таким человеком чемпионом не становится. Хотя там есть тоже легенда Пио. Возможно, и станут, но хуй его знает. Я либо за 17, либо за твистов. Если 17 включится как в прошлый раз, то 17 всех выебут, а так имбирь. Навилер это украинская пидорская организация, я просто из-за этого не хочу за Нави болеть. Но, ну, Челренюлер. Но Твистер, допустим, Virtus.pro ладеворкулер. И Батулин ногами пиздатый человек вообще. Надеюсь, Твистер как-то. Зона опять на СРМ наргорда, бля. Заебал. Они сейчас возьмут ангар, вот сюда станут, а потом зона к ним фул АФК уйдет по дефолту. И пиздец, блядь. Заебал. Батут достоин, но я говорю, Батут. Я хочу, чтобы Батут взял и стоял с этим. PG капка. Чемпион мира был Ренбагар. Батуди. В прошлый раз им немножко не хватило. Навилер, блядь, лайспитер. Я хочу, чтобы Батулин выиграл. Все, что мог. Если шансов нет. Еще ведь Нави. Да, Юджин, вот это правильно говоришь. Твистит Нави на 17. И твист команда Хамы жесткие ёбрды, по идее. Они были всегда самые стабильные. Но того Рабума на 17 сейчас что-то хаутер. Буханга включайся на мелоди. Сейчас более-менее вместе двигаются и тому подобное. 4M слабые. 4M слабые, пиздец. Зона молочка есть. Бля, зона тайба там тёл. LG, это LG дорогоха. LG слабый дыр. Батут в Данаву и Кейден. That they still showed the hesitation. I think hesitation is actually what is exactly the correct word to use. Is they за Батут однотысат там были. Да, есть такое. Я всегда был за Батулина, но когда получается 17-е ты начали ебашить, и просто нереально стабильно играли, вообще нереально играли. Я стал болеть за 17-х. Но потом... Ну как потом? Скоро будет турнир, что-то начало у них максимально хуевое, не знаю. Вообще на соплях или как это дело. They're just sitting back saying, "Oh, you want to loot? Oh, you want me to run out and drop it for you? Oh, I'm sorry. Just please get away from here. I respect the defensive play." Нет, Тайлу себя слабо показывает. Шен вообще не настреливает. В прошлой игре он был MVP, а сейчас он у него буквально бублик. Вообще нету киллов, блядь. Вот и вообще даже Тайлу даже не включились. Какой-то хуйни делать. With like, okay, you can have it. There's a passive play style, and then there's a just, I mean, don't allow them to stand on you like. Соникстер гранд-финал говорил уже. Убах, да, Убах батя, лай.
Убах самый стабильный игрок. Убах вообще за любой коллектив всегда ебашит. За физов ебашил. За Нави ебашит. До этого кинеха у него идет. Еще до фейзов. До фейзов. Амасан Таксаргарами тоже за кого-то же играл. Ебать там трахал он вообще. Он еще, он с 18-го года ебашит в убах. Сорбон, способ испугался. Че, Sonic Star что-то вообще сейчас хорошо играет. Жестко включились. Баркин не такой хаехтера, бумана каехтера. Финалга. Потому что винерсетка ощущает этот кимган. Баси сюрки идем барлан тахибтер. Масидин тибарки. Ди, форес осотохташ. Because we are only two, at least for the next 20 seconds. But even if, when we look at rotations, Toby, and we look at what's happening on the west side, right? Even if you do go for like a wide rest wrap, you probably are going to have a team like or even Arena coming around Cube, and that becomes вообще. rotate from as well, especially when you have teams kind of Вообще давно. across that coast. So again, a lot of these teams opting to come in early, opting to hedge their bet on the north side, is majority of it is going to be the circle at least going to be on the north side, but the east is actually completely clean, so that is actually very it's very easy to rotate on that wide wrap from Нави габар будет. teams specifically. I'm looking at Sarvin will take that option. One thing's for sure, and it's pretty much I can't see a circle where quite a big букаллер. Букиндахлер bu. Грубый, грубый дар. Пока молодые. Все, вспомнил. Я его, допустим, вот с этого помню еще. Я еще вот против них играл. Бубанах с Силари. Грубый дорогобартлеру. А потом Нави был. А потом Фейзи был. За фейзов ебать саптартер делал. Бам, 600 нахуй. 250. Вот там Нави лагабо. Бубита как будто хоббитерово. Global Championship. $1 million. Issues for other teams are just pretty much just point sponges at this point, which I hate to see because they have such a good roster and they've been successful in international events in the past. So whatever is happening to that team here is just, it's been difficult. It's not been working out. I mean, we kind of coined them 2 days ago as the team out of APAC that put that region on the map, right? And they were, and I feel like there's still a lot of, since it's not too many roster changes through, there's still a lot of that same power on the team that could go out and play in similar fashion to what we saw then. Only issue is, and we see it time and time again, when a team starts improving, other teams will actively go out and try to counterplay. And I feel like a lot of the fights we've seen where they split out, where they try and, you know, from multiple angles. СРМнар габарала факазона. 17 хорошо стали ржока. Могут спокойно наверх уехать. Двистерами по дефолту даже двигаться не стали. Школа реколоралар. Они рассчитывают, что вниз уйдет. Нормально конюда летит, кстати. Это их дефолт. Зона мандахайда хандан вихавар батараша. Датала аларлар. А потом просто переезжает бумастана. Пиздил бы то глобал, ну да. Yeah, they're kind of stuck in their old ways, and as you said, I mean, you nailed the nail on the head, and it's the fact that they're splits. Это я с ником Азимбой. Все вспомнил. Да, и потом фейс-клан. Ну да, он за фейсов жестко выебал. Or even Puchios will just be off somewhere getting an off angle. As soon as they realize that, they push that, they get rid of it, and then day trade becomes. Если постоянно тасси рядом, как будто теми в любой карте. ДК ГПТ. ДК слабый, пиздец, не знаю. ГПТ тоже ничего такого не показывали.
fadeaway headshot at Matulans as he fell down from that. I didn't even catch that when we were talking about the other teams. Now though, circle pops as we hard shift. Заебал нахуй. Зона вообще кудыр батырди, бля. Конченые, блядь. А, bu kadar bu. Aldıra haydi. Disi tırtık tarazonlara. 17-й ебашат навилары. Global Army умирает. Rotations coming in 17 has to contend with Navi on the south side of Razak. They gotta group up fast because they're not gonna be the only two teams that are gonna be in Razak. Alia wraps up over. Дефолтный 17-й, блядь. Постоянно, блядь. У них постоянно вот такая вот хуйня у 17-х. Не, чтобы, блядь, нормально отойти, а потом уже 4 на 4 пиздится, он пытается всегда, блядь, в соло встретить. Сука, беззрели на 17-х, я вообще не понимаю. В тебе 4 типа наебало заехало, блядь. Нет, чтобы отойти на дорогу, блядь, вообще к своим тиммейтам. До конца, нахуй. Просто уходит на второй этаж, и он уже который раз так умирает. Не только он, а 17-й в общем. Ебашьте СРМнеры. Anyway, I was saying, Ali, if we go way back when, just for a brief moment, as we probably won't have time to talk about it, he's a player that when he played for Swarm back in 19 years, that far back, he was the player that anchored pretty much, that held the team together. Sure. Whenever things went wrong, he would be the one to corral the troops. And he, ever since joining Navi, didn't really have or need to have much of that sort of role, as we're seeing again, Game PT finding Sabin players running around in the open. It's just phenomenal to see that now you have a roster where it's not been needed. It's not been needed for Alia to step up and become that player because Uber has delivered, because Example has delivered. Even Melman for a brief moment was the fragger of the team. And now Alia is like, you know what? He hasn't been waiting for this, but he's been prepared for this moment for a long time, and here he is fragging the hell out. I love to see it. And that's a very good point because of how they played winners bracket, right? Exactly. Now coming in and dragging them again to their feet, and I'm also very glad we saw that on the west side because I was just talking about how difficult the rotation will be, especially when you go to Cube when the circle shifts south, and sure enough, we see Game PT just take control of Тайлулар хорошо сели. Декалар в жопе. I would say most teams, actually all teams, have somehow managed to stay alive through this. We haven't eliminated a single one yet. 6 Тейлор охуенно сидят. Вот из всех из них у ТЕшек мне нравится их зона. Хотя сезонно прокнет, узнаем. Не, вправо не идет, мне кажется. Барюхтах. Это дефолтная под школой, вот эта хуйня будет. This is so open, and I hate apartment. I cannot tell you, Toby, as a Dual. player, how much I hated apartment endings. But you're gonna love them more with blue zone nades. Oh god, I didn't even think about blue zone grenades. Now, how many teams can we fit into apartments, and how many blue zone nades are we gonna see? Lob 4am, the first ones to go, actually leaving garden compound. It's still far enough south of the water that it could have been in play next circle, but 4am again, they want to play control, they want to play this one smart. They know that there's a good chance of this one going further south. Nice suppressive fire there for Crazy. Getting perfect X-Knock should allow for the rest onto Xiaopian. That was huge, and this building actually is probably one of the better ones to play, especially because you don't have to deal with a lot of the apartments there. But look at how much space has been left, as you're pointing out, Toby, with 4am leaving that garden compound. There's so much room on the northeast. I mean, Forest are going to be coming in very scared of all the teams they're going to be running in. Просто все заезжают. There's absolutely no one up there. J compound is free. СРМ, блядь. Ебать, он катается.
Найс заехал, конечно. No, because of the circle and because of that hard shift as well. And I mean, as you said, even though there's water, garden. 17-х Нави пиздит просто. Вверх ногами сейчас, походу, их закроет. Нам хуйню какую-то показывают. Нечто показать, как Нави выебали 17-х, блядь. Просто показывают, как машины едут и друг с другом стреляются. Явой. Интересные файты не показывают. Hasn't really gotten anything going at all this tournament so far, so maybe a full-on flush and day trade could be the start for them. Two teams that actually, oh, that was such a disgusting angle there. Just Эма пик. Эма синяя. Типа около самурая не дает отступить. Давай. Поздравляем ДДТ с победой над Дэем, над другой слабой командой. Аршив. Вот это опасно сидит. Ох, еще и наоборот. Просто так не зайдут мне к Хиддерга. Батут хорошо сидит. And that will give them even more room to play with as the Expendables know that they really don't have to do anything. They don't have to take this push uphill. They have that barn compound just Куда смотрит, блядь? and this is going to go to school. As actually a lot more of the south was cut off than I initially thought. Yeah, it's going to go pretty much as close to water as can be on this Конченые, блядь. Хуй зону покажет. Нахуй зону показывать. Конечно, блядь. Так, в итоге ты ELR не в зоне. Тейлор в зоне. Тиситер еще идет? Тиситерга надо как-то, конечно, вместе сесть, ну ладно. ГПЛР обосрались. Декалар тоже им хуёво. Декалар лидер. Батулин хорош, спину нахуяривает. Просто по факту сюда хаез закинуть Батулина. И это будет фраг. Но походу не закинет. Да, не закинул. Первый решили играть снизу. Хайаттан. Навиларга тут походу пиздец. А мы куда дырали, да? Убах. Милка повезло. Ох, не повезло. Тейлор два ствола чпок не Неслер. With Navi almost done for, they should be just fine. Exam below, still a hurdle, still a threat for the remaining Tyloo players to deal with. The thing that still impresses me though, the Expendables making all the right decisions. Бля, просто патрон тебе это экзампл. А, это. Expendables has to commit to this one. There's two knock players down below. Issue is, do you dare? Could you even get down there in time? It's not worth. No, it's just not worth it. Can't do it. It's dangerous to fully commit because as soon as you push down that hill, there's any other team you the same way they're currently looking down towards Tyloo. I saw Example with 10 bullets in the mag then. I was like, oh no, Example, please don't. Unluckily for him, had he had 11, that would probably been a double kill. Very intelligent off angle here from Shen though, basically watching for that push down, especially with multiple members knocked. So he did buy Tyloo all the time that they needed to recover all four members here. Монитор который to'xtadi. Yangi touchingda Rossiyaning kurag'i bordi. Touching, но bu mana хотите их надо владеть. Это жесткий игрок надо. Россия игенен СНГ игер
Onun gönderdiği ограничения вообще. Еще и далеко не генерая, короче. Считай, все лучшие здесь. Хахаларманда аспатар. Мое мнение. До такой игры хахаларга вообще, как до космоса. Вот у него по дефолту было. Было. Все, в карте все. Твистер как тахтара. ДДТ ты ела как эльдер? Им этот файт никогда в жизни не выиграть. Вообще никогда. Не на тех напали, Егору. They're just getting peppered as well, as you said, from E-Arena, and they're backing up now as they realize the majority of the work is being done by E-Arena. There's no reason for them to commit too hard, as it's just Emo Pig now, and he is going to be taken out cleanly by the Expendables. And all this is only happening because Delvin single-handedly contains Ty Lu. Had he not been up there, up on the top of Rozoc Hill, ДДТ слишком слабый. with the P90 in hand, he's been able to suppress the entirety. Просто залетная команда. And Ty Lu is just going to be okay with it, seemingly. There are 3 players up here. They have 7 Бля, Тайлулар ты ела рахвалар. the next circle, but have not really been in a hurry to try and make a play despite seeing Expendables kills in the kill. Look at this, they're just sat here waiting it out. По-любому хавалар. Not the Tai Lu we saw in groups. I mean, Shen, Xiaoyang, they were out there dominating the server, and now it's as if they're again playing it a bit more safe. To use Batulin's words, people know there's a lot to risk if you don't finish up 8 here in the losers bracket. The biggest problem though is the fact that Twisted Minds would have been able to dictate that fight quite handily as they're Да, pulling все. onto the side of Хапталар. Soul, and then just getting dominated by Lu, and Long's actually the one to be the benefactor. He's going to steal all of these kills. Yep, trying to claim as much as he can. As is that his own nade? I think it is. He just took himself out. Yeah, I'm not gonna make it anyway. I don't know if he tried to lob it over the wall, maybe, and it bounced back, but that did not work out for him whatsoever. Delvin, in the meantime, tries to get down. Not Все. gonna work out. Айдлер. Expendables out, and Ty Lu now again well away. Тайлу в комфорте. Ялары решили заехать Бухунява. Охуенная хаешка. Просто топчик. Что-то не пробило. Машина взрывается. Мутель. Хорош, блядь. И наебало просто прыгнул. Перфектик в соло просто. По лицам Ява, они просто в ахуе. Твистер красавчик, бля. Вот как надо ебашить. Фул на твистов ушла. Тайлулар могут смело крашнуть Осколова и вдоль забора играть. Максимум кинерго фордер и мехдилер. Но это надо делать вместе с зоной. Зона барбарный контент. Их в последнюю очередь выжмет. Торопиться смысла нету. Просто в край заедут и все. И нормально будет у них. For example, 4 хэшки вот закидал бы их. Кого-то. Тайлулара, да. Как ДДТ через Китай прошли? Да, Форесты в туалете. ДДТ я не знаю. Friendly Fire тут не пройдут. Они умирают здесь. Батулин, блин. Сейчас многое будет зависеть от Батулина. Бо вместе с зоной Бардлата и Лулар. Главное никого не потерять. Лонгтерн Хидлер. Но вот втроем заехали. Еще. Тут просто закрепиться и все. Возможно, хаешка хорошая зарешает. Одна пошла. Остальные будет сложно дать. Хотя можно просто АФК подойти и сверху дать. И все. Перфектик заел. Они на АФК лежат. Вот как Саватар.
Twisted Minds to play on the east side of this building right now. Especially with the way, I mean, just Perfectix alone is just an absolute... Пирожка, первого аниматора там на му. Про него, походу, не знают. Тоже тут грязь такие. Так, Friendly Fire FF2, они пошли прям под Foreign Agreement. Зря он машину завел, конечно. Зря. They just got shredded in the blue. Yeah, they tried to wrap down on the southern side. The knock came through from Chewy early enough for them to reconsider. Then when they tried to wrap back down south, north, I mean, Мул просто умер от зоны. There's simply too many people looking in their direction, and they were the only team that had to make a play. Бо, я перед ним курдук. Просто подойти и дать хаешки. Бля. Видели, да, что было? Матак взорвался, блядь, и снес нахуй. 755-го. Батулин с дробашом. Встречайте LG. Первый пошел. Look at the space that he has to work with is practically nothing. You gotta move faster than that, Chewy. He's still very much in the blue. Yeah, what is his plan? LG desperately trying to fight against just a one-man army here of Batulin. He's just gonna... Okay, he's just gonna deny the point, I guess. Top 5 guaranteed. Why not? Yeah, that's something. In the meantime, now Batulin's against the remaining 3 players of Luminosity. It's gonna try and... Один фригасит Батулин. Against a pretty formidable force of players downstairs. He's outside the next circle. He's going to have to make a play eventually. But how, oh how, my friend, are you planning on getting out of this building alive? Maybe. I don't think he does. As long as he can just get rid of LG, get some points here. And they can't go up. Yeah, they can't go up at all. Batulin's set up above. They're trying to smoke a path forward. Maybe there's a play for him to make. Doesn't have any lethal nades. Twisted Minds. Look at the angle that they have. They can defend him down below. Shots right. Красавчик, блядь, Батулин. Батулин, блядь. Бля. Охуеть. You were saying for him, they want to take the fight to Forest first. They know that Twisted Minds is in a position from where they will easily take them out if they run straight up the hill. So they have to somehow take out Forest without any casualties. Then reset, then take the fight to Twisted Minds, but they won't let him. Хорош. And again, just the amount of position and Весел бы Форестер, мана. Пизди нагелер. For this long is beyond impressive as 4M is getting shredded trying to cross this road between not only Forest but as well as Twisted. Перфектис хороший угол. Главное не нокнуться. Спайра, крышетан. А это вот там, блин. Пара. Не тех контролируешь. Бля, хаешка немножко не туда залетела. Хорош, перфектикс. Ну все, 3 в 3. ГГ. У них все, вся инфа есть. Они знают, кто где находится. То, что 2 в туалете, и то, что один чел в будке сидит, и все. Без шансов. Зона выжимает туалет. И просто туалет закрыть, и все. Дефолтная игра. Да. Перфектикс, король школы. Теперь самое главное им просто выиграть эту игру вообще. Батулин что-то объясняет. Лу, блядь, крутит
Сейчас Лу встретит их. But that is more than enough to take at least one, if not two knocks, if not all three. Definitely. Look at the HP on the side of Forest as well. They have nothing to work with. I'm not seeing Munzo heal at all, so I don't even think he has got anything either. They're changing some bits, and now finally Mets are being deployed, but Lou ain't peeking just yet. He's gonna wanna, I think, really, like, I think he wants his teammates to try and distract so that they can then swing around the corner. And again, the setup here from Twisted is just so. Бля, они про Лу не знают. He's waiting for the circle to close, and they have no clue. Перфектик с той ноги стоял бегунда. Где? А, Лу сейчас грязь делает. Хэппи лайк обидел Гитландер. Да. Potentially Scappy is down to 1 HP on his belly as the vehicle explodes and gives him a better angle, but he is at the very least for the time being hide behind that buggy. Oh, but this Хорошая хае. Хорош, блядь. И все, Спайра знает, что под ним типок. Это ластовый. Вся инфа пошла. Про Олимпуса знает. Тут просто главное не объебаться и сыграть до талого. Надо до конца красиво доиграть. Лу контролит первый этаж. Батулин Спайра ждут. Все, ГГ. О, черт ебаный, фу, блядь. Обоссался, блядь, из-за зоны нахуй. Как мужик до талого. Красиво, да? Просто трахнули весь сервер. Батулин там вообще общаги, блядь, с дробашем кошмарит. Вот, тильтованные сидят. Не дали именности сыграть вообще. Заметьте, все через TeamSpeak сидят. Все через TeamSpeak. Так что перестаньте юзать ебаный Discord и переходите все на TeamSpeak. These teams seem demoralized and they have to somehow turn this around if they want to qualify, because with performances like we're seeing right now from Navi, from Twisted Minds, if you can't play to that level, you're just not going to get any points. But it goes back to what you were saying about Ollie on previous teams that he was on as well, is the ability to pick up your team. And it's like, look boys, we're having a bad game, we really need to just bring it together. What do we need to do to fix this? Or sometimes it's just, hey, next game, erase this one out of your memory, don't GG, go next. I mean, there's a ton of times in my career where I know I've done that and it's actually helped us kind of rebound. Sometimes you just have a bad day, but you just need someone on the team to let you know, like, Вот именно яйца титановые. Конечно. Especially because they do have a decent amount of games still left. Exactly. Это же Батулин. Вот он такую игру, да, интересно смотреть. So still very doable. Look at that bike just cutting the head off. Excuse me, not a buggy, yeah. That's it's doable with 2 games left to play. Still get yourself some back-to-back double-digit kills, and anything in the placement points too can easily boot you up there. Бу прям охуенно закрутил. По-любому вот тут это закодил. The pattern is what I'm very worried about, especially for a lot of these teams coming into the next game. Exactly. We are going to hop over to an interview in just a few seconds. So now let's go over there to the stage with Barney and Sandstorm. Красава, красава. А, блядь, опять сейчас 10 минут. You're off to a really good start today. Congratulations so far. Now, one thing that we would like to know is, you know, take your mind back to the stage a few days ago. How have you managed to reset your mentality to come into this day today? 오늘은 새로운 단계에서 세 번째 판에 치킨을 먹으면서 아주 좋은 시작을 했는데
그룹 스테이지랑 비해서 멘탈적으로 좀 어떤 정리를 하셨는지 궁금합니다. 그룹 스테이지를 하면서 저희 할만하다고 느꼈는데 저희가 못해서 성적이 안 나왔다 생각해서 저희만 잘하자 생각으로 했던 것 같아요. We thought that we can make it to the winners bracket while we are in the group stage, but we didn't perform really well. So Смотрите, вообще не в своей тарелке конкретно стоит. can make it to the grand finals, so we just do like we usually do performance. Yes. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع اللاعب هش من فريق О, блядь, сейчас опять полчаса будет говорить. بما انه كان عندهم بدايه حلوه في اليوم الاول من اللوزرز براكت كيف قدروا يعني خلينا نقول يفوتوا كنت ناوي يا جماعه في المرحله الثانيه من البطوله في اللوزرز براكت وكيف قدروا يرجعوا باداء قوي. Девушка увереннее стоит. Дико кустер была, да? البطوله خلال المرحله الاولى من مرحله المجموعات لكن ما حالفهم الحظ لكن حيشتغلوا على حالهم وحيلعبوا بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها من فريق في ماين جيم بي تي. Now, Hush, you and your teammates are actually in quite a unique position because this is your first global LAN event. So we would like to know, how would it make you guys feel? What would it mean to you to qualify for the grand finals? 지금은 GP에게 첫 국제 대회였는데 그랜드 파이널에 진출하게 된다면 어떤 의미가 될 것인지 여쭤보겠습니다. True инверт. Интроверте. 국제 대회인데 그랜드 파이널 가게 되면 그걸로도 радио, 클 것 같고. Видно, что он вообще просто пацаны ко все 5 гигов развились. Жестко зажатый. Его спрашивают, ну, типа, даже боится в глаза посмотреть кому-то. Глаза туда-сюда бегают, вообще не знаю, что делать. Не знаю даже, как встать правильно. Видите, глаза бегают его туда-сюда, налево-направо. Не знаю, как себя вести. Я бы тут, наверное, с 2 бочками стоял вот так вот. Достойно, нахуй. Даже чисто для рофла, это же охуенно. Тут еще такая надпись такой, YouTube и ссылка на YouTube такой. Чисто стоял бы, как местным мемом бы стал просто. Это же охуенно. Попович, здорово. А что так жестко побил голову? Пиздец, то вон Анди, машинка не батах быгана. Быгана дома просто без пены, на сухую. Контент был, ну, конечно. Абсолютно похуй было. Где на раз был РБ? Ну да. Это не осуждаем, конечно, был РБ, похуй. Бам, нахуй, 1400 урона. Вот это вот урон, блядь. Да, кори срочно. Выкори. Перфектикс. 25 поинтов. Красава. Они уже почти проходной сделали. Или уже сделали. Просто констатируем факт с юмором. Да-да-да. На Вилар 4 поинта. 17 0. Kimler paraları? Taydolar hette point. Taydolar 5. They're fine. Yeah, absolutely. What a performance by them in just 4 games alone. As mentioned on the stage, we still have 2 more Erangels today. Navi with 46, Sarvan with 31, and then we Peter. 54, Нави 46. Ну то Твистер на Нави точно прошли, без шансов. Они точно проходят. Поздравляем наших. Так. Наших поздравляем, они точно проходят, без шансов. Чтобы они еще за 8 игр не взяли 10 поинтов, это вообще типа нереально. Потом
17 и 24 что-то маловато, слабо. Первый конечно, хотя бы хинкарты включаются, хюбибери поинт. Тайдулар вон того саря. Форем на карты хоба мутор? Ты елар вон алтаря, это хуево. Буматан ты елар так сахтар надо, он форем на так сахтар надо, юха, пак-пак. Фор должен упасть вниз, и ГПЛР мандык жахалахтар надо. Максимально обосрано. Нам самое главное, чтобы финал был охуенный, должны пройти твисты, Нави, 17-е, пирожки, ТЛР, 4AM и ТЕ. Все, остальные нахуй вылетают. Остальные нам нахуй не интересны. СРМ турики я просто вообще не знаю, кто это такие. ГП, если про это уже задачу выполнит. Ну, по ей, да? Турков нет, оказывается. Баллар. А повторим баллар. And you could go from like 13th into 6th or 7th place easily because it's so close, right? Because you have two teams that are just doing that well. So very impressive, of course, for Twisted Minds to come in like this and just dominate. Blah. For Forest as well, of course, they were able to drive towards that shack, and you can be driving away as well with Abdul Latif Jamil Motors, so go check them out here. But I mean, for Forest, actually very important, and also they can be entertained on that drive as well with OSM Plus. If you go check out osmplus.com with the code GAMERS82. Now, do bear in mind, again, that actually pushes СРМ турки точно. Ага, ты видишь? А повторим браса тарди. Турки, баллар. Тем более вы не кенте тарди. СРМ на турки тарди. А там даже по лицу и видно вот такие кендеры. Туруктора. Так, PerfectX MVP катался, да? Мне кажется, PerfectX MVP. Бам. 19 киллов. Рекорд хайер дух, да? Как думаете, до 40 дойдет? What a start for the lower bracket here to get things rolling for day number one. We're going to go to a break. When we return, we have two more Erangels on the way here to see if, you know what, PerfectX just get 12 in the next one. We'll see. Join us after this. А возьмите. ББЛ, да, и футболисты. ББЛ'лерин başa hüte alırlar battı da. ПП, что ты там хотел отправить? Отправь. Что ты тормозишь? Пыр. Иди с крутой рекламой. Не охуенная реклама. Рекламы должны быть такие. Ебать, песни качаешь. Ага, и заебал. Сейчас охуенно такая. Па. Заебал. Не, пиздатая реклама. Не о чем. То это реклама. Total point. По килам. Бәрәһә проходной алтын алтыте. Менеджерлер. Хамы кыхтаентай лукер алтын тет патаге. Дженжи алтын алта. Им надо было только 3 поинта взять. 3 поинта. Потому что бедехи конюларын первый как бытра.
с неплохим таким результатом. Вон хасаль килхайбетер. Просто килхайбетер первый уже ахахтер, по идее. Просто немножко не хватило. Завтра дожмет 40. Ну да. Несколько хайер не в тему веден. Я не фасу. Бүгін ол қандай кылар еуға. Бүгін примерно монтажы бар то, крар. Навела твистерин дальше барықтыра. Уже проходные неоруқтары был за 2 игры. Антон Харсын вот конкретно атомно не было, крар. Так и будет. Это как тохурдакити винер бартовата. Олана получается как произошло. Баски күн атомнете, и кискүнге уже кимнах. Че Sony с ними дальше трахали, но в любом случае уже куемдерин хобамутара начали уже что-то делать. Перволарин хобамутара. Так что Механавар Харсон намного интереснее будет. Бүгін просто закрепляющий рейдж. Просто примерно корректор. Харсон баше хелли мелодрам бета булога. А я повинен джанати ехтара, я ехтара. Просто, по-моему, будет лайк снежинка и кого-то. Ну да. Этот фактор тоже надо учитывать. Не кенти. Жестко тохтар батта. Допустим, кимнях бу. Бу энтерен кудук. Кимнях тер, блядь. Бу виндер. Бу. Бу сырымлар, блядь. А тут бирпоинт. А тут бирпоинт, блядь. Карбо. Как они взяли тут бирпоинт? Вот они упали, СРМнер. Зона тупо дефолтно центральная, и тут я сразу сказал, что опять зона сюда уйдет, вот сюда, по-любому. Нырку ебанская зона была, самый дефолтный бума на Разъебе. И они это тоже понимают, не дураки же. АФК такие заезжают, на всякий случай с ватером, с плитом стоят, первую зону. Потом бац, крашена, ушла, и все. Они уже понимают, что это ихняя зона, все. Они даже не двигались, блядь. И просто взяли топ-1. Вторая игра. Вторая игра, вот они упали. Ну тут просто они вместе за зоной заходят, тут уже просто все снизу играют. Они просто сюда заезжают и стоят и тут же умирают. Тут они сколько поинтов вообще сделали? 1 килл. Вот. Весь их поинт, 5 поинтов набрали и все. Следующая игра. А, вот тут, кстати, мои почтения. Они тут охуенно стояли. Тут, я не знаю, они, походу, реально тренировали вот эту карту. Они прям охуенно здесь стояли вообще до талого. Потом тут как-то их закрыли. Хуй знает как. И тут сколько они набрали поинтов? 0, 2, 0, 0. И то, видишь, как хуево отыграли. И потом вот здесь вот... СРМ каналы. А, мы просто убитер даже. И все, да. Я вам говорю, СРМ лузер сетку не пройдет. Они отлетят отсюда. Они нихуя не сделают. Это просто снежинка у них была, и все. Вот то, что они топ-1 взяли. Больше у них нихуя не будет.
Через минуту начнется. PUBG, здорово. Всем здоровеньки. Кто чуть позже зашел. Еще 2 игры осталось. Сейчас 2 игры автоматом пойдут. Это последний перекур. Два эрангеля. Топим за ГПТ. Не. ГПТ нам не интересен. Лично мне ГПТ не интересен. Они тоже отлетят. Вот эти 2 команды отлетят. Я тебе говорю. Они не пройдут дальше. По крайней мере, они не должны пройти. Мне кажется, вообще никому не интересно, как вот эти 2 команды будут играть вообще. Бля, где такой флаг замутить? Как у Батулина. Флаг взять и здесь сзади повесить флаг. А, где? Или республика флага. Охуенный фон же. Losers bracket, call you what they want, the place where we will tomorrow eliminate 8 teams from this tournament. It's their last chance to show the world that they are worthy of grand finals, and they really are right now. Godspeed. Some teams that do that more than others. Билдербата, турктера. Турки же сидят конкретно. Our eyes are on Twisted Minds and Perfectix. What a hell of a masterclass of how to frag he has been putting on the last 2 games. Absolutely, and when you have a player like that, В основном всех вот такая мышка. That the confidence that they are building can be very dangerous for any of the other teams on the field. And that, I feel like that goes to show for many different teams. And I mean, the boys on our screen here too. I mean, Luminosity, they're a team that equally has shown the world on numerous occasions that they are incredible. Посадка интересная у них. Типа прямо работа. Команды, которые он не говорит. Как можно вот так вот сидеть играть? Буки Хиклава-то вообще монитор. Ай, когда же? Of the day is still going to be a wrangle, and yes, for some of these teams, I will say it's starting to become a case of you need to make those adjustments, and they need to start getting as many points and salvaging the games that they're starting to have, which are bad games. Не, было бы намного интереснее, если бы типа bu bildiğinler bu. Dekalar, yalar. Elimination bildiğinler. Дейдер. ДДТ начали бы прям жестко трахать прям. Бу команды жестко ебашить бы начали, да, я бы за них болел. А так, все новые команды, они все типа... Бу ГП Ларго на СРМ просто зоной повезло. Они не чемпионы. Бу Балар точно чемпион был бы Тахадахтан. Финалга. Они на финале также чисто проходный генча максималка проходной рыбулова. Если зона повезет. Вот как на этой карте. Зона Хандыга. Зона Вигабула. Сталбер. Сталбера еще не было. Я хочу Сталбер. Сталбер камешки. But the other impressive thing is that most of those crashes were not all coming at the same angle. We saw stuff happening as far as teams crashing in the northwest side. We saw teams crashing on the southwest side. We also saw teams trying Дефолт. to crash Дефолт, заебал. Even Forest, who managed to Хуйня stay alive on the northeast shack, they were still held out by the 3-man of Twisted, which
Хатар фул гадка ем барыгын, не? crazy to me. And there really is no better team to showcase what Рассказывай за мной. Twisted Minds does in those sort of situations, regardless of whether it be the entirety of school or just be a small compound. Whenever they hunker down center early game, for starters, that is something they rarely ever do. They much prefer playing out on the edge. But whenever the circles do come to them early, they don't have a reason to leave. They do not like having teams nearby, because the closer the enemy team is, the more RNG factors come in. You leave yourself exposed to the wrong angle for a second too long, they double. Талу охуенно сидит, Твисты охуенно сидят, 17-е охуенно сидят. The better off you are. The less RNG, so to say, are gonna be playing a factor in your game. So whenever, like for example, in a place like this, if there was a team to pull up on the hill across the street, you'd see instantly Batulins run into the street and start nading them. Yeah. Where others will just sprint into Шутинг торды один, где хардшифте. А я тебе скажу, что это будет зона твистер кеннера. Ниже рожка будет, между починками. Общаги и починки между. Regardless of where they came in from. Yeah, and as we look at Twisted Mind and Perfectus specifically, let's also look at the circle, Toby. This one much more south, so yeah, I mean, Багар шутинкалар тадыга. Шутинкалара бана тадыга. Но тоже маловероятно. Бо между ГП он тайлубит его багар. Но шутинга юха хатах тадыга. Вообще не верю в такую зону. А так, вулкан атардырын хен, траншейлар ген и тому подобное. Олимп за зоной мана атардыры ген бо. Форейнерга. FF-тарга. Имею в виду на севере за речку, да? Да, большой шанс. Улахан шанс бар на тардара. Бутох им было вахин, заправка им было вахин, мандак бам, я тардара резко. Руины деньги юджан. А так руины интересные боты. Знаешь, какую зону я хочу посмотреть? Руины Венеции. Было бы интересно. Но такой зоны я давно не видел. Опять снежинку СРМ, где пойдя. Где? Какого-то хуя прошлый он не кадренер. Навела перел ротация за меня. Навела перел ротация. ACER, да. And hopefully for them, they will do exactly that. We are gonna head over to an interview, so let's hear what they have to say. Obviously, we went into the tournament hoping that we would get into upper bracket and then straight to finals. That didn't happen. We're gonna have to bounce back. That's how it is. Obviously sad, but there's no time to Скипнули, что ли? А, блядь, проехали это. Well, it's gonna sound silly, but killing more people. We are getting into good positions, but then one small silly mistake costs us the entire game. Where we are in a position to fight, we suddenly lose someone, and the game is literally just built around having 4 players. Win fights, have circles on our side, have the right compounds, don't lose people on silly mistakes, and that's it. Just play the way we are supposed to, the way we know we usually do. I actually really love Pixel's mentality there, and he's absolutely right. And I feel like he is one of those members on the team of Friendly Fires we were talking about in the last game. It's like, you know what, boys, we just gotta get our Перелор FF вплотную стали. because they are putting themselves. Friendly Fire has, if you look back at all the other games, have actually been in very good positions for the most part. It's just making sure that they're winning those team fights. As we've been seeing them get very scrappy. They're usually very good at controlling chaos, but it's just been, again, in these lobbies, this has been much more difficult. Exactly, and he's mentioning an important thing that Охуеть пиксели это. Улахан пиксели ведь. teams like Navi in the winners bracket too, they're losing players early А on Ролхан small mistakes that maybe, пиксель. whether it be land jitters or whether it just be them Да against ты ларга дроп тесте. Но им это не поможет.
it's just unfair. Like, when you're going up against Вообще some of the никак. best teams in the world, you'll get punished instantly when you do sort of stuff like that. So for them, I think it's, as you're saying, it's great to have a guy like Pixel that again acknowledges the issue. That's, I mean, the first part of getting things going. As Perfectix has found himself knocked. Maybe that's what the server needs in order to get points today. Is just kill Perfectix within the first 10 minutes. This would be Navi would be doing a massive favor to the rest of the server. Чё, блядь? Get rid of Perfectix because he has been again Hayda. unstoppable on the server. Navi derhayse geldir burada. Be a pull up from Navi. And Twisted Minds trying to fortify as well. Lewis just arrived. Spiro is on his way. На нахуй. Spots Ali on approach, takes him out. Will get the flash on him as well. They still have yet to get Ты on his feet, but at least now. Ты Батулин! That nade was actually very nice. Аббас. Какой трамбир жерге? Хорош лу, блядь. Трахнуть Нави, блядь. Twisted in a lot of trouble at school. That is a dangerous place to prone down and heal. If you're sat outside with Tidal wrapping on over, and just like that, exactly, Shen spots and peeks on over. Spiro now catches Uber on the Ёбаный лу, нахуй. tries to make his way up the staircase, and Navi, off of the knock that they get onto Perfectix, thought they had the upper hand here, but it's not looking good. Both teams tearing each other apart, and what was seemingly EMEA getting things going, I guess for the rest of the server, well, let's mutual destruction, EMEA. That's not too bad. I was just about to say the implications of these two teams fighting and going out early actually opens the door for all the other teams below them to start catching up in points. And so if you're in the server currently and you're seeing this, you're like, okay, yes, good, Keep fighting, keep fighting. Because ultimately, yeah, they are going to be, I mean, Бля, лу взяла, Нади. teams, especially going forward, are going to be points. But now the interesting thing is, Но там Бранем не ставит спокойно. Он должен был отхилиться и спокойно потом пойти доебашить. Ошибка. Фатальная ошибка. because we haven't really had any one team outside of these two being that today. Let's see, Mailman. Герап Сара бегин. Лар zaman, я хаварди. And I mean, it's we don't see bolts as much. Тёли ми пулана. DMRs are so strong, especially when you're taking shots at vehicles or whatnot. But А я битехикинг бугадал. very effective as you saw right there. I mean, a knock can completely open up a push or a compound or a crash or anything. Lan только только то. Ведущий деми. Twisted Minds still with Hani turniga. Perfectix left alive as he did get back on his Ah, feet. Sakhalak inir geldi. Find the final two in Ayemç. and example, and also of course have to Ben keep an eye streamlemiş. out for Tai Lu, who has already gotten a flush on one and actively looking for any more impact they could have on this fight. I mean, fighting in school can still be very awkward. Again, multiple angles and multiple vectors of approach here, whether you're going upstairs, whether you're going downstairs to the gymnasium. I mean, there's just so many ways to push this. And again, yeah, the biggest issue is, again, Tai Lu is just watching over this anyways. There's a lot of open windows that they have angles on. I think there were multiple times when Navi actually wanted to disengage in this. Right after Alia fell down, they're like, great, can we do this? Then they lose one more, they're like, we got to go out. And the issue for them is they really can't. There's the only exit where they are is towards the north, and that's completely isolated. Now, Spiro not really doing himself any favors by lighting the staircase on fire there. Maybe they'll jump down because of it. No, trying to engage from two different angles, I think. Yeah, and again, this is so difficult because of that doorway, and so he's going to get the knock on the Mel. Разъебать. An example will go for the trade one-on-one between these two teams. Блять, черт ебаный. Momentarily, and he should be able to heal off this. Yeah, able to one and Заебался. 3 seconds. So thank you so much, Perfectix. As now 17, having heard all the commotion, want to come in here, want to clean them up, want to take down Perfectix, but it is not easy even if you're 4 people alive to deal with a player that is currently feeling as hot as he is, and everyone has got Perfectix on their bouncy list. Expendables are coming in here full speed ahead as well to try and take him out, as the circle has swung exactly where we were in the previous game. That's exactly why you see all Я вон these teams Лербата starting to send it in плюс this воен. league. Да, буду комментировать. The gods of Я не school буду have играть. essentially fallen, even though Perfectus is still very much alive, and so they would love to take this position and start to dictate control the way Twisted Minds did in the last game. Exactly. Now, I mean, this actually might just help out Perfectix. The fact that there's multiple teams here, and the chance of them running into each other could potentially give him a couple more points. And with this one already kind of being a write-off for Twisted Minds, any single extra point could be good for them. They have 3 already, but would want at least just a couple more for Perfectix to find. And with the amount of teams in here, Perfectus could absolutely make control, make something of the chaos that will be caused. You see so many vehicles parked 17 против ТЕ. as if it's a PTA meeting. Плюс All these Perfectix. teams now starting
to make their way in as we see full team of 17. You also see the Expendables and Тайлуя разъебали Шена. Exactly, and Expendables starting to take casualties now as well. That's Tyloo once more, showing presence from that northern side, as you were just saying. They're realizing now too that, good, we have to fully commit to it, and well, now they have that need. Might not have gone as far as Wu would have wanted it to, but at least they're here. This is where the issues arise, because what was before a great hold by Twisted Minds, now there are two people sharing it. They cannot utilize this area of the map to anywhere near the same extent as Twisted Minds could before. Аптек нету, бинт отдали. Of any certain threat peeking around the corner. Yeah, and that's the problem. Again, that we talked about it, but the fact that Twisted were able to hold this as a 3-man by themselves is... And they got pulled up 3 times too. Again, with the pull-ups is ridiculous. And yeah, we obviously some very nosy... Да, Нави решили заруинить вообще. 17 is just kind of sit on the south side here, and that's pretty much left the Expendables to kind of control the majority of the main school area. Yeah, I think they realized quickly, great, we tried, we didn't get what we came for. We thought we could time it better with the fight at hand, but with... Но по идее, если бы Лу не затупил, этого не было бы. Нави бы разъебали. Чё по зоне, да? По зоне, нижняя зона. Дефолтная опять. Оскола авария. Монтон чуть левее. От форемов и от фора уйдет влево. Под рожком будет. Школа. Дэй. Имейте в виду. Короче, как прошлая зона. Повтор, да. Монитор таскавай. Одно и то же дело купит. Yep, a nice little kill there from E-Arena as they do sit in 14th place with 13 points. Да, дефолт, прямо на рожок был. Стандартная зона. Very much so a little western this time around as we're not centered up on school. Look at the cluster of teams down towards the southeast already, though we have DDT trying to... Навилер могли в любую другую зону заехать, но решили подруинить. Хотя они от Нока поехали. Нок Тамбра на Крашатлабе. Так что не доебаться. СРМ, наверное, нихуя не сделают. Буквально нихуя. Дейдер тоже там же будут. ДДТЛР куда-то едут. Решили, походу, в бассейн крашнуть. А это супер фатальная ошибка. Нет, решили дальше проехать. Бандавар ЛГшка Кириллерова. От ангара слева. Да, заехали. Team above them, and so I actually would have loved to see potentially a split here between the two stories and that area, but they will allow DD team to find a window to... Надеюсь, ДДТ выиграет, но мне кажется, они один хуй проиграют. Шоколадки и огород был длинный. Дефолте. Ага, что-то слишком дефолтно идут вообще. Как будто что-то докрутили и без сильного шифта, мы бросили зону, типа, хук, и все, нахуй. Мы тупой зону бронили. И вот считайте, если бы не Нави, Твистер, они бы уже тут стояли, прям вообще фул уверенно. Они бы опять всех выебали. So we'll see if he can survive much longer. Obviously, Circle being very helpful to him as he'll be able to kind of salvage this game for a team that I would say doesn't even really need salvaging at this point. Старладер зонларын бы охуели бы. Я Старладер кендер вообще ебать. Типа Тарбаха халам барган тиманган. Бля, он новый глах тебе барган братан. Чисто на чуйкаре. Каханер на сосном кулаче. Хандыга турнир года, ну как бы сосном кол бы разу. Аж ки заебался ковёрно.
See 10 seconds from now, next circle's gonna pop. We're gonna go away from water. Of course, there's very limited water available up on that northern side. So do we go towards school? Do we go down towards that southwestern side? I think that's what everyone is waiting, trying to figure out. And we are once again heading towards school. Almost the exact same circle we saw earlier. A little further towards the west, leaving more of the field. 17 охуенно сидят. Тайлулар ими. If you're D plus Kia, if you're EA, and Sabam as well towards the south side, you gotta find a way into this circle, and it ain't gonna be easy. Yeah, it looks like Sarvam is actually gonna opt to go towards the team of Forest. Дерemler LG'le kapatla da. Да. А в общаге. Глалар баташи. Что они делают вообще, хуй поймешь. Знаете, какой план у СРМов? Максимально, как, типа, пауки, типа, съебаться по всем сторонам. А там уже кому как повезет. Кто куда заедет. Чисто на плейсмент. Банды команд лоханы чемпион моботар. Никогда. Это называется играть на проходной рейде. Чисто проход крылар. Дявы. Везде подряд со снорком бутылка. Но... Где-то подряд на этой же точке почти. Да-да. Айко? Миномет не ей пойдем на это. But CC could potentially become a threat, and now we're seeing them all starting to fly down towards TD team. A bit short they go. Когда тебе так подадут лагон. Немножко не рассчитали. Когда парашютов не было и на мостах мясо. Парашютар будет слишком сильно тох. Он не начать люди. Допустим, зона сосна холлана, ты можешь просто найти парашют и просто афа какой-то антиехать. Это же бред ебаный. Да считай, просто повезло ей куда. Ах, декала красавчик такры. Заебал. This one swung north, so maybe LG would have left. This could have been a winning play, but instead, it became fatal. The thing I still worry about, though, for the teams in the north and Tyloo and 4EM is the fact that GPT is still there, and they still very much help kind of dictate the flow of that fight, especially with that high ground. Немножко не туда парень. With that shift, as we're right back to school. What is going on, Toby? I mean, we get repeat games every now and again, but back-to-back school circles is not something I think I have ever casted before. This is something completely off the script. I don't even think I've played in. На, ебать. Okay, it was bound to happen. It was bound. We didn't talk about it. Yes, this position, I love it, but again, I didn't have. А себе миномет не же. He's just gotten 2 knocks in this exact position. This is a very, very brave res attempt. Yep, exactly. I was just gonna say, if they get a knock there, you can be sure that they're gonna get the flushes too, as Mamo and Space went forward. I feel like Cole could have tried to run off and get a res, but they are getting Ай, бля. Охуеть, да? Чисто бесконтактный бой, блядь. Has made their way towards the school as well, and again, because there are 2 teams in school, 17 can't fully commit to try to deny the access for Forest. So we'll see. I mean, effectively, school become a mini city should the ending go here. A very, very different potentially we had in the previous game. Same area, sure, but playing out very, very differently as multiple teams are now inside the school area. Which again, we really have to point out again how impressive it was as you see the current setup of school that Twisted Minds was able to hold that as a 3-man. I mean, I know we've been talking about a lot, but it's just
It's almost unfathomable to think at how a three-man team could hold school alone. One thing is fighting teams off. Another thing is not taking any casualties while doing so and being able to finish the fights fast enough that you're ready for the next fight. Дейдер в зоне, но ГП какие-то костлюка заходит. ГП хайролони. He's still chilling in school. He's got the school buff. We'll see what he can make of it. And now, as you see, Tyloo is starting to take fire at the team of 4AM as they're coming up that hill. GPT as well, still very much aware of this fight happening. Shen will find the nade. That's two members knocked now for 4AM. Tyloo is starting to find the nade. That's two members knocked now for 4AM. Ой, это урывать осталось. Things together here, Toby. I like the proactiveness from Tyloo here, realizing we cannot. Крейзи бедный пытается до конца. Хороший хае? Ебать. Ебать. Тайлу в соло. Дейдер. Absolute chaos now as the circle will go straight to school. This time a little more southern, but there's really not much to play on that side. And so, if you mind, so many points up. No. Game PT, no, Да, пропадал ты. Чумошник, бля. You saw it in the kill feed. Oh no, that's a massive miss. Yer, hayır, kalk yer. Please just run back and nade them. Thank you. It's PAPZAN hit. It's the janitor. He is here. No. Do not spend more time on this. Just take them down already. Daku is going to be the ones to get the quad. It should be the case. Are we going to be the first quad kill of the game? No, just two. Third one comes through the second time around. And please now make an aggressive play on this. You've got 3 knocks just down. Ну что ты заебал, блядь. Ломай себе рот, ёны. Виталди, бля. Ёбаный ржет нахуй. It's like watching that Miramar game all over again. They come out victorious. When push comes to shove, Game PT do come out victorious. They still do, and they did so here again. Yeah, but they still have to now make their way into the circles. So they do have one vehicle at the time being with 4 tires. That's going to be the buggy. Не. И не сыптыре пуштудинлар, блядь. Да ну нахуй. Давай. But look at this. Forrest very well aware. And that's the issue, right? Because this is where the stalemate kind of plays in favor for the teams inside school, because they know that no one's going to push each other right now. So they can all just sit in each their respective corner of school and hold the angles that they have available. So if somehow Game PT can make anything happen, but where did they go, as you see? Гвардии пытали. Тут упинал, ребята. And within vision to pretty much, well, the rest of the server. Yeah, part of this does come into the indecisiveness there of Game PT in order to wipe that team. If they were able to get rid of Trade earlier, they might have actually had a much more kind of much more time to scout and see what was going to be ahead of them, because there is a ridge they could have played if they would have just been able to make it there earlier. Trying to commit to the southern rap, Janitor PAPZAN hit will now have to take it onto himself to make something happen here, but he's outside the circle as the lone player. And I think his days are counted. I'm not seeing him getting out of here alive. Тайминги все проебали. Просто пиздец. Давай. А могли спокойно под школой бума на сол гонёв тренять. Могли на дороге играть. Могли просто АФК прямо заехать к ним. Ну эти мысли келеки уазин тохту. Мысли там такса. Что говорят, брахтарадинер, блядь. Вообще, нахуй. Да они вообще все что угодно могли делать. А грёр джаванлар где. Скида не было же, инфы не было, ссылки на ногах сначала. Так обидно, конечно. То, даже у скинок там на нырку джаванлар где. Флэш кембар товар. Флешку закинул, наебало заехал. Битал где. Ака. Сайгалах и не красавец на пика сигнал, бля. Cook of the nade there, but of course, with people being this close to one another, Forrest would have heard that. Peek around the corner, trying to bait some sort of attention.
Horde coming off and blue zone nades, we gotta keep those in mind too, because they, I mean, the school ain't that big, and with blue zone nades in the hands of most people, we haven't seen a whole lot of utility being used yet. You'd have to imagine that they're available between these players. That's actually what I worry about the most when these teams go for those breaches in school. The amount of utility that is still being saved, as you said, and blue zone grenades alone, the tons of nades, flashes. This is going to be a very difficult fight for multiple teams. As utility is going to play a massive factor in this. Everyone's gonna have to cross on over as now Petrichor and Sabim try to say, are we gonna shoot each other? Or are we just gonna run side by side? Because we have to figure this one out one way or another. Global Army peeks on forward, has 3 nades available, and with the fadeaway headshot from the Orc, you'd have to imagine there's an 8 to follow. That's a double right there. Very nice spray down there as Summer now trying to get away, so they will be able to recover Mill. I believe so, as Summer now trying to get a little bit more of a forward position. That smoke line, beautiful for Petrichor, but they still have to deal with Sarvam as Baron Peak will fall, and it's just down to Global Army. Again, this is where it works in their favor that no one is peeking them from school. Everyone is preoccupied with what's going on inside school. Exactly, and I think Petrichor is starting to realize this. That's a good nade lopped on forward. There's one more to follow. That is going to be Sabim out. Summer gets the double as he tries to cross on over. And again, they had that beautiful smoke wall. They should be able to make it now as that smoke will kind of land on the back of Chewy, but even still, they have a nice amount of cover. But look at this, Roth actually with nades as well prepped. He is in a great position to take advantage of this. Crosses the nade will find Mill. Summer trying to make the run on forward, but Ебать. as well. The sharp shot, second nade comes through as more kills come through, and looks like with Ike's left the only one left to cross here, that school is definitely gonna be out for Summer. Это слишком легко. Люди бегают. Просто кидаешь хаешки и все, они умирают. They would love to clean these up and get more points, as they're one of those teams that desperately need to make sure that they punch their ticket there and find themselves in the top 8, especially with a cushion if they can. Forest set on the other side, but honestly, I mean, this other side for Petrichor. А почему вдоль забора не пушат? If they can dodge and weave all the utility coming through, Можно же было сделать. Everyone is going to be fighting inside, and the circle does end outside in the somewhat parking lot fountain area of the school. So, I mean, if they survive this, that's like top 3 guaranteed. Yeah, it is, and as you see, you know, they've taken control of one of the nicer areas in school. As you already see Pixel on the bottom floor, able to kind of spread out and see so much of what's happening there on the east side, and so far, this is going to be a very nice game for Friendly Fire as the push is now coming in at 17. Ебать, Тайлулер в спину просто. А Карла что ли, бля? А Карла, бля, ебать. О чем думают, сука, 17-е? Вообще пиздец. Они знают, что в школе есть целые, несколько складов, блядь. Они просто на них хуй забив, блядь, пытаются запушить типов, блядь. Бля. Деградация нахуй. О чем думает 17-е, блядь, это просто пиздец. Еще баки корен другого справа. Ну да. А так у нас везде школа Дефолт. Но... Уж барда. А карты вообще на тупо допустят дать. Keep an eye on Petrichor as all the fights in school are bound to happen soon. The dangerous thing here as well for all the other teams except for the Expendables, if they've actually taken... Хо-хо-хо, ты неправильно понял, Иннокентий. Я имею в виду, что они же дали, получается, одного нокнули, доели, потом плюс 2 нокнули. И, соответственно, они знают, что там только 1 человек остался. Они могли просто 1-2 взять и просто влево вдоль забора пустить, а сами оставаться еще дефать в свою сторону бить. Там одного типа убить и в 2 ебал, это вообще на раз-два. Тогда бы и пирожников не было бы, и им самим было бы проще. И тогда они бы просто вдоль забора бы здесь играли. И ты FF-тар. А сейчас придется им в школе ебаться. И ты муфтал-то. Надо было лучше рискнуть, но зато вдоль забора играть. Нежели мандак страдать. Но 17-й это отдельный вид искусства, блядь. Blue zone grenades starting to come in. That nade is going to land right on Summer. The knock isn't there though. Forrest needs to make this fight happen and as quickly as possible as the circle is closing on their opportunities. Down goes Monto. He is able to lob one nade forward, but instantly followed by blue zone nade on top of himself. That's going to be mastered down as well as he fell with the blue zone nade in hand. Both the two players should be done for. Pretty much guaranteed that is going to be Forrest.
Первый ларка их тогда кора. Не удивлюсь. Вон облигин, Корбу. Теперь знаешь, что их трое, блядь, облигин хюдилер. Вот теперь они сейчас точно здесь умирают. Буварди, ошибка где? Ошибка тайминга. Вот и все. Вот теперь, да, контролят. Надо было это делать тогда, когда, блядь, вы уже их запушили. А не сейчас вот. О, бля, о май дербата. Не бы это тайминг было. For a second, just enough time for him to take out the last remaining player from Friendly Fire. And now back to the school proper we go as Expendables need to get out of these buildings. Twisted Mind still has Perfectix alive, and here they come. Xiaobei able to find the first. And I told you there was a chance for Perfectix though. And 17 doing the best that they can to fight back. They've taken control of Fountain, but still Petrichor is very much a part of this. It's duos galore, it's the Fountain ending. We're seeing Blue Zone Nate's been lopped on in now. 777 is trying to single-handedly hold off Petrichor outside. Again, as we said before, they haven't made their way inside the wall just yet. Now the wall is on them. They have to push around the corner. 77 finds one, finds the second. And that is out victorious with an 11-kill win. And finally, for all of their attempts, they find a nice game for themselves, taking that early, crashing that early. They do lose Delwyn, but again, the control that they had from the top side of school was just too much for the other team. 17-й долбоебы. Нахуя было вот пушить, блять? Это просто берет ебаный. It's almost as if the Navi Twisted Minds fight in the early game had it written down. They knew exactly where the fights were going to be coming, and that was school. Frustrations in the faces of Friendly Fire, obvious. They thought they had it, but Noctu's on the roof had a Дарова, Джордж. And I don't really feel like, you know, Friendly Fire played that poorly. They did a lot of damage onto the teams coming in, specifically Petrichor when we're watching that, and they were taking fights that were smart, but again, it's just so hard to deal with the top side of that. We've added one more zoning utility piece in the blue zone, Nate, and it became too much for them. But now let's hop over to the highlights on the desk to break. Так, ну тут понятно. Корбу, я про этот момент. Хотя нам виднее было, я. Бегемот на крыло, да, хоть топ-полтора. Но в любом случае... Бу. Бу доедает, нокает. Бу, они знают, что там только один чел остался. И все. И Бу, шарпшотик пугдербата. В чем проблема было просто взять АФК подойти? АФК подойти, тем более кеми панцерфаустах, не потом пикнуть и убить их, все. Биржи хаешка брах, нахуя? Панцерфауст, наверное, смог, который типа. Хиппина хаешка кигельбете, он, блядь, все нах. To be in. If they can dodge and weave all the utility coming through right now, they know for a fact that set on the wall, everyone on the fountain just outside of that school location. Everybody's suddenly coming out of windows, jumping off the roofs, etc., coming from behind the walls. It could have been any other way. О, смысла нет даже, чтобы трое. Бирки хита барахим была. Бирки вам панцерфауст на неужто одного типа не убьет. Ты есть же бы так. Это ты лучше, да? Их трое же, двое пойдут, только один прикрывает. Ты контроль. Не, с крыши. О, как, Псай, ты же понимаешь, как они могут АФК бегать на крыше на их стороне, когда как типы сидят в бассейне? Это вообще нелогично. Они точно знают, что они не на крыше бегают. Если бегают, то максимум бассейн тюрбара, крыша, которая закрыта, битта. Он уронил. Это фул очевидно.
around it as the Expendables, Petrichor Road 17 and Team GPT gets themselves in the pot. And Expendables losing their first play at 11 minutes mark, right? That's really impressive. Где камни бесконечности? Потерял. Usually it requires a lot of bodies to kind of throw it. But of course it is Dog Juice that's going to be popping off. Look at that. A lot of stealing going on here because obviously 7 kills with 436 damage. Super effective kills to damage ratio for him. Understand why that's going on though, right? Like in terms of the hectiness around school, you find yourself in this, what is a pseudo-urban ending, and he will be the man of the match, brought to you by Gadia here for this one, and it's 7 going his way. So yeah, for that amount of damage, you know, as you say, very, very good stuff coming out from them. And now they're back on the road again, up towards that top 8 here. Эти там остались борьбить, да. Бараболин. You know, they didn't have the easiest time when it came to winners. Nice to see them kind of rising back to where we saw them in groups. Yeah, exactly. And of course, 21 points coming along with this. Petrichor Road stepping up to the case and getting 14. Там выбор одежды, где у них один сет есть, и они там могут максимум all сеты какую-то часть одеть, не одеть и вот битая. А так там астрабата бира. Сервер, допустим, сервер запускается обычный игрок торгового фонда. Это надо... А, даже буклин ботах платить. Даже буклин ботах. Допустим, крабу, монитор бабу. PUBG есть спорт сервер, а сервер бабалар. Но у них вообще отдельный по сервер. Вообще через какой-то лаунчер заходите. У них вообще через лаунчер запускается. ГПЛРД. Ну да. Ну, они супер неинтересная команда. Смысла нету от них. Кинерхана топал батар. Финал точно не выиграет. One good game for any of our mid-pack teams, and they're straight into the top 5. Straight back in. We're gearing up now for our final Erangel here, and here is the Expendables, who, again, felt a little bit quiet in that winners bracket, but here in the losers, like, looking to pop off. And as I said, skirted around the idea at the beginning of this death segment, I love when teams get the opportunity to adapt to almost exactly the same circles. How many teams all of a sudden barreled into school, realizing there was a bit of chaos going on in there and trying to take a piece of that for themselves when they know that that is such a strong location for to try and stage the campaign from. Yeah, I love that. You know, it's Perfectix, 20 киллов. That's just where you see the teams that really prevail, that really are kind of upping their strategy, and they're applying it straight to the next game, right? And we saw, I mean, obviously this. Я хочу кое-что проверить. Вот, за гранд-финал, да, я не спорю, больше бабок. Я к тому, что они точно не финалисты. Смысла нету, чтобы они прошли. Именно мимбяют это. Не то чтобы, что типа Кинер нас потом не пепена. Смысла нету их смотреть. Типа Тохтенер. Загрузить для из папки игры быстрее грузится. Я знаю. Надо попробовать. Я обычно не запускаю это на... Он не тантался. Типа, смысл проходить им дальше, если они дальше нихуя ничего не покажут. Не покажут игру года до того, кто, типа, не покажет какой-то супер на характере, какой-то топ-1 интерсектора. Допустим, было же охуенно, когда PUBG Cup Championship эти кейбы работали на Вилар. Они же в жопе были. Из жопы взяли топ-1. Вот это охуенно. О, маневренный крарину. Сейчас я кое-что покажу. Сейчас я покажу кое-что. Зона тохтяны ты. Я за сосновку. Я хочу видеть сосновку. Сосновку на хочу, либо гадка на. Бача, госпиталь гейн. Госпиталь гейн битер дало тебя вот.
Катка началась, сосновка. Сосновка, Куари, гадка была, Джорджик. Бам! Гадка. Писач угаднер бут. Юджин угаднер бут. Я меня меч угаднер дам батарба. И не кати горы и не... Ой, там, брат. Не туда-сюда, да. Так, пока Юрий Клайтнер. Сейчас мы кое-что проверим. Декалор интересный мув сделали. Вот за мув Декалорга это прям отдельный респект. Конечно, они, скорее всего, в любом случае сдохли бы, потому что так как Букершитан, крыша бассейна закрывается, но как бы на будущее это неплохой мув. Допустим, понимаешь, что у тебя зоны нету, и ты можешь просто на парашютах упасть на крышу бассейна. И хуй кто догадается, и куда. Господи, тише, звук гор видно будет. По ЕМА на бирже позиция выгодная. Только одна позиция. Это между вот этими трансформаторами, если лечь по-любому. Метка. Типа да. Манда куда тахана. Илки. Ики үски это ахин. Манда тахана мега сетек. А они упали в эту сторону, мандак. Хотя бы мандак теперь это мандак. Вот так вот лежать и все. Начали. Tend to forget that is when you're dead, you're actually probably the most vocal on the team. Yeah, I mean, I've heard it from players before, IGLs in particular, that have said, we actually feel like we're... Там хаешки кидает. Ну да, там понятно, что хаешки кидает. Я не тебе объясняю, shift. Exclusively focused on your own monitor, right? So some players do, while they obviously won't be able to shoot opponents, do feel like their contributions to the team tend to ТЛР хорошо встали. not even better when they're actually dead near the game. Yeah, not that these IGLs want to be dead. Well, no, by no means. 17 еще не выехали. ГП начали дела, СРМ начали дела. Твистерга. Тейлор Ерил. Again, the kill feed is one of the biggest skills you can have as far as being a pro player, whether you're an IGL or not, is keeping track of that and feeding that information to your team. Also, I've heard it from players before where you'll have a fragger who is obviously really good mechanically, but maybe doesn't feed information across that well. Ну, хаешка именно такая, что скатнуть я. Почему? Если трансформатор контента нормально было. Ходи нет. So, taking pressure off the hands of players with phenomenal aim, I think that's what everyone wants to do. Yeah, when you're, as Gustav said, just basically just focus and be selfish on yourself, it actually does help, especially when you're such a talented fragger, right? Yeah. Whether it's Gustav, whether it's a player like Perfectix, who obviously has more than proven that he's a monster on the server. Yeah, it's so nice. And look at this clutch here as we watch from 7-7-7 to the last game to win this one, Toby. This is what we were talking about just before. If Petrichor can't get an early entry like around that wall, if they can't get in before the fights end on the other side, there's going to be no way that they manage to cross on in. Had they been just a couple of seconds faster, they might just come up victorious, but Expendables were able to bring that one home. I really do like the split that we see the Expendables actually employing right now. They do have two members at the very top of Everest, so they're going to be able to feed quite a lot of information to the team that is just to the east there of that yellow and ice cream shack combo, as that's going to be a nice hold. They do have to worry about a team crashing from their east, but again, with the information being fed from the other two in Tanvu and Delwyn, they should be just fine.
Looking at the leaderboard here, of course, some big surprises, both in good performance. The fact that we have Game PT up in third currently is pretty impressive, but also the fact that we have Day Trade and Luminosity sat down the list. 4M has slowly started to get the ball rolling, so sat at a, I won't say solid 20 points, but a pretty decent 20 points. ГПЛР тасатор надо точно. Нужно, чтобы ГП вылетели нахуй отсюда вообще. Блядь, вообще какая-то уебанская команда. С РМ-нерами. Хотя с РМ-неры сахал, с РМ-неры еще более-менее. Бля, ГПЛР вообще не одобряю. А так топ нормальный. Топ-8 мне пока что еще более-менее. И керри команда у вас залетный. Это ГП и СРМ. PUBG кланцем стало, что ли? Я ранее не готовишься. Все против ГП, кроме меня. Ну, реально же, боты же пиздец. Конкретно тупые мувы делают, не знаю. Ну, на фоне очень слабо играет. Much easier said than done, but no one should be super demotivated right now. It's still very, very much within reach for all these teams to go out and qualify. Especially when you have teams like Twisted Minds and Na'Vi potentially, again, point sponging those points and causing this massive, top-heavy leaderboard. It's going to be much more feasible for the teams on the bottom. As you said, Day Trade just a 3-kill win away from getting into 8th place because we're playing for top 8 here, and so this is not only very open, but very possible. Even if you're a team like Day Trade or Arena or LG who has another bad game here, you still have 6 games tomorrow. Yep. Something that we don't see too often is that we're currently with still a minute and a half left, but everyone, I guess except for Olympus and Master, who just because I was trying to make a point drove out of the circle again. just to spike. Like, oh yeah, Toby, you'll be wrong about this. Не, даже похуй на ГП. Главное, что ДДТ не прошли. ДДТ вообще пиздец, я не знаю. Максимальные крипочки. Still have River in play. We have Everest in play, two of the kind of heated areas of this map. And should this one swing north, there is no telling what kind of chaos we'd be in for. Команда кринжуха, руинившая как всем, так и себе. Не, причем тут не то чтобы руинищая. ДДТ умер. Просто они реально на фоне слишком слабая команда. Да. Я еще и ботах. Фор, ФФ, ДК, Дэй. Максимально рандом команды. ГП, СРМ, им просто тоже зона наебала ушла и все. Они тоже бездарные, по факту. Может быть, на финале они будут по-другому играть, но сейчас видно, что они играют максимально тупо, не знаю. Especially if you're one of the teams like TE on the tip of Everest, but this also does pose issues as far as how they want to approach this split now, because it becomes much more difficult with other teams starting to center up around you to be able to hold this. Let me put it this way: if you're a passive team, you go down the hill. If you're expendables, Ой, зря все сюда едут. Зря все сюда едут. Я бы ангары не отдавал. Especially because if you are holding the top of that hill, it can be very conducive to. Прям все так уверены, что это будет. Тут прям все уверены, что это будет правая часть. Тайлу охуенно заехала. Главное никого не потерять.
the circle. I think Melman caught the entire team on the other side of the road and figured, you know what, I might just slow this one down a bit. But now ТЕ против ФФ. Легчайшая для ТЕ. Да убейте у шарпшотика, блядь. 77-го спаси надо. Driving across the field against so many teams, I didn't actually get to see where they were before this, but that was a disastrous push, unfortunately. A little over-aggressive, a little overzealous. They're sat on the cusp of qualification right now for those finals. So again, even if things go against them here, even if they've been a little demotivated coming into this one, they should be... Вот вам и ФФ. Отлетает. ГПшки тоже пизды получает от Вайсов. 77-го поднимут, по идее. Должны поднять спокойно. Да, поднимают. In the meantime, everyone else trying to wrap on in. We don't really have anyone on the southern side. I mean, Gat Chopsticks, that whole area somewhat unoccupied. George Pole proper not really being utilized at all either. So areas of the map that we have seen. Давай, старк тылыр говорит 17 дербалар. Опасно. Опасен салс. ГПЛР вообще не опасность. ГПЛР вообще не опасность. Да, Тайлу одобряю. Тайлу красава. Конечно, очень большая вероятность, что она просто вниз вот сюда уйдет. Но в любом случае... Тейлор красавчик тер. И бы двушка, не бери меха надо. Я бы в двушке занял бы еще. 2 ангар, 2 двушка. Вот эти вот близнецы вообще берем вот. На визону, да. Я думаю, это будет гора, Тайлу и ДК между ними. Зона была дефолтная. Чекай. Да, дефолт. Тайлу, красавчики. В душку, заехать. Толпой туда заехать и все. Все, красава. Тайлу выиграла эту игру. Кто хочет со мной поспорить? О, бля. Перфектис Херги, да? Ага. Ще, едет. Блядь, элемент перфектикс. They're trying to, and now they've realized that there's a second team above there, and on the west side, it's going to be Sarvam using an emergency pickup as crazy will find Perfectix. Sarvam flying in Perfectix, and Twisted Minds realizing that it's a little too hot up on the hills right now. Down they go, but taking casualties in doing so. Almost getting run over there as well. Not looking like Twisted Minds really knowing exactly where they want to go in this rotation. Бля. No good spot here as the arena now taking shots from above. Mighty has found a little bit of damage already, and they're going to make landfall there. It's very uncomfortable there for Twisted Minds, and again, another game where if they potentially go down early, it opens up the leaderboard for the rest of the teams underneath. Definitely does. Lou trying to get healed on up as his IGL falls right next to him. Maybe he can lob a smoke to get the rest on through, but even then, they're going to be in trouble with teams still on the other side. Sabin flew in early. Game PT flying in right behind him as they're looking for people in the air, but they've already landed. Oh, and here comes the mortars. Here comes the mortars. Спорим ты е. Тайлу. Группа тихо фармит. Отлично для других аутсайдеров. Ну да. Это да, я не спорю. Мне кажется, фейзы в форме сейчас и Соники. Но так неохота, чтобы Соники забрали. Не, ну это только виннеры. Я бы не сказал.
По итогу PAPZAN живой. Охуеть, да? Наверное, full гараж. Не. Это Rio. Разъеб мамсы. Спорим ты я. Я спрошу, это его нафидит. Возможно, нафидит, но мне кажется, они выиграют. Должны выиграть. Нет! Зона ушла на гору. Ладно. В любом случае, у них есть машины. Тайлулар. Они могут просто на ГП крашнуть и все. Они знают, что там чел падал. Another game though where Daytrade have the position, they just can't defend, they just cannot hold these fights. And now 17 will come barreling around on the north side of this, and they'll take control completely. But look at LG as well in the west. All the teams want a piece of the pie here. They know that Белмарт, блядь, в своих же ногах запутался просто чел. Еще LG подъехали. Ёбка, где-то идет. Тайлу обосраны. Especially 17 чуть отошли. will take over this compound. 17 though will take a stronger position up in the north in those ridges. Whoever called the disengage, thank you, because it looked to me like Luminosity were running straight into a trap, thinking they were going to get that one, getting Перевар, минус перевар. which could have caused their downfall. Petrichor goes down 13th place. They're done for the day. Sat at 7th coming into tomorrow. Luminosity now with a very big chance of as long as they can Luminosity. the thing I worry about for them is actually Suju, right? Sitting in that Рафлозона, конечно. Не, это могло так уйти. Я просто до конца верю, что это будет дефолтное между ангарами, контейнерами. Этот. Двушка, блядь, и гора. Обычно зона туда уходит. Ну, гора-то гора. ПРМ против ТЕ. По идее, ТЕ сильнее намного. And then also just move up on foot as a team. So 4 angry men would love to dispatch the team of the Expendables. Nice deal. Firing back trades coming left and right as this is down to a 3v3. Crazy is down as HSSM trying to go down to the other angle, but Tanfu as well getting the top side of this, and he's gonna find one. Expendables are on one. They're here to win it all as they push further forward. Tanfu Доел равно проебал файт. tries to get the kill in return, but not gonna happen. He's a solo player left alive. He wants to punish them for being down low, but now Tanfu falls as well. HS though forced to go back into hiding as shots are coming from over the top. You'd have to imagine that with Duck Juice there, is he gonna go for the rest? He should, but no, not yet. He wants more because now Delvin is here to help. Yeah, fortunately for both of these teams, it's actually Разъеба. gonna be Delvin to find that E-Arena was not able to get as much of the damage on them as they wanted because of the fact that Navi is pushing on the other ПРМ side обосраны. of the hill. Дефолт. 17 закроет LG. На нахуй. Без шансов. На нахуй молик наебал. Есть вопросы? Use the molly to isolate, force them into one same position, and then Lup nades on over Sushu now. It's going to keep Relo blind at least for a little while. Relo knows that he has to make a heroic defense here as he does do a little bit of damage here on the side of 17, but again, they are just so Смоки к себе поднять. Да есть свои киллы. Тут обоссался, съебался. Нави, походу, выиграет. Вообще фулл составом целые.
they will be able to move up this, and I worry about the rest of the teams once they're able to find their footing. Sheila will go down, and this is a fight on the northwest side here between D plus Kia and Sarvo. And it's so hard for them to really do anything, especially with Navi peeking down from up high, because Arena doesn't do a whole lot to suppress Navi. They get free roaming opportunities, free space to try and peek down the hillside towards the north. It should be some pretty simple. На нахуй. Что-то вы засмотрелись, блядь, Нави, ебаный рот. Я локальный бы АФК вообще. На нахуй. Твистер когда хайдер бата. Убаха поднимут. Флут егерка в спину, LG. Teams do in response to what they do, and today has been a complete upset of the winners. A full reset from them as well is going to give them a nice foothold here again. They're in the circle. They do have to somewhat worry about maybe a couple solos coming in and behind on the west side, but Navi actually with a nice position here. They've already got one member of E-Arena eliminated. They should be able to push up and take control, as you said, the Kings of the Hill. Snakes trying to creep their way up towards the mountaintop. It's gonna be a long run up. There's Tanvu through the leaves. Spots Xiaobei, has an angle and Lil goes too, but can't quite find him on the backside of the smoke. So they will be able to recover Xiaobei, and I like this position for 17. Even though on their low ground, they're kind of avoiding all of the chaos that is happening on the north side of the circle or the very peak of Everest. As Zenith tries to go for something, Baron Peak will find it. He'll get that point as well as the elimination. Yeah, snakes galore. As you'd imagine, Baron Peak falls in just a moment as well. There he goes. 6 teams left alive now as this first day of losers bracket is about to come to an end. The fact that Twisted is still alive after sending it to the top side of that for so long is impressive as hell. 17 поджимайся под Нави. Самая выгодная позиция от Елар. Им вообще никто не мешает. Такое чувство, как будто они сейчас все друг с другом запиздятся, гэп, и потом просто ты Елар так сам оторвала яхтер. Походу так и будет. Ты Елар слишком комфортно сидят. О, бля, фординки, какой-то Тесла где, скейпины. Giving up so much control right now, Toby, and I don't agree with this. They have the opportunity now to hold Twisted on the low ground, especially when the right but they're actually just content with just peeking on the other side of this. Плюс 17 поднимается. But now they're getting sandwiched. Sure do. Expendables creeping ever so much closer, but they have a threat right behind them as well. Ты Елар кастер форки хите var, но и такие это мы надо вообще то. Ему проще подождать. Все друг друга отпиздят, и он выйдет. Айки уже бесенький галан бит одёгин. А так то. Но ты требордлер. Форга келлер. Всё, фореллер. Ты Елар хорош, 1 килл автор уже. Бам нахуй, минус Нави. Вот стрекеллер. Батули нахпала. Батулины для Спайрель. Все. Вот стрекаль. Время 17-х. Да, и все. И ты Елар Кейдлер. Да. Просто все сами себя отпиздили и все. На нахуй. А почему это ты Елар Кейдлер? Заебал. И стеркетими.
17 away from them on the south, and then take multiple fights at the top of the mountain. What an absolute amazing play coming out from the boys from the Expendables. We complimented them through group stage. We said good thing about them doing winners bracket as well, but here they are, Tanvu, with the nade locked on over. Новое название команды с открытым, да. Две катки подряд, хорошо. Ну, да я. Вот они красава. Вот они должны играть в финале. А не всякие, блядь, ГП. СРМ, блядь. Обосранные команды, которые нихуя не могут. In 17 метров 2. На 17 хорошо играет, да? Го папка, что ты говоришь? Сейчас поиграем. Сейчас общий счет досмотрим. Ким Хас Денеколях победит. Общий результат. И поиграем. Вообще нахуй кто? Вдруг я живой. Я ходят биттерить. Почему кранкет, да? Громки. I gotta say though, their angle circles and games in general has just been absolutely wild here. Back-to-back school, and then we end on an Everest. Perfect circle and Everest as well. It's perfect. I love it. Yeah, brilliant stuff. Really testing these teams in the losers bracket. I mean, have we ever Еба, Алишер денькими. Кто такой Алишер? Вот хаешка. Бам, нахуй. Кенву. Так, Бугава вот. Кто MVP первого дня? Very impressive stuff here, especially on a finish like Everest. When it comes to holding down Everest, we saw Expendables be challenged multiple times actually by the likes of Friendly Fire, by other teams that were trying to kind of wrestle this position away from them. Моргенштерн, да. Ебать, меня Моргенштерн зовет играть. On even top of Everest, never mind the sides of Everest as well. Make it a very tricky circle to play. Yeah, for sure. Like especially when you have that kind of perfect circle around it, right? Then it becomes like ГП сидел за ним, да? Нахуй. Что за хуйня вообще? I like the emergency pickup try though to get on the top. It was fun to see, but yeah, it of course in a situation like this. Ты ела красавчик-то. Ебашит. На топ-2 Тасла, по идее. Хотя Навилар тоже пофармили вроде, но Гимбир. Ты ела дальше бардлади. 17 тоже неплохо пофармили. 17 где-то на третьем, на четвертом месте. Бугаля. Бам! Ты елар и кисполулар. Навилар и гюсь. 17 лет дисполулар. ГП минус 3. СРМнар, вот это особо бутар, блядь. Буки команды хоть его надо вообще. Тайлулар хороший старт асфальтар. Вот почти, вот лучшие команды почти, вот они все в топе. Чисто вот две команды, вот две команды, которым просто центр зоны АФК прокнуло, вот они сидят. И все. Нужно, чтобы вот эти две команды вылетели. Перо, Тайлус, чтобы пошли выше. И тут кого можно? Тут можно Foreign Grimmen или Luminosity, чтобы вышли. Но Foreign Grimmen сейчас играет максимально бездарно. Luminosity тоже максимально бездарно играет. Так что пускай СРМ и ГП пускай тут и останутся. Как бы вот это топ-8 нормально. Я слабо играет. Фордер вообще слабо играет. ФФТАР тоже слабо играет. ДК, Лар, ДДЛар, Дейдерами вообще у вас. Здесь максимальный менторчендер. Если они будут в финале, то я вам говорю, они будут просто АФК фрипоинты. Все будут просто за ними бегать и их будут пиздить. Бо. Ты елар 22 поинта, 17 13 поинтов, я 13 поинтов. На Вилар Вамбир. 200 раз. Хорош старт. Это Алишер Усманов, олигарх.
Топ же норм брали ГПТ, да? Бе. Балар вообще хаяп. Но бар болунар, они куда лучше, чем вот эти вот. Намного стабильнее. Но видно, что они играют чисто тохту. Or if it's a team that you don't want to face in a grand final in the best of 18 that have, you know, this kind of pedigree of teams. Да, буш. I mean, and especially now that we have actually 3 battlegrounds compared to the 2, there is all the room in the world that could actually become more of a focal point. The fact that you have the potential kind of rotations alongside you. But anyway, let's focus on some of the awards for the day. It's the Colonel's choice here from KFC as we take a look back at what was. Так, mana bitti. Так, MVP кто у нас? Perfectix. Bir kill'lar. Тыйылар хитенерлер отта. Kill'lar. Yok, Тарсера аяқтырып. Сейчас Perfectix, думаю, оттуда так килл хайарни. Надеюсь. Хайдан еще будет. Так. Манки бутын биге экраматын хохтына бут. Так, мен силейбин лабутонна чатына беребит. Это и так лохан тебелякмын. Возьму телефона. Это мы возьмем масляно. Вот и на свои места. Чало. Надо быть пьянкалов. Можно немножко направо, вниз. Вот так вот. Вуковайда. Айндову. Ким барися? Go shift. Gireceğim kilim. Gideceğim kilime. İç. Bana kim bulur bayt? Раз. Раз. Perden gulung tahadnu. Örmüşede makka. Платик на 2, да. Булдать, не булдать. Hangiler? Так, сейчас скажу. Вот так кидаем. Shift фонарик. Шипстер. О. Дарова. Джаггер. ГП тащинер. Слабый. Недостойный.
И да, ты дехтерина, финал гати дехтерина чисто по интервалу. Вроде, не надо. Абыч, здорово. Хаттабыч. Ты. Вот. ГП. Ты еларся достойный дарыся. Еще такие башни лар. Особенно того отбор içinde ебать трах тебе доктор отрады. Эти дакьюс на 3 семерки на анарк ты дал делаешь. А так, блядь, ты 3 семерки отборочника ебать жалом это, бля, пиздец. А так тихо, дейтрейтер балла БТС. Пиздец слабо играют, но они же вообще руката не удобны битге. Да? Дейтрейдер. Пиздец слабо играют, но они же вообще руката не удобны битге. Учеевс, Нуринс, дейтрейды. Пиздец слабо играют, но Кистян хос хайер. Кинтин хайер. Кто хайри? Oo. Kimere harbide husus hali. İyidir. Мемихилин не doğru. Не что ли? Хос иyidir. У меня что ли? Каждый вклад как кирилин бар иyidir. Ну, башит выход туда магазин. А, shift не, блядь. Игровой хайп. О. Bir iki katlı. Еще каткалар кенне. Мотивуха омран, блин. ГГ хаваут. Да, Хавам баран. Ала. Мені онюга хаян турбута. Блядь. Арар, хуйня. Орамуттан тұрдың. Телефон марқал бана жуд. А, дискреты киллеры. Профессора. Алло. Да. Мен туардырым практарын анрек тестер болақ бат. Dungeon Dragon yıllar doğdu. Başı ne oturdu? Ай, карадаган yıllar болақ. Плюс один раз охча нормально. Ben ne bakın что. Ах, асарда үлдер оны нах. Minçerik demet değil. Dizi karga. Аняры кеннергетті. Анер бол. Tabii ki. Кисло беди десерт алалар. Jagger, shut up, please. Нептун, Дарова. Кеш гыплы готовта болидатын. Гыплар гада. Только ты? ПВС пабыта корейский отбор. Изденчика не аутрен наше. Дебиты не улырды. Это корейский отбор, блядь, проты мясо аута. Бэшэ бтэй катка он тюттуым 5 тукил хайнар вырвайданы бутыравыта в путевкалары. Эти декалары гыта, короче, 2 места бар быта Кореяттан. Икки... Онскай бодақта. О, деками корейстер дити. Американо имбарда. Ана... Короче, Данава, онна... Генджи тохтақтар бұл партнерка путевкалақтарын 2 путевка ойнелар, но битай карта пи дежиге детес бітіреді ашы. Корейстер өтчан. Мақтан депті. Эти, бля... Брат тухин, бүш бля. ГП-де. Тайп тенки барды, пиздец тащигнары тау кейдері. Кәп бәдақ бұтты. Кейла ден қайра кирпочика не выдержит. Шулами светило. Абы, келеді да? Мен қаралы. Баргана. Наган. Benim gıpılar başı kırpata becildi.
А так, это кем... Елбеде. Тоқтар, бля. Джинжилар, блядь, ед же деньги. Баша нахуй хидеры было, да, бля. Ебать позор, дети вас. Ей тоқтар бітті, пиво браттар бітті. Чао, ебать. AJ на ДГ-98 пиво браттар. Максимально бездер, дети, ед же деньги. Бля, тоқтен де. Бля, атын команда не жүдетті пиво блырын. Он на мейтер жөнөрі алар да. ДГ-лақ AJ. Де. Он на Фокси болады. Ну нахуй, никакие, бля, финал гоня вот такие, да, ну нахуй. А так пиво бейті пиздец жирейді. Хойо. Батуың декеті. Да, ты пиво, чисто на пиво держится, лай. А так есть же ты вообще максимально безмозглый какие-то раз, бля. Вообще лишь как говорит. Бля, муфтором короче, блядь, да, ну нахуй, бля. Максимально тупо, бля, они субтриалы, не говорю. Просто позиция угол тут ухтаган, типа, чтобы на их людей не играли, не. Он просто тут он надо, или мне он надо, битте, бля. Окей, так сам бран, типа, герой курды. Раза против двоих, это надо. Тут триада, битте, бля. Нахуй не играйте, бля. Бес. Сквад. Бля, окей, пиздец, охуй, если так беган гарбитер тебя, что ли? Писницы. Лаба антенны идет üstüme hatta. Nagrı. Terörize kadar. Следующий дьяволар. Ангарга. Haydi. Metal kalyanı. He elektrik havalar. Açsınlar. Biraz skop bırakayım. Выдали, читаю катать. Максимально КГЛ. Зону барахтым, за коробкой сидит. Пожарка vardı. Пожарка, тебе коробка, утоп барахтым. Сзади какой-то. Все. Зато это. Нокнул. Убегал. Шифты кто хана. Bu metka var zато где. Юр, тур. Аптека лаха. Баба. Или. Слева. Пожарку чекаю. Не видно. Нокнул за этим. Добили, да? Добил гранату. Электричкалар коллекторы. Gelir будет. Вайпта. Metka var. Gelir. Gördüm. Красный за этим. Metal передо мной. Кайора. Сардар Кайорда. Хорош. Şveyka alır orada. Вот эти. Да. Нок. Вайп. Лоши дегде. Бля, мин братахман финалга, нихуя себе. Индин. Гыплар слотарына алайын мен дери. Бля. Нахуй не бесер да не играли. Не хайдла тавлах, бля. Ты в Калининград как тебе недели. Этими. Шишкем бар мына. Сёрка var лишний кто унну. Все хищники хайдем это, бля. Ебать хищник, блин, нах. Ну, битыми. Я в душе всегда был хищник. Портуклар киду. Шарни деньги мидин, да. Харнин, блядь.
Блядь, 3-1 уже хищник буду. Индин. Kanser klikar 200 host. Задрот. Да тот раз на мне хищник буду, блядь. Без О, покива на бля. кота не вырдохну, блядь. Наебал контент, блядь. Вообще супер тесты конкретно. Часы да, блядь. Мигинам бастахая прям битали. Виским вообще. Ох, оно где что, блядь, все нах. А ну же биттерина. Кеш берет до шестерка. По зоне. А так Борин toch тянет Ньургун. Еще? Заебись. Псах, позиция Дарбахана, позиция нормальная. Да. Под бурью наебать краш такая. Вообще смело. АФК маснадан баранган наебать я. Файдерден Ньургун чеке вадахта. Ох. Хülбен такая. Ох, маснадан АФК крашигна. Масна хилвет. Онтон. Маснадан кастан баранган хандыра зет калахан и все. Ее позиция там маснадан нок мемек яла. Бихи, допустим... Это бихи мана двойка лабдах путна, короче, бирки хандыгра команда мандыгымыта. Вороны буря кедер была, я мандык, ботюта мандык кедер. Мандыки просто АФК на мандыки яблетли, бля, двойка. Мы даже нихуя не видели. Хадер из теперь на фоне? Аббас, чемпион на баллы, это. Да ну нахуй. Бетка атырабы. Мандык kadar oldular. Bir bu hıdır. Nok. Hatalar bitti. Metka dedi. Ejek orada metkata. Nasıl упори? Здесь сказал. Что капкал. Hatla. Хорош. Haklar bu da. Haklar. Miharet. Ехай слева, да. Betul mi? Daha Hangarda. var. Bu Hangarda bir var yok ya. burada. Bırak da. Var bu hangarga kalıyor metka. Ha, bu metka var. Колёный. Трансформатор драгозер. Ой, заебал. Метка гадер. Трансформатор драга. Бар справа мне все пикать будет. Убил. Хорошо. Так что Олар иник стрим снайпер когда не. Пожалуйста. Добро пожаловать. Welcome to hell. Душа, контент, спар. Kimni atlar yamancha senga? Bet. Basın kırıyorum. Ayuçayı kim? Николка odakta. Nikolka. Ah, ашманым тугида. Тох барда? Аптека. Nikolay. Yol hantahınlarda. Ha. Mançarı seni diyen. Аптека hap. Var mı? Tabii tanımam. Так, көтөжелерге төһәп диспеттер балах буттара. Басыныл бада хата. Бар, бидденин буттар. Masına toxtatdı sotka. О, сотка. Bir sotkаны bıdak bir de. Anlara atak bir de paşarka tahta. Это было так-то. их был, тоқтар bu. Мадык был, аныл бы кете маны. Аднерканы. Че было? Это баллар. Кстати, bu hangi harita kadar? Şu. Ahoy bata. Bu не особо. Bu хайнын двойканы вообще ебать пофиксим вот это, заебись. По дороге тащит. Это не королик понажедик. Да?
Бля, ебать охуенный, бля, двойка. Ол каньонга дроп түсті. Бараутта. Оқты. О, тоқып дербит будка. Барды бар дед. Ташка. Так бахая хая өткейді. Понял. Меня обоскудок вообще, типа, либо слева, либо справа раннинг, ботан. Там уже прямо играть можно. Смело. И мне уже бир команда тут бот. Пастуки игры. Бэс, ебать зона. Бэс. Дикий зоновый. Вайп. Бумос намады параута. Дипканант. Мизипканан қатағылы үліппін, кстати, бидодан. Ай, телепорт алым это, керенен. Вы не ты? Понятно. Ага. Броня хавла себе тройка. Слайф стромки, не понял. Истер банда, ребята. Кашки поменять надо, дигня. Мануаров. Бардах сотка. Пиздили уже. О, ултр. Ладно, прямо не крыха двойка. Зоночек на майке. Спокойно. Куда есть Дарова? А? Баски юрик лидер батта. Можно, не надо, братишка. Уел, что ли? Тендерим это волчан. Ол сумаки, дохуя, на перекрестке. Ох, сегодня хохтар. Будьте перекрестки, идор. Вы будете. Юрики. Первая метка. А это. Давай. Раз, второй. А направо, Орда, МТ на лобби. Наебала! Я барбашу. Это мы на лобби, окей. ACER надо? Да. Метка, ног пара. Товар сразу двойка делар. Гастах. Товар сразу радилар. Наш доминик. Будем на да? Ебал. Ног. Здесь. Где? На двойке. Ребята. Через дорогу тоже алабаста. Бумасновара. Да, спиннер работает. Кем тикает забил стройка? Бас, Якутии. Бля. Аллара бомжида. это. Оттыр, хайыр дүйет. Метка, ходи. Ехать надо. Краллар бар. Кимде қара. Метка бар екен. Что варда? У Мирадова. Мирадова. У кого машина? Юджин, иди на тебе каналара. Башалар түйен қалара? Оны смоқтан әрі? Короче, мана келеді бұл мана. Двойка. Дарова баня. Абаш. Залетаю. Юджин ладно. Бля, трактор кеңінне. Юджин, смоқ қалар құны?
Один, да. Бригадир был? Я назад смотрю. Karşına kadar. Tep tek aktı. Biri. İsper. Mira Ne falan kadar bir bak. Bir de kal. Abbas, puşka nerede burada? Puşka yapıldı. Gel bir tane biter çok az. Kırıl. Tara. Lan ne yapıyorsun? Yenge. Иди собаки гуляют. Клапный, ебать, жанр, да? Да. Чисто на эсах я пуштай старт. Еще ему тахтрит. Де элит капитанытын Баня Оло Гаминкин кейтен. Барыктay привет. Лучший кэп Россия. Если не мира. Банни привет, Тинда. Да. Вот. Это да. Нахаши Баня, нахаши. А так эти монки делифи хавда даже. 5 эти смок бубда да? Смок эти 5 гир только. Битehep formatın bu da Vision. Ha Vision tanka. Что? Vision. Ау. Эти Luffy 5 тун арибда эти 5 гир до тун. Ариемба. Ну просто до этого манга кендерин товары жандар бәлера артерны тарбын это бит. Да, пиздец хуйня сделали на мультяшного бутера. Да Дисней не П. Да. Олен тоха. Обычно тохпата. Эти кимика-то хаситы. Перемудрили слишком. Ну да, ахар уебанская там вот это. Кимни Ладно, хаситы. типа, До... резиновый тайяр, ладно, допустим. Харата кара пиздиги вообще. Ну, бля, Дисней бы точно. До мамочки кимни хаситы. Кимете. Эти... Фиолетовая хуйня, да. Розовый. Розовый... Фламинго. Да, во, фламинго это хасилер, он, блядь, заебись эта рисовка-то. Антон. Эти хуйня на котором прям тохтягнатым. Кимере, блядь, атур кимелях тохтягнатым. Фанатку да круги да утягнатым, блядь. Тубуда? Эти, Биг Мамка на них. Анимена. Хотя тохтя ванаки на нормально это горох тохтара. Ой. Бартын көздәсін. Ким кентен кырбета мен уже. Фламинго кентен кырбета. Ванак это нормально. Toch, аниме адский рай как будто. Адский рай, кырбета. Тема есть. Да. Сказал бы. Заезжай на тему. Дефолт. Хантер завис файтик по кимде. Хантер X Хантер нах топ-1. Да. Хантер X Хантер это вообще без. Абой, bir squad'ta. Bari mekada. Haya batil lan. Не привыкай. Bir toka radyoya. Onda 3. Да, броню можно нахуй.
На мне? Бля, сорян. Ног. Хорошо. А, пошел! Бля! Моторным kaldı. Antrenör oldum. Last. ДБС там. Хорош. Бля. Сорян. Хищник да. Хищника. Бля, джао ты ходил, я ебал. А? Я вообще не ждал, что они, сука, поднимаются. И кирки не сидят. Виски не финик на бэмпти и лорн как все сидят. Уже трус утренний, бля. Ну. Охуеть, блядь. Бать подъебался. Да, это самолет. Самолет модель GTA. Бля, там дамаг тестим это PAPZAN нами. Это не стопен не верю ринги бит. Не говорит, да. А, на кеде шадах. Баста кини нокту. Икис кини тату дахман. Хищниклары хлеон кетахтен дегдик. Анны кете. ДБС на ноктауттарга дебифтиримата. А так хим берет найдем меня. ДБС найди. Вообще без шансов. А, та броня из того так, барда били. Ехала. Ага, сейчас. Аптека vardı da. О. Это бит ляхнер. У меня точки даже нет. Баснацох. Сотканы лыхыды. Ой. Что с машиной опыта? Дикий предатор. Хищники, дикие хищники. А то... Охо, олар. Манда сотка var. На нахуй. Ветелка, кстати, имба Бляндо. Ага. Набухает там. Ну, это агро редкий случай. Бля, ну ладно. Говорим с первого, да? Абы, что за возня? Джалари, man, сука, долбоёбтар, бля. Да хуялар, да? Мать да, блядь, мать добей. Икки үске хейджер. Бля, man ne olur onlar хуй знает, тугун olur onlar. Man ne жактары деген абы. Хатар man ылтылабытын барытыр решетка көтөр бетті bunчам. Эй, ла кети трешка тыр. Левый кейт сработа голы.
Бас. Сука, туруй. İsterler же. İsterler dальше man. Ютера. Чел. Sep. Заебись. Евгений Стерлин ТВ. Bir tane program. Да есть. Долго бы, что ли? Да, было. А не тут-то было нахуй. Могу ногти. А? Ебак это. Барыта. Багат смачно тükünü dağıttı. Пиздец ты это. Bağlıyorum bana. Терахтан калды. Olur orada. Что я? Бля, наркоманы, это. Билярди примерно, наверное. Рахтан. Сука, ноктата. Меха смог. Ай, Меха смог. Көстүбе полкта, көстүбе. Турор. Охуенный смог, конечно. Аптека-то врага, бро. Было по аптека мол, брат. Ебать. Иди трубка вода, да? Как бы это. О, бастыкы алкар. Баскеллер. Aldım temizledim Oksama. Так само не бятим пуштан geldi. Заебал чабас нахуй, бля. Вата. До пригорку. Гамма. Вот, моторный пипета. Петр. Хорош. А kardılar по одному geldiler de. Nerede apteka bro? Врага. Моторный пипета, говор. Onda trupakka var. İçin trupak lutaylar ya tak. Мен своем вот дебил минут таныванды будет. Валай, не лапкаты уста. Срифтарлов-то? Ты серьезно, чел? А, сука, гони на арбитража. Ой. Задержка сети. Сейчас перезапущусь.
Zona giriyorlar da. Страшно. Эй, задержка. Так, алло. Мелькотя алды не күдік. Пора спать мне. Это конкретно столбе был опыт. Я куда ехать? Меточка. Блин, без разницы. Звук калля. Куда глаза глядит? Джейсон Стэтхэм курдук кунде. В смысле? Джейсон Стэтхэм ми курдук полай. Схуяли Мики не курдук полкуни. Нашел с кем сравнивать. Дешевые плагиапы не на хаммере. Твиттер. Охуй, да, нет, залетай. Это пятерка варахтан. Машина? Машина? Да. Ахуя бас. Сэп. Второй я нахтар батым батты. Пиздец спайк алдым баста. Да ну нахуй вообще. Кубка его таща. На один хит. Браво. Kader atım vardı kete hastimde. Kerem Vardı. ketille Yakın motoru. vardı. Ne kıldım. Ne var? Ти гайлна. Aha, yapma. Böyle tavuklar. Да, бурунника босс. Это гуша готова и. Южи ти гася ялан. Юрий. Ау. Кестер да не там же. Все ровно. Тачкалар отырыш. Я так кылып бала. Bu Анор тачка келди. Двойка алıyorlar. Заебалось. Им. İti gidiyorlar. Kapıtıyorlar. Allah kanan geldiler bilmiyorum ne kadar. Burası bir hatasana bir Aa, tane. sep. Сука. Кто? Да, тиммейты сзади. По-любому. Allah rahmet da. Дрова не дрова. Правее. Между Вижу. ними. Егор. Дерево. Дивар. Дерево где-то будет ковар. Двойка дик. Улево мариханада. Монтейн дика. А, уже будет ловить. Будет этого астера.
Блядь, хоть да. Yok alternatif вообще. Hatta pudum madaxta, башка капылары бар мадахта. О, одну пулю дал. Скорее всего, сидит куда-то там, наверное, в кисть там дал. 10 урона прошло, если не меньше. Магом. Ай. There, back you do. Нахну. Он берет команда, и то не все полные. Турнир было вот. Пластик соединился. Еще 3 дня. Наверное. Атер, он тут пола, но няуки. Турик танда. Көхнәк тә булар инде үмитә. А? Көхнәк тә булар инде хәбәт ди. Көхендә. Ты билген выходные хоклым. Это выходные будут. Блин, наоборот, выходной дойдем. Имели ливеры. Oh, must go. Oh, блин. Так чуть-чуть рано сделали бы лах. Типа в конце сентября. В конце августа ничего было, по идее. Но перед этим, перед сентябрем. Да. Ну, раз 26-го, 27-го и суббота, воскресенье. Так, среда, да. Бля, бьюн ночка фулл тоді. Характеристика. Доктор було. КС Дота сидела. Физиликтор индик. Абитуриент. Абитуриент, да. Что, куда? Да, я понял. Ну, баты. Здесь на ранке какая беда, да? Что за хуйня? Начинается с той стороны, да. Охуеть. О, а специально хлоп, да, типа викендике это место Дестона. Арба. Викенде не одобрили, наверное. Викенди ми var. Нет, просто лоретели. Мирамар альбатехтерин шансом, бля. Тайга да хутер, пока ты тайга ты, бля. Но. Мирамар изменили, и что-то нихуя. Где? Ну. Бля, сколтер это нем, бля. Агас подряд тайга нем, бля, хотулых пардл. Я конюсь Мирамар дохуя вообще. Да, сквада, да. Так, здесь сахар, тут
Стюит Волоттер бары. Шут көрдüm. Бас, блядь. Еще. Мені білесті. Полты ствола нет. Бля, kimra Afrika yürüyün tılızdım. Bir cana soğut istedin ha. Sayıkta be. Şimdi kadro. Bildim ha, bastı da eski cerit. Var даже. Yürü al. Solun var vallahi bir PAPZAN. Между баллера. Да, топ-dur. Броники. Тикан, да? Бинти есть таки ж. А? Бинти. Нара. Ебалом abi. Бля, мне броник-то. Ебал, да. Хотя бы первый, блядь. Конечно, бля, куда же еще ты попадешь? Блять. Антенна-то что ли? Рахтан, он отнер как-то. Юрка сэр. Баста. Anne oralar. О, блять, сука. Тоса бәрін сей. Иди нахуй, бля. Сука. Айда. Пиздец, случился день дела. Бля, пиздец, Аббас вроде кем-то. Бля, лучше гитарологию отспидер за кем банды кем готовим. Слева. Уру. Изники, блядь. Если дохуя багато. Сетни деревнеттен пушту келді бұға. Белді. Я не правильно. Аббас öldüm, блядь. Нормально баджает теперь в кино. Лутин очень много.
Бичок, бичок, бичок. Бабары крыша алырларды. Понял, понял. Еще и кому-то. Ебать! Ебать, атана дефайт это, ебать! Пиздец, нахуй. План был хорош. Явый. Блядь, один раз чекляет удини, блядь, нариваю это, да. А, эти флешки ходили какие-то хайсы, гибер глушение на себе через стену. Примерно не считал. Ровно тербар, блядь, ровно атану кидает это, сука. Эх. 300 килов таблота. Печаль беда. Амидестон, да. Да. Талай. А вы чего хотели? Сервак аңара барды екен түрге келенелі бұғлап тұрпына құтсозы. PAPZAN Aston Martin қаябатында. Нахуй надо. Целый? Хуйня ебаная. Сейчас бы на это еще деньги тратить. Ровно интерсена қалдырбыт. Судьба лет, деймін. У вас кем пиздец же керек, бля. Сука. Чувствует, палай, чувствует. Как будто, блядь, чичах, сука. Мне не нравишься. Здесь персонаж тебе так. А, вас тебе, бля. Уф. Это как страшная карта, да? Мальдут очень не изях. Быстрый. Да, нет, да. А вдруг? Бурундук. Это как сахарку трухтах понять. Дефолт. Кто? А? Какие? Сахарку трухтах понять. Нет. Мен Харсон. То есть бегун уже это мугун сисакадил. О, анда. Остал когда мы смачнут его, бля. Пиздец нах. Харлы, блядь, кихангедлы его. Десят людей, да. А? Для была. Да? Конечно. Не у всех же отпуск. У меня отпуск, конечно, но не у всех отпуск. Махтала. Аржагор, блядь.
Арыжы Ондай блядь. голый кийүүрөдөр. Арыжы блядь. Кандай кире алдым сиренер. О, блядь, кем бери хайсың. Скример сүйөп дады. Ой, подойди. Себастьяна Роналдо. Метка бітірді? Ой, Метка алыр бізде. Метка ер bu. Сиренде бар bir бронька. Метка көке түшпеді. Келдилер да. Упор келдилер ha. Ытталар енді. Бля, болдым мен пат. Метка var Marta yer? Bir saat var belki. Метка var, метка var. Ты маневарки не ходит, а? Ох, хватало. Teşekkür vardı. Bağlar da. Manda acağında hamırdı. О, иди кил беки. Иди хозяки. Крышаны таврын белки. Кайда вот эти. Деди мотоциклдан копудайт. Понимаете, вот так-то. Yo, иди кемпалга халлар. Let's go. Аптеке надо. Ах. Аптека дорогой. Зачем аптека, когда все равно умрешь, индипа? Айка. Kas aптека лахан? Нахуй аптека надо. Просто тап-тап по ланде инди ханася. Без пар. О, бля, алый аптекадан жүрөтө. Нахуй аптека надо дем бара. Лет такой. Ладно, да. Так бы хуйня лута найди. Возможно, некоторые так проводят. А, пох. Бана киралых. Уж ты ходу. Правый крайний. Да, сюда. Бэмби. Здорово. В смысле? Что за золотое яичко? Ты не митинг, что ли? Аны бушту жылдар. Metka var. Taraftar da hacı aldı bu hafta. Metka ki var ha. Оранжевый, за оранжевым. За оранжевым, за забор говор метка. Забором не вижу. Ну там будет какой-то. Заебал. Эй. Сколько рантеров? В окно. Это угол берега. Ну, ладно. Nahı smoke'tan hıncaları. Asası tipler geldi bir de. Evet. Бах, что? Дефолт ты, бля, заебал. Конечно, брат. Я пиздец очко очень старал разобьем.
Африка шедать. Кабин Георгий Хилька. Я заебал. Вайп. Это что такое? Да выйди. Дима, где, бля. Он слева бар. Ускоряли. Tapka hajum batato. Tahamani nanik. Pugay may яйца. Двойка абалар. Двойка каких бар точно, как минимум. И если аттары дальше за этим двум баллов, если таскание зертлер. Бар не хочу гатыр дал. Маски шоу гром бергенок. Так, зоном хайдик варари. Атёрка дейін да. На бэс, кота нерер дейін деп тарау. Вир, да? Казалось. О, я не слышал. Крыша оттахан. А, ты дыр. Келар бэхтэва. О, хакаледи. Беги, сука, беги! Юмерим это. Хаевра татара. Вот в чем проблема. Я их сахтарми. Их сахтарми. Тахана хилера. Вдоль забора. А так нужно было, да? Дима Гаспи тебе. Ачкушник, бля. Ирактан кихи какой турбу деп патай тем 24 лаки. Я окей, тапта деньги. Кахамайт. Yeni nozumlarda yanatım не Поздумал хайда yanatım. То 50 эльба хурон хайрим. Тебе атты валах вот так. Шея была, шея. Хапам барда бар дебишти. Аричорды. Фул хыпытан кыпкы буларда это шея по-любому. Хайсым битал буттар өтті. Кыршлары дегеремет. Декемери жени недеки деген атымен. Бирки нес bir de hek öyle bir kenis diyorum diyor. Это мини ситим да то. Хо эрдэ хама жудо то ол тип была. Хо эрдэ хам пата. И ты таскадер ки это иш. И ты shift нокта та вот эти бирки не. Аллара жута. Да, о моменте аллара жута. Но мен что-то забыл, что и ты и же аллара и же лестница var блядь. Но на АФК стадь. Он не ровно эти за лестницей улсавар ки не тахтыгын. И ровно гер получается луки уже та стадия АФК. Это Вердана. Под шумок. Остановка Исланд. Не, мында милте булда янда. Аны ас милте. Смачный тегман. Трах тебе дох. Зона. Сосновка идея. Да, возможно. А так, блядь, ты за все время бидер был не сосновка. И кто был не сосновка? И то барта, блядь, бу зона бипите. А мы с ним бидем мана бипите двойка, он физила как битера, и потом мана бипите. Он мана тайлдар как битера двойка. Битте, бля. Атан тохты хогон. Печаль, беда. А так где предпоследняя карта пер. Жондора он бейс тухас, он то дистрибьюторген, то дискет
школа незаметно грта. А, идем вот. Чич. Ну, просто кухамбай, ты хай батау кухамбай. Кентига зазол иня оньо яхана Бейдер вашта если будто. Да. Ол кухамбай моменты. Если бы не соблюдать как бы это улар, ёбаный рот. Фанаттым это, бля. Дикпын юкты перфектик с ними-то. А так Марин дика хайтлауд. Би карта хеттени би карта тоога айбдаута. А, ты просто тохте. Бассейн акелде как бы бутар. Я просто kan вихат нахайш кабели бери олар битте. О, били тоққатай. Тайгаду ханнакаду эми пиздец фармигим даут. Хуяна айбда. Асту тост даут. Да. Ой, чё так много людей? Бетим диханды кихи ойнюларын. Дарова кай. Прикрой меня. Хорош. Бля, когда не или. Нет. Спидим. Паса танки ебать. И куда? Заебал. Чифт. Утром это вообще рахпать спит. Нормально. Через телефон кухамбай ты костер. Эй. Через телефон бибетим где? Кривай его. Да так уже и кискун было. Тарахай ты буду. 1 milyon da tavtar. Тарахай кирен дютер. Лево. Словенчик да палар. Чигна. Словенчик да палар. Тоже пар. Бля. Рад способствовать. Это печаль. Ben başa gideyim bitti. Tavzan turun bıra ki günü bidin ahir batım bitti. Orta gellerin diye anladım bitti. Что-то агарать бах едет, кстати, вообще. Перебор. Чич. Я не был к этому готов. Смак. Самый смак. Tavzan bana güleri. Да. Иди Дарова енді. О, бля, да. О, бля. Блядь, вас Без слухом топ-кара кейінді. Дикий.
Tere повтор, Юр, çünkü Şunu kutluğa. Yur. Çünküleri. Şunu kutluğa. Заебал, угрюмый. Kendini tırır. Ben de gösterdim. Kendini tırır mutlu ya. Ben de gösterdim. ده جبت كده برقة. Бэм! Да. Телефончик в сторону. Береги. Трахань тебе дохи. Квадрака балдадинга-то. Bir kere bir ton kas fikir paydadı. Bir sotka vardı iyi. Rakibin sınırını kendini temalanırdı. Квадрат üstte de. Квадрата var ha. Типа вы серьезно? Блин. Hayır, seriously. Başkalarından mı kod aldım? Квадрака аларды так, Квадрата iki tuşuna var. Дальше не знаю. Etkiler. Etkiler de. Ha iki kan büyük yamanın çıktı Allah'tan. Allah ki de. Etkiler bir daha kvadrata. Bu Google'lar olur. Нахуй сотка вот. Outside out. А, да, ебать ты уверенный, братишка, бля. İki tane lambaran oğullar arbatacağız. Lan nollara yürüyen filmi ta. X'in kahe yine. Нахуй, блин, заебал. Квадрат остался bir. Квадрат. Квадрат крыши теді. Крылья крыша, ну ладно. Такқан yeri ta хуй знает. Барым bir iki правее вперед аут. Anla. Самара Ньургун. Да, это кто все говорит. Urlun da X'okan vardı. Anlayır. Ha, Allah'ım. Alır basket eski. Bugün. Aa. Anam alır. Kam saate? Pardon. Квадрат kovaladı kendisi spor. Таскордлар. Манорда была двойка көрүңөр. Справа, hülde diye, справа же аспыт. Икен hülder.
Не живу, Забор вдоль, мне. вдоль забора. Не вижу. Кыртаха. Кто это? Triple smoke. Битлер. Возгуй. Абыс. Пиздеть. Халик, байцы жесть. Ата скиптау тұрады бітін кенек марка жақтарынан. Қандай бетонки? Аллара, да. Бұда. Двойка ортада. Қайдан жабардылар әне. Импалая. Да так бы... Для большого бальса пиздец турганник. Абас плюс 40% скорость прицеливания подачи. Да. Охуеть. А ты что там отбрал? Пиздец турганник. В упоре не тут каналах. Здесь лутаутер. Стоял кем дагаз бадапта. Алло. Мирада тұрғыларын ұқтар. Бұл екі масылар айынан елдерде. Аннадан арағына. Бітлеркеден ел. Компенсация var. Надо, не надо. Не. Бля, мендер кем, кстати, вахан аспитар день Ньургун. Да? Бля, тием барам ваху көріп Здесь самый втох. Фишечный дыркован. Гирдичка шифта хиппетта. Нычки больше нет. Вот такая алабадна масана. А сен дикки кутта. А? А ты не спереди в лоб. Алры. Он на Таскай. Скуби-Ду тұрыр. Көтер тұрдылар. Әргидлер бара. Умею, могу практиковать. Просто на соплях айнадым вот. Одно робит. Блин, не палки ралха. Куда глаза глядят? Это А мне тебя. нет. А, во, желтый герой. Чуть. Бля, помни лута найди. А? Лута найди. А, то бana типтейки. Отдаем. Пастам лутан бana тикайда абду. Бухайдалар патахтар пата. Токи? Бухайны ты патахтар бата. Масына тұрады. Скиннах. Исканнах. Скиннах. Ремнарин. Хайр дер балла. Восьмерку армитка. Вон. Че выставляют? Михая кине gördüm maça. Нагло ayakları batırdı. А тройку, что ли? Хотя парашют тахчаны компьютер это иди. Буду Ола же тахтар иди. Батакта.
Ne üyede kakak kaladı ama. Olstan dedi. Ama sakar aldı. Nokta ki yeter. Hadi kaydı al. Компьютер. Bu mid üstler. Mid üstler. Olur bak gibi. Тройка üstler. Abi yakar diyor verdi. Ha вижу. Манандар. Kayağa bizi sen. СБЕР. Аяга түйәргә муттар булда җаны. Bardılar kaya. Düşüş. Kayağa düşüş henderler. Bir squad. Atın squad. Aha. Bizim haysallar yandı. O zaman var indiki diyekti. Bu onun tütler ha. Bu bir tip ki neyden döner hadi o zaman. Bana düştü. Aha. Kırıgın olmanla. Monitora tokuturuz. Ben onu atak dedim aslında geldi bana. Ne doyka varlar dönür. Ada bayatı. Cimarın İslamı Kiyeva. Abi. Böyle gösterdi. Hentai. Sayem bilen. Evet de çok. İşte. Öse vardı. Tam Öse bir kilo bir aslında. Bu masaya haydi bir öse kimde? bir. Bu mikta. Var Не пусто. С горы ебашит. С горы ебашит. Ай, идешь? Bana girdiler. Go maybe not one. Maybe. Малку здесь. Так, Самара. Maybe поддевать будет. Да, бар. Убил. Hayır diyor ballarda. Балдара. Эдвер. Вот так. Дальше смоки лежат. Ага. Чуть правее. Эдвер, bir trup der bitti. Bağlar. Anlar. Gördün mü? Knock. Дальше чуть правее. Он накапкал ими. Минимум трое. Хорошо. Beğenler gittim. Böyle bir şey. Kuyuyaşlık yok. Иди кемпы girdiler o da. Bas за зоной кеневдер. Один справа крутит, синий метка на. Аллара. ЛГДик. Хандыга. Монитор. Михаил de bağladı. Нокнул. Манандер. Синий нокнул. Слева не вижу. Слева пуштали. Ага. Петер не. Сбоджер метка обидки. Паланкёха. Мы их разъебали это реально. Сука! Нокнул. Еще один на синем был. Идера, правее крутит. Ханавич. Правее burada. Правее bu keldi уже. Метка оранжевая. Ben hamı yöte kandıra ne diyor? Ага. Valla bu da
походу. Пентайдер родин, да? Ага. Бля, алар сүрттерсіз. Да, мен поехать надо. Где свой пинмонт? Спасибо. Сзади электро едесе. Сзади талдар это полтовка. Yüzünü kadar sürüp tehlikeye döndü. Ага. Минимум трое было, да. Даже я. А, бирин детектор да, да. Да бiri de yok mu? Возможно, их читерилdi. Kötü bilgi verirler. Bana 100 броня var ya целый вообще. У типов-то. Костюатора так вообще. Да. Нокнул. Второй нок в этом. Hadi пуштай хрен. Да ебал нахуй. Раскид по одному, раскид маршрут есть что. Бар, возьми. Левее борт. Как пиктовать? Правее пикнул. Теперь вырытно. Манандер. Кого? Обратно надо вот это хуя. Здесь харчип-то. Да. Чуть. Палка-то не спокойно. Спокойно играем. О, мысленный марбатл. Звонить тропом на братардин пала игра так. Да. Скубиду, да. Он трупы. Скубиду, да. Правая только полденным хотели. Справа є. Хотя... А, не, наебал. Пул села, алларана тихона, тюгенем был бог. Можно сорвать. Манки. Можно даже вот сюда упасть сразу. Ну, тут Двойка. ебаная просто доебётся. И манда конёхи. На будущее. А, мысленный марбат є. Ну так имбар. Закрутим сразу, зона бара редим палатта. А. Mas nakaladım ya kayo Hanjip. Mata nagasadın. Астон Мартин. Асас. Ну, боди. Hayır idi. Getireyim de. Топ зажим. Кепка bağlar bunu. Bağlar ha. Bası gider sonra. Не вижу его. Mana killing, mana метка. Метка, ты здесь? А, бас. Спина работает. Аббас мне надо атахту. Под себя смог били, мы. Байт смог. Дальше барахала хрен двойка работает, да? Мне в колесо пробили же. Заеба. Кем
бос так брахапа это двойкал. Только пиздец. Мне то холодно, короче. Мырдым эй. Брахни. Зачем? Смысла нету, по идее. Смог надо? Надо, ага. Смогом битта. Тептере бар PAPZAN. AORUS. Апагат. Бирер гел. Это нравится мне. Я по кайфу вообще это. Это у нас. Гастаюта. Бурулан кырыпта. Зачем? Только лыба, если хочешь. Хотя мимо сыном тум сахар. Бар. PAPZAN'га бардым. Бана метка каска топ değil. Нок, метка. Перебегай будет, наверное, к нему. Перебежали уже. Ебать. ЛГ перебежали, да? Маны дела, что ли? Ох, маны забор, конечно. О, бля, мягко тримай. Индийно. Окей, бля. Ваша бей. Не, бля, как, наслаждайся. Ей. Ты сахаяра? Сюда. И ты только попроси. По скримерке забор каднерки мировар. Пизде галя. Каска тоғын, да? Алла бізде жеке бітті баға. Bu желтые дыры заебали ящик конкретно. Вообще ничего не дают сделать. Гылдықтыр деп бардыр. Энергия да. Да, бля, не регать, сука. Тварь. Голый нах. Стриптизер. Алкаска. Хотя. Вот, нормальная зона, нах, одобряю. Тачка на втором утину, наверное, так и для. Batu kendilendirelim mi? Dikkat olsan olguya varalların. Aksanların tehey kanadı plante. Левее барбаттар bağlak testan. Devi kim tek. Kentai bu balahatan kır bakında. Net kavardyanları. Тройка, да? Да, с кирпички съебались, я пошел. Хорошо. Если что, затохну, не пагу. Başı leva sol naratının yürüyün hillerdi. Manna cadar. Канитарен, обыкновенно для нахуй. Блин, нахуй. Сука, келли мында. Nasıl? Yerler bak. Mitka, bardamasın ha. Gel atladılar di. Bitir de zaten. Bizi bak. Mısırları aldın mı bana? Ya kaça oynuyorlar?
Еще и ПАПЗАНа. Ну, крути надо, Маш. Слева ровно. Енді аяғында қандыры бар. Мен де бадыр. Сукана білін тарах ненен бағай. Мен бар. Көрет күдік бапты. Добре, сон дохуй алар. Будь burada. Блядь, забудь-ка. Где кидалар? Я. Меня слева, бля. Хентай, ага. О, килалар бар, full open нахуй. Ясно. Мана мындык балар. Бля. Аббас. Üstlerinden. Мутаскин не келді. Bence bir dakika acıkına bak. Hentai hey göstü ve görbetteri. Ben repute bile viki. Здесь ебаский О, песик. дядя, Энигар. Риба. Sanın nartahayla diye kanalda barın bu giydir. Anne. Aha. Drop döner. Aha. Бля, вот Инниги газанул нахуй. Инниги точно кадебе. А вас? Пошел нахуй, пидор. Пошел нахуй, я хуй карантранс, сука. Еще бин. Слева бал. Индина. Ноктаклар kendini. Gel Miha. Ноктаклар kendini. Ha bas evet. Ne yasak, gel. Çok cebli. Osman'ın ha bu ne her. Orada maska hayalını. Hadi tıkladım, конечно. Смог var da. Похуй. Ne yapacak diye biliyorum ben tengin. Вот, bu maska hayalır zaten. Tengin. Miha apteka vardı. Takımı parıyor. Или кайсы сегодня масна однась. Масна не вер. Смог тахнем, ты тоже смог bir тахни? Бля, чёртин. Öyle, ciddi. Herhalde smog bir tane masna kadar bırakın. Başka geliyor tadım ya bu. Tamam, kadar bırakın. Smog tahın diye. 2 hıl 2 smog tahın даже. Разве не? Ну, тем более мен ноктаптырга амбастан хараз же студентеңин мени не вермаска ити адаранги ити хайду иттен. О, мен нас студенттен ноктамдым. Эс. Давай тора ноктамдым. Охо, дайте. Эне хангай несер ноктамдым ди. Не, так ноктам кыр битсейн я. Эс то. Маспада мастахын. Анрата тугахи görüş masına dururdu. Anda temin hallavın. Onu masana istirahat bunun yani. İşte ahraç nirskani. На характер нет. Допустим, ты бетютен ты и кентен гайнаты опыта. И те тютен мин ноктавтыргар энлал, просто на машине въебываешься мин тохпар. Смог берем баранган спокойно мин кутевом это. И как раз и такие бар пушту ты хейте он на поднимаешь куладь. Это же типа фу база. Вол бля, ай нам брал ремонт охуеть. O bir kere şey teki hindak bana kalır. Hatta ciğeren da biften ismi de o da biften. İşte bir hitre yaptı. O kadar маски такие yaptı. Но, конечно, возможно, да, то, что с правой стороны бы вышли бы на нас, но по идее эти команды Бевен, которые могут так по идее. Тем более смог Бевен Толлар. Мы не будем что-то ничего не будем сделать. Эти не просто эти маски не делали работу, потому что мы были в зоне. А ранга эти справа мигин гипня дебифтавки по-любому эти амасай на эти битигалды олнан кохслери кубтиген тасалар. Девчонок как раз таки топ-2 будет. Как минимум.
Shift пиздец уверенно броне субтуриал ремонта. Иллигер кетки open hero дөртә. Баша, вообще заебись жизнь. Маска нер баран, блин, чахтаты меня навдым. Ну, бян чахчал, ну. Зона бир хуй бахаттан, бля, бирки биттер дәрбет. Иди тохтар делать, блядь. Сука, сосискалар делать. Илерга выпад тавакаля. Слева, которые были, да. А, слева, которые сосиска лабутрота. О, кедерин. Можно было их пойти выебать. Бикидерин блин, это Юренстана. Хайдар резко махита их мардык. Достымны. Ну. Жеман тератыла нара. Разлю гада. О, балах турикта батар. Да, ох. Кимитари. Самый лучший капитан лучшей команды де элит. Де баня оло. Который был кикнут со своей же командой. Да. А, речь это опять не кикастер. Абэс. Че, давайте Да. Давайте. А мы дахи говорим с правой стороны. Бля, крышать алым. Ёна. كتابين ناخد دين Minami كتابين ناخ. من لونم براغار برن. الله نمر عربته. Брось, им татна наста. Бля. Ракеты. سب سيدخل شيفت بهامي. أري والله إني كده قطع معي اسمه والله. Хорош. Хорош. Наханик пикай да хопот таки тут одновременно, бля. Ракеты. باش نرجع باشي يا شباب برنامج وزيزي بس بدأ قمت هراز السبترناس. رجعت هذا ده. بما شيء ده لومناتهم سيفراست. А так toch піде мені, если брахнем я мир. هذا. هراز برахтам. من كفكر بتعمل أن هراسة ترورات شوقه. الدولة عندنا. Че. Баня. Бей. А, нихуя, на Сибири идем. Хуйня ебаная. Винатор. Бля, весь чертеж ты говорит, был ёбаный рот. Я бы так обрадовался. Просто пиздец. Я слышу, ты спидел, то все мало. Хуйня. Изи вайт. Это не принужденный вайт. Он чатари битым сылар. Мен идинне арен bir штука чертеж түрүрүн леспим это бизе бар ямро. Это зато морская хуйня варт успеет. Я хотел ты розовый слэп спитать, он меня разобрал нахуй. Нахуй малахта. Эслэр да, он нахуй не тапан. Мини-ка имба. А там ка?
МК юу? Но аук деп нахаза ауклардан. О, МК 12. А, МК-12. Эх, хуйня ебаная. А так, глушак пар была нюхаем. Либо выбор план. Без глушака не то, да? Вообще. Да, без глушака. Даже не то чтобы именно стрельбата. С глушаком, допустим, на скримах нет охуна. Джендер башей девятер хантатарга. Хаос пулади. Не отдупляет вообще хантан тох по тем тысяч кудыры, короче. Он ничего. Он там компенсахта тохтахта булан хибери, допустим, в любом себе не гордоров, не кулаком разом не квартал. СЛР, допустим, я тоже на замену. Либо уже безвыходная ситуация, то есть бери лага, СЛР был плохо, уже он такой не такого типа. А так он на ханю тап. Питерка был на раз ладно. Пустях, чебай. Самое то. Это что там по СВД? СВД, да. Ахуй его знает. Такие меры на следующей неделе, ну это все пиздешь, это сразу на следующей неделе бегали. Это даже нелогично. Скорее всего, со следующей обновой Тора, со следующими изменениями бита какие-то. То есть 23, следующий... 25.2 ранее будет, да? Да, уже следующий Улхан обнова была на бита, он на бита киллер. По-любому. Докорректирует, добалансит и киллер. Anda обычно для людей. Чикаго. Ранкет разик для беттера oluyor. Потому что ACER и NP10 достигнуты. Это нахер ботах, но эми бир обнова тестингмутера, то есть кильбита, до следующей обновы хидибута, окатан уже кильбита. Оны doğru. Bastan ACER doğru bırak uşakta kanıyorlar. Ve Бет. Просто туго, зуго уебанское. Если вообще тут их подаварапан. Если кини, допустим, full комплект обвес турар амбата, кини еще дигдар. Допустим, ауктар даже проще егудок. Но туго пиздец уебанский. Таха körüne хуйнявай, ол бигресе, блядь, туго хуйнявай. Ты вообще хуйнявай. Вообще, блядь. Даже кинуть лучше калаша на егуду. Ты чё, бейби? Хамы басты кемиха тохкалер. Аук келер. Аук 416. Только там берил келер. Видеокарта угун ойнойжу. Не уважаешь берил хендинда. Чем брата угуна наранью балахте? Аук, Угуна главное попасть. İşte 5 6. Бирки. Shift между нами кидер. İki ol barınlar. Эпа, бартлер. Двое доджат. Задоджили Джанкьярд. Уже не Джанкьярд инде. Антон мне ташка мам бралды. Kühleri bile sen. Типа дохуя киберспортсмены что. Иди сюда. Бочки varlar. Minimum двое. Соткалага вахта бахта рядом со мной. Адердерден киги болта баларата. О балар. Кибер спорте. Ne var öyle? Адерден киги Çekettim генада. ana. Ortak ver beppen. Сотка кидdim короче. Var var. Cimnak ствол дем var бля. Ким барин. Заеба! Анна? Кетен Сотка. Сотка алар бля. Истебет. Фула фукалар он сотками дормон var. битер hayat hasta. Ha descent prezenti flat top.
Bu video kaç acaba bu? Nago. Suyurun kelle öte bir kiyalar ana. Южный свет да? Бочку ртом hiçbirine. Я... Ты нахуй заебал, что за хуйня, бля? Sürdüler. Кушать то. Bu open Паша, task'ta пизда, bir пизда ki. болди. Bu ondan hürüm vardı. Zakamin kelle. А, пиздабол, щось бере. Пизда, пизда. Угу, тебе гайд до Тарас. Тікаємо нахуй. Sürdü mi? Чему, блин? Та ладно, студить тебе нахуй. В чому прикол вообще? Yağlar себе пиздabo. Meha var bir üye. Yuka. Пошел нахуй, бля, перешел туда бату. Я, бля, поебал. Чандон, бля. Minko devam etti o вообще. Сучонок. Я это принял свой счет Тинда. Gelir. Sigara canım. Canım burada bir tane daha da tip. Мало. Gelir. Видеокарта подпада. Aa. А без по шоколаду. Anlayan hayır sonrası da bu. Nakol? Хорош. Üyeler tit oka bastık mintka. Бля. Блядь. Что броням. Сука. Здесь пеник для. Да, у нема бич. Таватара. Лутайте дуралар. Kodoktora biraz. Вообще не каналдар, бата биркен халарман каталачтар, шетел харак шетелдер. Хуя. Вместе навсегда. Ana ki doktora bunlar attı. Ama Taş var ötleri. Bir video bildirdi. Поднимаю. Yerle. Мой муж в доме. Да мне было, кем меня интересует. Похуй, я перестал пикаться. Ana ki kodlar bu. Kodlar bu. Hmm. Titriner hem tadı. Odda hava bu hatta. Baki emet o kadar. Preftir haydi. Пиздец. Обратно нахуй это. Хоп. Ох, по красоте это, бля, ебать, красота была. Охуеть.
Чё-то ты, блядь, разогнался, мальчик Тетлербата. Охуели. Ты дегнату мне так, ёбаный. Здесь кто-то. Обратно нахуй, еда, да? Куда лезешь? Это тоже типа их прочекать. Птичка дорогая. Хаддара битегер репорт ылмаралар кыртык безняла атла буглан жанат. Ай, дефолт. Читта шуннар кален өлөн билдер да. Арын бараларын префам высоткаттан ытылыыларынара хаята отта. Инне уллана бошка тетерденера хатанаттыгар ытылавата да. Атанеттен тазалар. Этятынде. Ой, тики икән. Алар аттан хүрен таккаргар кини булды. Биле бире хүбитин кенттен бире туранары тылаутай. Высокатты туранары. Окей, бастыгы элбде. Biraz голова attı. Бэс. Бля. Да, болду. Вроде. Годим? Без разницы. Очень кифелоста. О.
Ортотуар тюен заебался, бля. Постоянно бутерголялован. Оваш күндік, бля. Атыр трешка пиздец рандом атты, бля. Оружие доқ, броня доқ болар, хоро. Трешка я. Оқты да. Свечкін таңда. О, чумолар. А так, мен центр готовен себе где? Shift оставлен, что ли, центр-то? Двенашки алды. Ол, двенашки. Сплит. О, бля. Bu bitirdin mi alır? Trökünü maktırak. Bakar. İki girişte. Ana. Наташка наглый краш-то. Давай. Можно. А то бар, тоқы бар авторы, двенашки. А, ол кимде вақт кенер кетті? Ұлтайды авторы. Просто кенер театр күнік тие. Ұлтайдан тие. Я готов. Это игра на скорость, непа. Тоқ была. Хороший нар двенашки сюда была. Потому что двенашки без толтады girişte. Броня, ой, ёбаный в рот. А Ньургуну не от моя сумка. Пошел, бля. Проклятие это мех выпать. Сидели. Бесил нарать на проклятие тундинды. Ну, бля, некоторые вот турнир, не турнир, бля, дар, блядь, рюкзак в этом отеле. Пиздец. Кем посмотри? А тут... Ёбаный день, да. Ага, Сидим, бля. Казахи. Ты ведь без день бартный карьерам, бля, биды рюкзак, бля, ебанат, кудык, блядь, а поехал тахадян, эх, уже белям хадят, а мен чисто абуза, кудык, тени хадян, бля. Пиздец, джавер. Ебанское ощущение. Там вайпнули. В ноке кто-то лежит. Кем посмотри, был герой? Яля. Ника. Şimdi gittim. Oy. Бар меха. Демек Имраханта. Ölürler ne? İkisi de. Добавим. Киска. Основной зал. Добавим. Монитор два лахто ходахто. Средний залга. Anladım. Слышкем так. Молик, тура. Ай-ой! Кидай. Размен. Кая? Это моя. Моя. Добьешь там, сукана. Охуеть нахуй. Види стоп. Молики стендерный бол, короче. А пока работа, стопинг нормально, бля. О, мен стопай сигнал мандырдым гендер. Сол, мен башка ырак туруп бердим. Гени мари. О, стопай сигнал задиби садым. Звукта бер. Меха каларна. Газ. Экиманы кайсы айтылыр? Тогда не бой отела ажалыр. Петрович, здорово. Так, как все. Аналары, shift, меткары. Да, не, ты тентеллар айтан. Левый чайгыр манды крашта меха. Баллар батты, не битер. Aynadın da. Gerçi ballar eti o tarafa. Bu cahil iki gelir. Выехал. Хорош. Yok mu bunda? Metka var kandıra. Олег, да. Nok. Bu cevabı adam atadı. О, ми там идти бар даде. Да. Да. ЖБ. Табары. А, тух. Юджинга балыр, а. Юрецкендеги коксига ытылатылар, де?
Ага. Монитор дейм нетка. Турикет болар да PAPZAN. Bilmiyorum. Hop bolakçı. Canım ayak baya. Her yerde ordu положак. Надо август бить у тебя был буквально 26-го и на надо. 27-го. Юрях тугор. Перед стартом некуда. Как раз студентный бара битерейный бара чемах на бартари. Он Только что его. Он бы уехал. Так у него же транспорта вроде не было, не? А барта. Убить наших троллей-то. А, блядь. Ты бата. Чей УАЗик стоит? Бля, бывали тут. У вас, монитор. Кыл. Я орда. İkide blach. Вообще изелер. Кыл. Понять? Что это? Улта. Улта. Valda talıyorlar burada. Кейтин атылам bir yerde. Ойлайдан мен айдан келе бір тоқ. Маны амасын істетіме двойка. Окытын меха деуікер типа баскетті әне кені тағыстағым жаны. Кімді оғыты? Пиддес өлі плохта. Афакалар ұтылады. Жауы дейді. Так, не надо играть. Тоқ тақпын. Вот и. Шарик бар. Баруска курдук тендиинду. Мана шестерка var эти трубка. Баруска не хватает. Баруска, бля, солдат неуязвимости олай. Басыгына на инерке. Да. Юмпик тахы. Баруска. Фас yin. Хамы уебанский даже бараны. Блява. Ага, уже номер. Сильбер хрюкенде лутайда чатты. Да. Пиздец, нах. Зато, блядь, ханарти я махаю по наконец-то, блядь, ебать, нах. Хамы, кили, смакуй для каждого, блядь. Фул Т3 да уланали. Мана нахара. Веди кеттен да хуяки коллекта атак. Айдан спеттер да нега. Адаржак, тохон, дуағануға бақында. Арсын, допустим, пятницаға кимдерге сематана тупо отменила. Нах. 11 команда и то он там хас үстү не полный бата. Аж бин туй баше. Вторник потом. Да. Ну вот. Еще 2 дня. Четверг тохтол батана нах. Чистый. Хайерда да хую. Чистый было. Суббота хотел. А так ровно тепстен турнирон оралган пути. Мехаги мөр бите. Турнирон орабыт аja. Вот он көр битем Аржака мен хабитинге. Дуо турнир. Хотя у тебя дата не было. Ну, они не бас, по-любому бар была, Аржак. У тебя все такие топ плач. Yani bir ekspansiyon bulanç. Бенде лише тынчалак болан кимде килбе похла. Не хотят. Им хелихань. Колу жалко дейін. Броня тох-тох. Чилкада 2 бөлік тақпын рөвлі. Читає зону інді. Гадка ким давай на так. Соткала торрент. Справа екшн було, бля, у мене дохуя кігер в лохтах. Шарик надо. Мана наебал кенти. Дойка. Дойка ким дава. Очень мана кенти. Я тебя огорчу, индипа. Двойка, да? Неважно куда. Главное, чтобы были люди. Там нету людей.
Көдекке балалар олықтыры көдекке. Ай-ой, я. Пиздецкая выпьем, бля. Да, брони ага. Ох. Брат. Ай, бля. Крибанал бы ких дыпом, бля, заебал. Я не хотел shift. Я не хотел тех меня үддүбер хытарыр, бля. Умоо барда кампыр кийген. Öyle anda kaygındı. Бля, никто ходих мара дейді. Тоқтар балдар бәтте. Батты дейді. Умақтар кімбардан тық қиділер батты. Бля, оны көрі қалады. Конкретно оны көрі қалады. Чебітіне бидді. Е. Чейч. Вообще чепчан. Ну, если мы орган ямурлам, блядь. И то, бля, вообще. Метка Дайте варлар. справа. Они хейлер, а, шиф. К тебе завернули. На тебя едут. Shift өлдің. Да кімді ноқтан батайды, бля? Shift, живи. Қан... Ебалдар. Қаннары сука көрдік қылынды. Хорош, на Сибирь хала. Абыз! Хайдым. Десте var, deste var. İster. Ну нахуй. Эдерім қас келді. Tapı da yapayım bir de. Şimdi gidelim. Не та. Ассасин курду десем, бля. Assassin's Creed не аугута. Аны курду. Кемка келді. Абыз, масканы... Ай, не делді тау. Нихуя паяй. Бисмилlah. За туалетом, что ли? Алар сидит. А, бас, бахтали пата. Элли было. Идем, прикройте мою задницу. Пошли прокатил. А? Ага, коня мешай. Я ходишь хорошо. Юджин кошмариннан жина жүйелерінің хүрін тие қағып. Дым мана да? Ага, тек канала. Это канала вот. Ага. Я побежал. Келла? У меня сверху. Он нокнул. У тебя сверху, да. Ага. А, бля, ну и... Без ебала. Нокнул? Нок. Спасибо, Барда. Ага. Туранда Юджин канала. Уфори меха. Бля, так вот тоже. Это другой? Вайп? Аж. А, блядь. Не, бля. Да, бля, пусть на деле у него такие не только хотя еще и бина, хандин. Сейва. А, БС, на нахуй, че и бина. Он не тут то лаху. Бля, бананом батту, бля. Бля. Bina acılar bunlar. Şey bina. Bak ben de. Ну, бля, ханнерия мунтер, бля. А там достал бы тебя. Среди их бина. А что то хпади, нахуй. Yes, nice to meet Бля, еще и вина одела. Как кельпанина холодильник. Заебал, блин. Здесь ты, бля, заебал. И труба-то за щитом. Знаешь, хороший. Пиздец больно ему. А, я шифтил так. Щебина. Че, ехала, да? Бадуй так раштила бы. Да-да. Басан нет? Барыт. Şimdi haysarcılar.
Тихо это, блядь. Непонятный смог. Я это лебага. Смог варит. Вири. Посадим. Блядь! Кассетер, да? Кыдым бикин. Напаяп. Nokta mıydı? Bakayım. Ama mana kontrolleri. Nanti biri mini alar çıktı. Biri noktadan biri alar çıktı. Это что за хуй, блядь? Дарова. А ты наверное все желает доверять. Jauh gitu mas. Вот рун ларим это. Я же только хотел рун. Itu jenis kan itu tas. Oh, itu jenis berat apa? Poster kayak gitu. Бля. Ini shift pas. Tabak ban boleh. Hey, kau nak ada sih? Shipster. Shift. Lihat mutlu boleh. Döndük. Mutlu evet. Alo. Люта. Kau nak ada sih? Bara. Tja. Krypna tak mać. Kim diye kau? Där är vi kan. Det var bra كده bara då hade suka. Men jag tror bir ben. Бар. Qanday hamilxon звонивит? Goldada. Голда один. Anda git. Tara benimkinden kiren koyayım bari. Makalarından hindi pay. Koran كده. Бля, bu ki akağına skin bağla короче hep. Только PUBG плювок потом, бля. Зева. СКС туга бар, бля. Змеиная, берил бар, аук бар, бля. Охуеть, он на PUBG плювок потом. Отбавь. Кады. Адерс каждой каткой хуже. Бар это. Тара. Уж кого-то. Gittiler mi ya? Пик PAPZAN. Gördüm de. Добавил. Hatta PAPZAN'dı.
PAPZAN. Ашот инде заеба. БНН, да. Ашот, ваншот, блядь. А вас ли? Хуй. Живу. Köt kontrabandalar yapın onunla. Esalar ki her evin bilin karınlara. Hop. А нихуя, да? Нихуя, я ходил куда ведь. Озан кутук хагатен это оголорун эрер ем би ханада. Не работает. Ты А, бы заебал, знал, не нафиг. сколько раз я нихуя потратил. Пиздец вообще. Ты б на моем месте вообще тильтухал на это. Как бы тогда было на стриме? Эти фениксы ряхта вообще тильтухал эти конкретно. Фениксы бүгүн да хохта. Ага. Хохта. Ага. Эти джактар батлы, которые типа по дешману. А, да. Тогон 20 штука. Тогон штука. Бастан отут, потом 20, потом 10, потом еще 30, по-моему. Ну куда? Раз успевает ты бесит. Вот. А там общий, короче, ол хуйнялар, короче, тогон где-то штука. И Мен ну вартан получается... арибидим, он на последний гид спидей. Это Короче, тот предпоследний гид он накады тот спиде. Верстат спиде, он уже хаявдым. Отчаяние гибрим. Отчаяние гирам, это тем битник. Доктор да. Пиздец, эльбах серебристо юмпы конно вектор спидета. Да. Мен, получается, тогон бартнари бытым, тохты спитера, а потом еще биоханду купил, а котен уже нербендями нахуй тулу бытым. Хамардал бытым. Так, где БПшкаларым не выдженерга пиздец тохти, бля. Фарма. Биохану контрабанда дем пиздец. Хуйня ты. Ариха хине. Если неделю стабильно играть, то спокойно реал. Обычка туда-сюда. Да. Спокойно рылар. Но чтобы вы понимали, мне все Феникс Арьер бар, хэп. Меха еще ол время себе бесючка купон нахатым, бля. Я еще, блядь, ты без твоей копейки там, бля. И хуй только спитал, бля. А? Меня ты, бля. Бахмет, кем, бля, рай, сука. Дарбук вот тантахар. Ранга, да? Ранга, блядь, да хуя сюз бион ты ничего брал в рублях. Да ну, бля. Добрый перед. Пеппа-то вообще по приколу нахуй знает. Конечно, братан, шутка, бля. Пожарка как минимум какие не годин. Атак ағыз тоғысты кей барды өтті. Ағызды? Ага. Швейка духая келеш. Бас, блядь, ебать кутну. Бля, бутеки так вот. Бля, у меня на МК 3 патрона. Бля, вообще как бы козлот. Добирай до этого, блин. О, это работает. О, ханар пиде саңаралар. Аратканок. Вдоль манатор был табачка, лага. Метка. Да декайда та ханна. Декайда та ханнара. Жаркалары душины харахат турган соосток. На выходе ты на метка шифтениха. Блять. Так, иди сюда. Пожалуйста. Коляны. А я, сука. Есть. Захаилах.
Jessica var. Jessica var. No. Ma taas takin nokta. halini. Maho, man Nokta navu tara. polisi. Kızıl vardı. Kızıl taas tapardı. بس Jessica vardı. Hani hüdal. Hadi nazar barbet. İyice var mı? İntihacın hüren geldi de. Aa. Geldi sarı. İntihar tutuyor bağlar. Afka var oğlum. Bunlara başlaydı. Alır. Kızıllar ha. Elbette var. İti, barda. İyi var. Başka? Başka ne var? Хороший. А бас ебать ботер. Өсөкөлөр. Аңгададын. Бля, Контент Jessica var batten yaş. Она бар, южин. Прямо бар. Кенеге бар. Четверка. Хороший nerede что ли? Ха, ладжер. Катама забор, конечно, наверное. Жакалар. Машина индан her. Жакалар. Жехер. Жакты келе. Келе. Разменяй, пацан. Бәтен киден хайда Один ота. раз это. Аннуари. Справа ин раз. Разменге таксың. Слева таксың. Баги geldi то нахера. Мана в поле. Kendileri yürü. Sas. Çok kalbin. Aha. Patron Entte ne? Kanlar ondan çalır. Ekkiler что ли? Gir bu jette yeni hittim ne kadar. Hadi rizik tuttular ha. Kendilikten. Bu musor katta mı anlattılar? Олара, привар. За камнем один. Папас! Терпетах любит. There you go. Нахуй, мне нужен ближний бой. Иди повордует. Yürümeyeyim камнем takan бар. öter mi? Ente var. Скоро магазин арбат. Один за камнем и один слева от камня. Прикорок var. İkidir. Kamil yaptırım. Камень кальоны. Заебал. Камень хала. Камень кальоны. Маны кардует не хендинде. Gördüm ha. Uçtan harekin kamerası. Шифка var. Ниже. А их, блядь, 190 варит. Хорош. Ya bu ısılık yönetiyor beni şöyle. Ya ıska. Ага. Что мне убоим кена? Да, жестко. Ну, да, А я хотел, Прикинь, блядь. М24 ты напайда вот это вот, бля. То evde çıktı Rainbow Six Six. var batta. Rainbow Toda Six. 6 stok Астурия batta. Benim СКС var battım, бля. СКС мы не канал. Для меня идеал болот. Кори, Эйсен кори. Да, Иван. Здесь те. Побогонял, окей, нахуй. Проверяй. Да, побогонял повода. Нюр, конечно. Но не. Обычка не пойда. Ага. То Рагнар Почилу. Аккаунт. Паблика не отчет обычно. Ранки так не вот уж. Аптека явно был по поводу. Kas aптека лахана? Birisi var. Sarara.
Блядь, иkinчи оптун. Сан Мартин'да. Ну? Paraşüte düştüler Metka. Сен? Батулинга да? Du? Дальше вот так, Ага. дальше. Ага. Düştüler. Düştüler. Metka düştüler Metka. Двойка. Канал Олкутан елдер батакari. Двойка. İkiz А, hayırdır. двойка. Делать нехуй. То дальше каттылар батакта. Ага. Иди. Двойка прям. Bir lira pромазал два дефта. Иди gördün mü? Yüzün. Выше. Иди. Istanbul'u mı? Havas giydi. Ama zonaları infaz kinlerge. Hayır nokta atlamadı bir kişileri. Kalk herdi şu. Nok var. Он дурак, что ли, блядь? Стал будет сидеть. О, сукалар, а! Охуел, бля. А нихуя. Да прямо это. Куилавака. А, bu четверка bitirdi. Atla. Esi bir kişi katkali. Ya Java yedi. Hazır bir lira aracı alayım bulakta. Ama noktan alırlar yine. Sevişler ya. Abi. Шутник. Пятерки надо. Браво. Оп, Эми. Хорош. Bir boy kasarlar o. Справа. Булыр. Охуеть, хорош. Hazır idi o, bля. А, бай. Что за люди в это? А нахуй, бля. Альбатох, shift, ты об этом знал, да? Кто? Смог bir defterine smog трабаралар. А, да? Ага. А, ваша бедь. Короче, Меня тачка для водохта. Если вы сидите. О. Пурга каляна смог или левет. Так, на заметку. Реально, да, типа. Бля, барата был топ. Зону тоқтапылақын хайбат епатты. Если рюкзак зону. Бля, bir de Allah'ın sağlarlar batayda. Так един? Рюкзак зонда bulan так един? Сайбат, içi пурга хуйня, короче. Хо, hayır. Асками хайбатай тоғыры. Hayır. 100% hayır. А, да? Да. Это просто тебя боком, наверное, проходит. То есть ты не был в эпицентре. А так, тох, в пурге у тебя тох рюкзак не работает, если что. То есть за зону Гартахана, пурга Кальяна, ты будешь от пурги получать, дамаг получать, и еще и рюкзак выделяют. А, зону думка чапать, что ли, урона? О. Слева! Юджин! Хуй. Юджин'ga var. Shift. Hangarga.
Битки как минимум. Ветеран, Метаду. Макивич. Присылаем писок плавди. Иди. Присыл какие? Писок плав. Yes. Меха писок плав. Корабль. Yüzüne tüten tıktarı, yüzün kırıntır. Бля, не смотри. Handırman da var. İyice. Dalniga var bu. Бар, я раз была. Я топнул, походу. Я. Ха-ха. Воспитый. Тупил. Тимунлukları herhalde. Timing'e göre hayır. Öyle. Нихуя. Ох. Hayır bana. Ahra bıraktım. Я قدم ما نهجر. Doğru sıvı قدم هذا. Garda. Ох. Yine короче сені кенте olur kıyın. Нычка, короче, глубокий. И ты я крыша от там берег то холодно, видишь? Бак. Информация, бата. Kim iti? Блин. Дерки. İtalyan da yönetileri. Aha. Saçma. Bizde abone çok. Спалили. Бэс! Нихуя. Раз чекай, да, что это Shift, юзик харам. Один еще левее барит. Закрываем диапазоном, да? Конечно, вот эти репортеры сагаем. Дропу дробота. Дропу. Ве. Аббас, черный Макларен. Охуеть. Понимаю. Охуенные аккаунты. Мой секретный аккаунт. Да? Вот, сука, мне пизда. Добайтился. Ох ты, Аббас. Кем ты бисканный мин, бля? На ровном месте, нахуй. Сука, бля, ты сагатардон, на? Контент. Что за матрица, ебаный в рот? Аббас, кихитер бата вообще, да. Вай, старый. Как селлери несе, охуеть, блядь. Вообще, блядь. Вообще кукушкалар, бля. Сибирь хайтан все вақта. Ол, не иди. Эх, наебал. Труханерлар будем делать лучше. Да. Барылем вот один. Это нахуй это. Ты же мог там полежать. Хан ühetten tılır diyen hanatım. Ol hayır düt. Kıtı.
Либо знаешь, что ты мог? Ты мог АФК быстро залутать и сразу же айна оларма айна Вот он айнарын мутма. Бары подписка. Грозала хаты турдумать. Эх ты. Долго думал. Лутание я медленный. А да и так я канары мутам. Айналар. Да, на трубу Грозал наделал. будем кеннета буллалым дете жестко. Будем алтайда. Рона... Хейтылыр диханават. Рона ебасочи на твердым это. Твердли бот. Бастык же пудял. Интернет тахтары диханаватам. Там в калор будем идти. Таваллар. Yep. Фатальная ошибка. Ага. Түген. Да ты такама хата хомията. А? Состав хата хомията. Иди китен тахамра. Атына каумар киди. Бля, öyle alıydı. Öyle alındı точнее. Кончались. А шот, ваншот. Недавние барни. Нихуя, первая катка, да, в рейтинговой игре. 1200 урона. Хищниктер енді. Біздес алөжандар бағатата. İki gibi şansı yoktu. Basıyken ikisi gibi şansı yoktu bu tarihte. Yüzki maskenin bir kayda oldu. Bir tek iki alıyor şirkete. Da bari illiyor da. Başı illiyor. Zvuk yok patta başın. Ага. О, 2 кио yoskuttan, 100 kio yoskuttan тылауды отейін. Турга бейгінен. То но ровно маскенте турды shift. Ровно мазаман силбата. Он маскенер туда хвантил хатата. Абы, съебать. Open key себе вот инди павит паттан. Тут эльбах пристахпаны. Старта хамера Аббаса нюта бля. Да, меня больше тут карты хальда бля. Любят. Да, что хартыч. Пинки выгабу мандаринемет. Это лучше, чем Иранг. Тайга? Да. Лучше, чем Рангер? Да. Zamanlar Scream'i oynuyorlar oralarda. Abi tuhaf. İki slobiga что ли? Ага. İki slobiga tabi lükü tabi ya diyen varın ve tabi lavutta bitti. Да. Kas doktoruyor. Kirtiriyorlar da. 4-4. 4-4. Batı lobby то есть. Проларин баллар. Тир 1, тир 2. Хам экран тир 2, 3. Прошлый таль. Тир 3 кире команда бар. А тут анятылары, тоқтуруyorlar. Ковул, Экзаль, Автораль, Живу, PNC Канада. Меня лига хох что ли, Ньургун? Это? Я аж не играю. А сам с понедельника прям плачет. С понедельника по 4 пар? Автораль Про доктор что ли? Ах. Про это когда ты несколько гранд-финалов подряд заходишь на типа подряд турик торга. Да. Да. Так гранд-финал выходит бит команда тир-1. А ты Экзальтер Пролар бит. Экзальтер гранд-финалга хасыр талстықтай урут. То хасыр 3 подряд тахаханан балат. По-моему, да, Ньургун? Или Беппин. То вроде 3 раза было. Вот так Авторальтер мне забить хватает не лобит. Чего-то не хватает Киннерга. Я бы не сказал, что заебись. Но очень ты гонил. По сравнению... С нами, да? По сравнению, конечно. Зиминка тебя тора, как каратай.
Карать Антон, ебет той. экзальтер бұл ана Бездердер. бастан чүй батыган ямрандар финалны тоқтар кетемандар. Біз тесе бас рискінандар де. Маллар мана. Радар пускал день чат. За забором у меня. Гер. Про меня не знает. За забором дейін да. Болық не бәрі держи. Көстібет. Giddi de. Bir nasıl bitti? Келле мен не Фонари. Ворота да. Через арку, ага, во, где за ворота. Слушай, Крыша, бля. Onlar manager. Bir divar var. Кешкалер ме? Мидер бар. Ну-ка. Дальше варен, да? Анди варен, shift. İki kandı. Merkatı yüzü orada. Köstібет. Хуй знает вообще. Будь, Сзади. Метка. Когда? Attır kelleri bile bu gol. Hoy Allah mı tadı shift. Attır. Haydi. Sevi. Anla da. Куда просто. Кики бар аркаға меха. Ага. Двойканы kaldı bir Hayır. Hayır geç.Ürgen. Трахнули, да? Да, брат, хотя Миндика брат, я один атом хайшка, да? Ка супер, народ инде фрон. Аяннар бітош. Чем біттім? Давай. Давай. Я, мне пока хай. Так, все, всем спасибо, кто смотрел стрим. Арсен, продолжение лузер сетки. Да, чувак.